Hello everyone. Good morning ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Good morning. Good morning my dear students. Good morning everyone. I hope I am audible. Audible. Good morning ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Good morning my dear students. Sorry for the delay. Fine. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. Good morning my dear students. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Welcome to Physics Wala. Welcome my dear students. Welcome everyone. Welcome to the express session. KCET ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿನ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಫೈನ್, ಅದನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಸ್ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೈ ಚಾಪ್ಟರ್ MCQs ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೇವಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೇವಿ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು KCET ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆಡಿಬಲ್? ಇಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನ್, ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್? ಕ್ಲಿಯರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಟುಡೇ ಸಂಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್. ನಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೋ ರಿಯಾ ಈ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಗುರು ಸರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಬ್ರು ಕೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಗುರು ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರ್. ಸರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ MCQs ಮೇಲೆ. ಫೈನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ MCQs ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಇಂದ 10 to 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ there. ಕರೆಕ್ಟ್, 10 to 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ನಿಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯೋರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Class duration will be for 12 hours. This is a 12 hours full day marathon. ನೀವು ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನ್ನರ್ ತನಕ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ರಿ, ಕುಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, ಚಾ ಕುಡಿಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ ಚಾ ಕುಡೀರಿ. ತಿಳಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 day ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಟುಡೇ. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ PUC ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಲವ್ ಇಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಲವ್ ಇಟ್ ಟು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. 10 to 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ 100% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 10 to 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 10 to 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಫೈನ್, ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, yes, welcome back everyone, welcome back. Let us start over here. Start ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ರೀತು ಯಾಕಪ್ಪ ಸಾನ್ವಿದ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬೇಕೇನಪ್ಪ? ಸಾನ್ವಿ ರಿಪ್ಲೈ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಪ್ರೀತು? ಕ್ಲಿಯರ್. ಚಲೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಪೋಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಅದ. ಸೊ ನೀವು 1 by 1 ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಚಲ್, ಡನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ A be a 2x2 matrix whose elements are given by Aij
e to the power of ix sin jx, then the determinant of a is, then the determinant of a is 60 seconds time ಮಾಡಿ. Clear? A is a 2 cross 2 matrix. Yes or no? A is a 2 cross 2 matrix ada. So A is a 2 cross 2 matrix ada. Determinant ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಚಲೋ ಡೂ ಇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೇನಪ್ಪ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ 10 ರಿಂದ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ವೆನಸ್ಡೇ. Physics class will also be there on Wednesday, my dear students. Clear? ಚಲೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Yes. So illinda students, if you see A is a 2 cross 2 matrix over here, 2 cross 2 matrix irodrinda it will be nothing but what? A11, A12, A21, A22. Clear? So if you open the matrix over here, ನೀವೇನಾದ್ರೂ A11 ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ it will be e to the power of x, e to the power of x sin x ಬರ್ತದ. A12 ಏನ್ ಬರ್ತದ? Here it will be e to the power of x sin 2x. Clear? Sin 2x. Again A21 will be nothing but what over here? A21 will be e to the power of 2x ಆಗ್ತದ into sin x, and here it will be e to the power of 2x into sin 2x. ಇವಾಗ ಇದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ will be equals to what? E to the power of 2x into x will be e to the power of 3x. Sin x into sin 2x ಆಗ್ತದ. Sin x into sin 2x ಆಗ್ತದ. Minus e to the power of ಮತ್ತೆ 2x plus x is 3x. Sin x into sin 2x. So if you see over here students, ಎರಡು cancel ಆಯ್ತಲ್ಲ, both are same terms. So determinant of a is 0. So option A is correct. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 71% ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 59 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ, ಬೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 200 to 250 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಹತ್ರ 200 to 250 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಆ 250 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಾಪ್ ಬರಬೇಕು. ಆ 250 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಪ್. ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. How much will be correct? You people have to see it. Clear? Done. Next. The values of A and B if A is equals to B, where A is this matrix and B is this matrix is. Clear? Equality of two matrices concept. Equality of two matrices. Class duration will be for 12 hours apart. 12 hours. 12 hour marathon irtada. Minimum 10 hour antu idde irtada. Fine. Yes, love you too, love you too. Clear? Chal. Done? Hang ಮಾಡೋದ? We have to do what students? They are telling that two matrices are equal. A is equal to B. So equality of matrices concept in the corresponding elements ಅನ್ನ equate ಮಾಡಿ. So that is A plus 4 should be equals to 2A plus 2. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ reshift ಮಾಡಿದ್ರೆ 2a minus a will be nothing but what? A value is equals to 4 minus 2 is 2. So a value 2 ಬಂತ. ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗ ಅದ? ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾಗ ಅದಾವ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ will be nothing but what? We have 3b is equals to, fine, 3b is equals to b square plus 2. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ b square minus 3b, fine, plus 2 should be equals to 0. ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? b minus 1 into b minus 2 equals to 0. So b value is equals to 1 and b value is equals to 2. ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? So this is the what we have. b value is 1 and b value is 2. Clear? So a value 2 ಬರಬೇಕಾ, b value 2 ಬರಬೇಕಾ? So option b ಆಗಲ್ಲ, option d is correct. Fine. How many of you got? Only 6%. B value 3 ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ. How did you get 3 over here? Even if I substitute 3 square is 9, 9 plus 2 is 11. B correct ಅದ. Fine. Or D correct ಅದ? D is correct. Correct. D is correct. Only how many people have done it correctly? Yes, Tashkin, very nice amma. Shush, Na, and then Darshan KR, Adi Chavan. Clear?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, the non-zero values of x satisfying this matrix equation is clear. You need to find the non-zero values ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ of x satisfying this matrix equation over here. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ನಾನ್ ಜೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಪೋಲ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ರುದ್ರ ತಾಂಡವ is also for 45 marks and this is also for 45 marks. ಬೋತ್ ಅಪ್ಪ, ಬೋತ್. KCET ಗೆ ಇದೇ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೋ ಆನ್ seeing that all. Clear? Chal. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if we see over here, fine, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದ, 2x ಬರ್ತದ, and then we'll get 3x, again we'll get x square. Fine, plus again 2 ಅನ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 2s are 16, 5 2s are 10x, 4 2s are 8 and 4 2s are 8x. Clear? Should be equals to over here 2x square plus 8 2s are 16, 24, this is 48, 20 and then 12x. Fine. So now if I equate on both the sides, add ಮಾಡಿ equate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು equation ಅನ್ನ ಸಿಗಬಹುದಾ? ಇದಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 2x plus 10x is equals to 48. I am adding this equating through 48. Clear? So in ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 12x is equals to 48 or x value is equal to 4. Fine. So option A is correct. Option A is correct. Yes or no? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ? ವೈ ಯಾಕೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಯಾಕೆ ಸುಮಂತ್? ಫೈನ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಓನ್ಲಿ 11% ಅಂದ್ರೆ 1 or 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಚಿನ್ಮಯ್, ಕಂಟಪ್ಪ, ತಸ್ಕೀನ್, ಶಿಶ್, ಲಿಲ್ಲಿ, ಫೈನ್, ಜೀನಿಯಸ್, ಎಡಿ, ಸಾನ್ವಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ದರ್ಶನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಟಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಸಿ ಇರೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೊಟೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಪೋಲ್ ಹೌ ಟು ಅಟೆಂಡ್? ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪೋಲ್ ತಗೊಳ್ತದ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕು, ನಿಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡ್ರಿ, ತುಕ್ಕಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ತುಕ್ಕಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೇನು ಕೂಡ, ತುಕ್ಕಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ತುಕ್ಕಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶಬ್ಬಾಶ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, when we do a square will be equals to what? A into a. So which will be nothing but what? Cos theta, sin theta, fine, minus sin theta, cos theta, multiplied by, again we have cos theta, sin theta, minus sin theta, we have cos theta. So illinda students we have nothing but what over here? Cos square theta minus sin square theta ಬರ್ತದ. Cos square theta minus sin square theta. Again we'll have this into this, cos theta, correct? Cos theta, sin theta, plus again we have cos theta, sin theta. Observe ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Again here we have minus sin theta, cos theta, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ಲಾ? Okay, cos theta sin theta will plus cos theta sin theta will be 2. Clear? It will be 2. Chal, direct if you write down over here, nodri, direct agi matrix ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. Cos square theta minus sin square theta will be nothing but what? Cos 2 theta.
cos theta sin theta will be 2 cos theta sin theta, which will be nothing but what, sin 2 theta. Clear? ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ minus sin 2 theta ಬರ್ತದ, and again it will be nothing but what, cos square theta minus sin square theta will be cos 2 theta. Correct or no? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? Did you people understand this? Clear ಅದ? Now this is when we have a square. Clear? A power 1 ಇದ್ದಾಗ, when we have a power 1, we are getting cos of 1 theta, sin of 1 theta minus sin of 1 theta, cos of 1 theta. ಅದೇ ನಾನು a square ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, when I am doing a square, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, 2 2 2 2. Clear? So generalized result ಅದ, there is a generalized result over here. Generalized result ನೋಡಿ 2025 ಅದ, 2026 ನು ಬರ್ಬೋದಾ. The same question can come in 2026 also. So remember what I am telling in generalized result. So in generalized result, students, we have nothing but what, a to the power of n. If a is equals to, if a matrix is of this form, cos theta sin theta minus sin theta cos theta, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, then we can say that a to the power of n will be equals to cos of n theta sin of n theta minus sin of n theta, and then we have again cos of n theta. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? If a is of matrix of this form, then a to the power of n will be like this. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ examplar questions ಇವ. So in that case, what will happen, students? Over here we have 1 theta, a power of 2025 ಅಲ್ಲ, 2025 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ minus sign ಅದ, so here also minus sign. So in that case, option C is correct. Option C is correct. Fine. Only 11% students. Akash, Kala, very nice. Pushpavati, Jayashri, Taskin, Adi, Vinny, Raghunath, Kushi, Rekha, Satvik, Lily, Ulas. Yes, these are our top rankers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸರ್, ಫಾರ್ a power even is equals to I times a power, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, even odd ಏನು ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. For all the things it will be same. For all the things it will be same. Okay? Clear ಅದ? ಚಲೋ, done. Next we have this. ಇದಂತೂ KCET 2026 2016 2017 ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ, 26 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ 10 years ಚಾಲೆಂಜ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ಆರ್ ನೋ 10 years ಚಾಲೆಂಜ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ 10 years ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2026 ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾ? ಫೈನ್. 10 years ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಪೋಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮಾಡಿ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನಿಮ್ ಯಾರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಸಿ ಆರ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಅ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, a minus b, 1 by pi ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ಅದ. 1 by pi is common over here. Then you have sin inverse of x pi minus of minus cos inverse of x pi. Sin inverse of x pi minus of minus plus ಬರ್ತದ cos inverse of x pi. ಅದೇ ರೀತಿ tan inverse of x by pi minus tan inverse of x by pi 0 ಆತ. sin inverse of x by pi minus sin inverse of x by pi 0 ಆಯ್ತಾ. cot inverse of x pi, sorry, or pi x, correct, cot inverse of pi x, plus again we have tan inverse of pi x. Clear? Now we know that ITF identity ಏನು ಹೇಳ್ತದ, sin inverse x plus cos inverse x. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರ x pi ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. So it will be nothing but what, 1 by pi by 2, 0 0. Again over here we have nothing but what, pi by 2. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ pi by 2 ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರ, so 1 by pi into we have pi by 2 into we have 1 0 0 1. So cancel agi it will be 1 by 2 times of identity matrix. So option D is correct.
Option D is correct. Fine. Yes, 38.6% students have done it correctly. Fine. Understood? Clear ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋಡಿ, ಪೋಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ನು ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, again reopen and then answer the polls. Okay, done ada. Moving on to the next problem, we have this. If A and B are two matrices of order 3 cross M and 3 cross N respectively, where M is equal to N, then the matrix of order this is. Simple question. 45 seconds saak. 45 seconds saak madlik. Okay, 45 seconds is more than enough to answer this question, because illi A and B are two matrices. A order 3 cross M ada and B order is we have 3 cross N. They are asking if M is equal to N, then the order of 5 times of A. Scalar multiple ಮಾಡಿದಾಗ matrix order change ಆಗಲ್ಲ. So it will be 3 cross M. Sorry, 3 cross M. Fine. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ scalar multiple ಮಾಡಿದಾಗ 2 times of B. Matrix order change ಆಗಲ್ಲ. 3 cross N. Now subtract this both. Subtract ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Subtract this both. 5 times of A, 2 times of B, you will get nothing but what? C over here. Fine. C ಇರ್ತದ. Clear? ಇವಾಗ 5 times of A, 3 times of N ಅದ. Clear? So what should be the order of the matrix C over here? Fine. ಇಲ್ಲಿ this matrix ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? When M is equal to N ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. Fine. ಅಂದ್ರೆ M is equal to N ಅಂದ್ರೆ the remaining will be nothing but what? 3 cross M ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. We'll get 3 cross M over here. 3 cross M ಅದೇನಾ? ಇಲ್ಲ. Or it can be also C of 3 cross N, because M is equal to N. Fine. M is equal to N. So option D is correct. Option D is correct. Done? Clear ada? So 64% students again. Clear? Very nice. ಅರ್ಥ ಇದೆನಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಲೋ. If A is a square matrix, A square is equals to I, then the value of this is. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ? KCET 2024 ನಾಗೂ ಬಂದೈತಿ, ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2021 ನಾಗೂ ಬಂದೈತಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2018 ನಾಗೂ ಬಂದೈತಿ. All these years this question has repeated. Examplar question ಇಂದ ಸೀದಾ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೋತಾರೆ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್. Yes. So we have nothing but what? A square is equal to identity matrix. Clear? So illinda students, if I do A minus I whole cube, expand madidre, we'll get A cube minus I cube plus 3 times of A square I 3 times of A square I minus 3AI square plus again A cube plus I cube plus, okay, ಇಲ್ಲಿ minus ಬರ್ತದ, sorry, this will be minus. Fine. Here this will be minus, students, minus, and this will be plus. 3 times of A square I minus 3 times of AI square, sorry, plus 3 times of AI square minus 7 times of A. Clear? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಗೇನ್ minus 3A square I and plus 3A square I ಅದ, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? Now A square value is equals to I, then A square into A will be equals to I into A. So from here A cube value is equal to, we have A. Clear? A cube value is equals to A, so we have A plus 3 times of A I square will be 3 times of A plus again this will be A plus again this will be 3 times of A minus 7 times of A. I square is I into any matrix is A. So ಇದನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ 8A minus 7A. So answer will be equals to what? A. So option A is correct. Fine.
poll answers ಇವತ್ತ too many people are doing wrong compared to other days. ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತ, ಇವತ್ತೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ವೈ? ಫೈನ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಅದರ್ ಡೇಸ್ ಲೈಕ್ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 90% ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತ, 95 ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೇಕೈತೆ ಟೇಬಲ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡೂ ದಿಸ್. Yes, if A is 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 1, AB is equals to identity matrix. A into B identity matrix ಬಂದ್ರೆ B ಏನಾಗ್ತದ? KCET 2023 problem. Clear? KCET 2023. Do it students, do it fast. Clear? So AB is equals to identity matrix. AB is equals to identity matrix. So if I find determinant of A, it will be nothing but what? 1 minus of minus plus tan square alpha by 2. Tan square alpha by 2 andra secant square alpha by 2 bartada, which is not equals to 0. Correct? So determinant of A not equals to 0. So this implies that A inverse exists. A inverse exist ಆಗ್ತದ? Yes or no? Correct ಅದೇನಿಲ್ಲ? A inverse exist. If A inverse exists, they have given over here that AB is equal to I. AB is equals to I. So A inverse into A into B is equals to, we have A inverse into I. Correct? So ilinda I into B is equals to A inverse. So B is equals to ಏನು ಬರ್ತದ? B equals to A inverse. This is what we'll get. B is equals to A inverse ಸಿಗ್ತದ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Fine. How to answer the poll? Whatever your answers are there, type it down in the chat box. Automatically it will take the poll. Okay? Chalo. Next nodi. Ivaga I have to find A inverse. A inverse is equals to what? Adjoint of A divided by determinant of A. Adjoint of A divided by determinant of A. So adjoint of A in bartha students. Adjoint of A for a 2 cross 2 matrix. Shortcut enada? Just interchange the diagonal elements 1 1, just change the sign of off diagonal elements, minus tan alpha by 2 and here we have tan alpha by 2. Clear? After that what we have to do students over here, we have to multiply by determinant of A, that is nothing but what? Secant square alpha by 2 or divide by 1 by secant square alpha by 2. Clear? So ilinda students they have asked in terms of A transpose and all. Nodi 1 by secant square alpha by 2 is nothing but what? Cos square alpha by 2 and 1 minus tan alpha, this is same as what? A transpose. Correct or no? This is same as A transpose. Clear? Because il transpose madidra 1 nodi. A transpose will be equals to what? We have 1 tan alpha by 2. Fine. Minus tan alpha by 2. 1, which is same as adjoint of A. Clear? So in that case option B is correct. Option B is correct. Okay, sorry, ee question ig nan poll kottirlilla. Fine. For this question I have not given you the poll over here. Idea illappa, Shankar, idea illa. Fine, I don't have idea for that answer. So option B is correct. Moving on next, idana madi. Do it students, do it fast. 60 seconds time. If A is a skew symmetric matrix, then A is a skew symmetric matrix. A nimda skew symmetric matrix other. Fine. Matrice or matrix, whatever is that. If A is a skew symmetric matrix, then which of the statement is correct? Result anna barsideni. ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ, ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇಫ್ A is our skew symmetric matrix, if A is our skew symmetric matrix, A ಏನಾದ್ರೂ skew symmetric matrix ಇದ್ರ A to the power of n, fine, A to the power of n is symmetric. Clear? A power n is symmetric if n is even.
n even idra it will be symmetric, and a to the power of n is odd, skew symmetric matrix ಏನ skew symmetric ಆಗ್ತದ if n is odd. Clear? N is odd. Understood or no? Did you people understand this concept over here? ಈ concept ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈವನ್ ಪವರ್ ಅದ ಅಲ್ಲ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಎ ಪವರ್ 4 ಈವನ್ ಪವರ್ ಅದ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ತಪ್ಪ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is symmetric, correct ada. A cube is skew symmetric, this is also correct because il even power ada, il odd power ada. Fine, understood? So both P and Q are true, incorrect. P is true, Q is false. No, ulta, P is false, Q is true. Option C is correct. Yes, 71%. Very nice. Iವಾಗ ಹೆಂಗ್ change ಆತ್ pola. So if you see the leaderboard over here, Taskin, very nice, Kushi, Shrish. These are our top 3. Done. Next problem. KCET 2022. Okay. If A is this matrix, then the inverse of this matrix is A cube. Clear? One the property ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು students. That is nothing but what? A inverse to the power of n is same as A to the power of n whole inverse. Clear? You need to remember this property. Clear? Mad. Do it fast. Do it fast, students, over here. ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಪೋಲ್. ಡೂ ಇಟ್. ಫೈನ್, ಪೋಲ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನೌ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. So ilinda students, if you observe over here, they are telling that the inverse of a cube whole inverse anna find ಮಾಡಬೇಕಾ, which is same as a inverse whole cube. Correct? We have this alva. It is same as a inverse whole cube. But first of all, ನೀವು a cube ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ calculate ಮಾಡಿದ್ರ, a cube. Fine. Or a square ಅನ್ನ calculate ಮಾಡಿದ್ರ, a square will be nothing but what? A into a, which is nothing but what? We have 2 minus 1 3 minus 2 multiplied by, we have 2 minus 1 3 minus 2. So if you solve over here, ಏನು ಬರ್ತದ? 2 2s are 4, 4 minus 3 ಅಂದ್ರೆ 1 ಬಂತ, minus 2 plus 2 0 ಬಂತ, 3 2s are 6 minus 6 0 ಬಂತ, again we'll get 1. So a square is identity matrix. Fine. So a cube will be equals to what? The matrix A. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? A cube is equal to A, students, over here. A cube is equal to A over here. If A cube is equals to A, from this equation now, I can tell that your A inverse is equals to A inverse whole cube. Clear? Andre just A inverse anna find ಮಾಡಬೇಕು. Determinant, if you observe, A inverse is determinant of A is equals to minus 4. Clear? Minus 4 plus 3, which is equals to minus 1. Fine. So determinant of A is minus 1 and adjoint of A. Clear? Sorry. Adjoint of A. Adjoint of A in bartada. Just change the sign of what? Diagonal elements. Minus 2, 2. Clear? Minus 2, 2. And just change the what over here. Nodi. Idana interchange aita minus 2, 2 and change the sign. Here it will be 1 and 3. Artha aita? So adjoint of A we are getting now. Fine. Adjoint of A we are getting now and A inverse we are getting. So from here it will be then A inverse is equals to adjoint of A divided by determinant of A. So minus of minus 2 1 3 2. Clear? So minus sign. Okay. Minus of 1 will minus 3 ಬರಬೇಕು. Fine. This should be minus 3. Because sign ಅನ್ನ change ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. So 1 and minus 3. Minus ಅನ್ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರ it will be 2. Fine. 2 minus 1 3 minus 2, which is same as what? The original matrix. So A inverse is equals to, we have A. A inverse is equals to A. So from here
A inverse whole cube is equal to A. That's it. So option A is correct. Clear? Ishte madidre sakri. Fine. Aram se you people will get the answer. Option A is correct. Fine. Yes. Kantappa, Kalagowda, Meghraj, Samarth Gowda, Samran. Clear? Clear or no? Clear ada? Next problem ig hogona. Fine. Yes, -3. I have done it. Fine. Done. Next problem ig hogona. Clear? Yes, first PUC syllabus kuda cover madidare. Do this students. Do this over here. E problem anna madi. 60 seconds time. If determinant of 4 minus x, 4 plus x, 4 plus x, 4 plus x, 4 minus x, 4 plus x, 4 plus x, 4 plus x, 4 minus x is equals to 0, then the value of x are. Okay? Value of x are. Do it first. Clear? Madi. You can go by option verification method also. Properties of determinant anna ನೀವು apply ಮಾಡಬಹುದಾ? If two rows or columns of the determinant are same, value of determinant is 0. ಆ concept anna ನೀವು apply ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. The same concept you can apply over here. Okay? If two rows or columns of the determinant are equal, value of the determinant is equal. ಮಾಡಬಹುದಾ? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? I'll take x value as equals to 4 over here. X value ನಾನು okay. If I take x value as equal to 4, fine. X value ನಾನು 4 ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ fine. Determinant of 4 minus 4 will be 0. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ? 4 plus 4 ಅಂದ್ರೆ it will be nothing but what? 4 plus 4 will be 8, and here also we'll get 8. 8. 4 minus 4 is 0, and again we'll get 8. Correct? Again, if I substitute over here this, clear? 4 plus 4 8, 8 and 0. Idanna expand madi. Will we get 0 over here? Expand madidre 0 barutta. 0 times of, fine. 0 times of, fine, bidi. First one we are getting as 0. Minus 8 times of this 8 8s are 800 minus 8 8s are 64, plus 8 times of will get nothing but what? 8 8s are 64 minus 0. But ನೀವು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is not equals to 0. ಅಂದ್ರೆ x cannot be equal to 4. So ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. So only one option is correct, that is B. Clear? B is the answer. Fine. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತ. x value 4 ಗೆ determinant value 0 ಬರ್ತಿಲ್ಲ. Understood or no? X value 4 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬಂತ, 8 ಬಂತ, 8 ಬಂತ. Again we'll get 4 plus 4 8, 0, 8. Again we'll get 8, 8 and 4 minus 4 is 0. Expand ಮಾಡಿ 0 minus 8 times of 8 zeros are 0, 8 8s are 64. Again 8 times of 8 8s are 64 minus 0. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, if you multiply also minus of minus plus ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಒಂದು ನಾನ್ ಜೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ನಾನ್ ಜೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವ್ರು? ಅದೇ ನೀವು -12 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 rows are identical and then it can come. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ವಿದಿನ್ 30 to 35 seconds ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 35 to 40 seconds ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ, ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ಏನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ನಾನೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಸಾ ದಟ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಯಾಕೆ 4 ಅದಲ್ಲ. ನಾನು 12 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತ, -4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ದಟ್ 4 ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಥ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ತುಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಟರ್ ಅದ, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಟರ್ ಅದ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ತುಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಈಸಿ ಅದ, ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅದ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾಗ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಅದಾವ. ಅದಕ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಎಸ್ ಚೈತ್ರ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಮ್ಮ. ಫೈನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ PDF ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಫೈನ್. ಚಲೋ. ಸೊ ಎಸ್, ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ
ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಎಸ್, ತಸ್ಕೀನ್, ಖುಷಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಫೈನ್, ಶ್ರಶ್, ಕಂಟಪ್ಪ, ಸುದರ್ಶಿನಿ, ಭಕ್ತಿ. These are our top 10. Addy and Nuttu and Annu. Done ada? Clear? Chalo. Let us move next. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. KCET 2024. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಬಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅನುಷಾ? ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಬಟ್ ವೈ ವಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ವೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಚಲೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ your ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಾಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2t. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2t ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2t ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus t times of we have 2t sin t minus 2t sin t ಅಂದ್ರೆ 0 ಬಂತ, plus 1 times of we have 2t sin t, 2t sin t minus t sin t. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ f of t will be equals to what students? Okay, t square minus 2t square ಅಂದ್ರೆ minus t square ಬರ್ತದ, minus t square cos t, plus here we have 2t sin t plus minus sin t will be plus t sin t. Fine. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು easy problem. After that we'll do f of t divided by t square. So which is nothing but what? Minus cos t plus we have sin t by t. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? t square ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ 1t ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood? Now next step is nothing but what? Limit as t tends to 0 f of t by t square, which is equals to limit as t tends to 0. Fine. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ ಟಿ, ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1, minus 1 as it is, plus sin t by t value is 1. So answer is 0. So option A is correct. Option A is correct. Fine. 25% students have done it. Only 25. ಉಳ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ -1 ಅಂತ ಹಾಕಿದೀರಾ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವತ್ತು? ವೈ? ಡನ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಡನ್ ಅದ? ಚಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Do it students. ಮಾಡಿದನ? Do it students, do it fast. The maximum value of this is, yes, the maximum value of this is, fine. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಯಾರಿಗ? What happened to someone? Super sir. Okay. Clear? Do it. The value of determinant of this is, delta value is this, delta value is nidra, then what should be the maximum value over here? Fine, ಮಾಡಿ. Done? ಚಲ್. So delta value expand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ first of all. If you expand over here delta, it is equals to 1 times of 1 plus sin theta minus 1 minus 1 times of we have 1 minus 1 minus cos theta. Clear? Plus again 1 times of we have 1 minus 1 plus sin theta into 1 plus cos theta. Correct? ಈ ರೀತಿ ಇದೆನಾ? Correct students? Do we have like this? 1 plus sin theta into 1 plus cos theta. Clear? Now from here if you expand this, delta is equals to we have nothing but what? Illi cancel aita. So we have sin theta. Fine. Sin theta ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ cancel ಆಗಿ it is plus cos theta. Sin theta plus cos theta plus 1 times of here we have
ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ 1 into 1 minus 1 ಬರ್ತದ minus we have sin theta minus we have cos theta minus we have sin theta into cos theta correct ಈ ರೀತಿ ಅದ clear or no we have this form ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ now if you observe over here this and this will get cancelled minus 1 plus 1 plus sin theta minus sin theta cancel plus cos theta minus cos theta cancel so delta value is equals to ಏನ್ ಬರ್ತದ we are remaining with just minus sin theta cos theta clear minus sin theta cos theta so ಇಲ್ಲಿಂದ next ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ delta value will be equals to I will multiply by 2 minus 2 sin theta cos theta multiply by 2 ಮಾಡೋಣ divide by 2 ಮಾಡೋಣ fine because from here 2 sin theta cos theta will be minus 1 by 2 sin of 2 theta sin of 2 theta understood or no ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಡನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಿ ನೋ that whatever sin to theta is there sin to theta lies between the values minus 1 and 1 so minus 1 by 2 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು throughout I have to multiply by what minus 1 by 2 throughout I have to multiply by minus 1 by 2 so minus 1 by 2 ಅನ್ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರ inequality will change greater than or equals to minus 1 by 2 minus of sin 2 theta divided by 2 correct will be 1 by 2 over here 1 by 2 ಬರ್ತದ yes or no or I can tell that whatever delta is there is greater than or equals to minus 1 by 2 less than or equals to 1 by 2 so this is minimum value and ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು maximum value minimum maximum ಎರಡು ಬಂತ so option A is correct ಅಷ್ಟೇ clear ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ full marks option A 25% students have put it clear so if you see the leaderboard top over here Tashkin very nice 44 seconds time ತಗೊಂಡು very nice 12 out of 12 ಖುಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಮ್ಮ 47 seconds but 9 out of 12 ನೇತ್ರಾವತಿ okay very nice done ada clear or no fine yes yesterday class pdf already upload ಮಾಡಿದೈತಿ WhatsApp channel ಅಲ್ಲಿ you can follow our WhatsApp channel to get instant notes next do this problem if a is equals to 2 lambda minus 3 0 2 5 1 1 3 a inverse exists if okay we have this matrix a inverse exists if fine do it fast ಆಗಿ ಮಾಡಿ clear do it fast ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಸುಚೇತ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಫೈನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದ್ಸತಿ KCET ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದ ಫೈನ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ರಿಯಾ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇಫ್ ಯು ಚಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ A inverse exists for A inverse to exist A inverse ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A should not be equal to 0 ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈನ್ so next if we expand this determinant over here 2 times of here we have 3 2s are 6 minus we have 5 minus lambda times of here we have 0 minus 5 minus 3 times of here we have 0 minus 2 should be not be equal to 0 fine so 2 ಬರ್ತದ plus 5 lambda minus of minus plus 3 2s will get it as 6 should not be equal to 0 ಹೌದಾ here we have 3 2s are 6 minus 5 2 times of minus lambda 3 times of 0 is 0 minus 5 okay ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದ 0 minus 3 times of 0 minus 2 should not be equals to 0 so 5 lambda plus 8 should not be equals to 0 so lambda value should not be equals to minus 8 by 5 fine ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲ is there it in the options option ನಾಗೂ ಇಲ್ಲ yes or no this is not there in the options correct
This is not there in the options, guys. So which option will be correct? Option D. None of these conditions. Clear? 41% have given it answer correctly. Okay. Done ada? None of this will be the answer. Clear or no? Clear ಅದೇನಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -8/5 ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿವೇರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ. 2 times of 3 2s are 6 -5 ಬರ್ತದ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 3 times of 0 is 0 0 -5 ಬರ್ತದ ಪ್ಲಸ್ 5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆತ -3 times of 0 -2. Fine. Yes, I have not done anywhere mistake, right? Clear? Yes. Done. Chalo, moving on next. Do this problem. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪ, ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 1 hour ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? f of x is equals to this determinant we have. f of x is equals to we have this. Then the value of a is clear? Sir, answer is a. ಯಾರು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಫೈನ್, ಇಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್. ಚಲೋ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ, ಒಂದ್ಸತಿ ಪೋಲ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ 10 marks to 12 marks ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ 45 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಬಟ್ ಎಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ನೀವು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50+ marks ಕೂಡ ತೆಗಿಬಹುದು. ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, 50 marks ಕೂಡ ತೆಗಿಬಹುದು. ಏನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಡೂ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಗ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅವ್ರ? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಫೈನ್, ಟರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಏನದ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ನಂಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ find a term independent of x, straightforward what you can do, take x is equals to 0. x anna 0 anta tagoli. So here if you take x as 0 over here, you will get nothing but what? Determinant of, you will get it as 1, 1 1 1 1. Clear? Should be equal to a. So automatically nodi, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ 0. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬೇರೆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ನೌ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರ, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ತಗೋತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. Okay, same type of question if I give like this. Question ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. Question, yes, if okay, if f of x is equals to determinant of 1 plus x. Clear? 1 plus x to the power of 2. Clear? 1 minus x to the power of 99 and 1 minus x to the power of 98. Clear? Again we have 1 minus x to the power of 97, 1 plus x, okay, 1 minus x to the power of 96. Again we have 1 minus x to the power of 95. Clear? 1 minus x to the power of 94, 1 plus x square. Clear? Fine. F of x is this, is equals to, we have a plus bx square, bx
plus cx square plus dx plus dx cube plus so on. Clear? And a value is equal to 5. Then b is dash. Clear? Integer type answer anna kodtini. I'll give you integer type answer over here. Just try to answer this. Integer type answers anna ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲಿ. You have to put integer types of answers. Clear? ಮಾಡಿ. Do it fast. ಆಹಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಗೈಸ್. Solve it. Previous one 0 ನಾ? Previous one 0? ಹೌದಾ? Previous question A is correct. Okay, check ಮಾಡೋಣ. Let me check. Okay, ಈ question ಅನ್ನ ಮಾಡಿ first. Okay, look at this students. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾನೇನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಫೈನ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ನಾನು ತಗೋಬೇಕು. Clear? So when I take x is equals to 1, f of x will be equals to what? ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ? Determinant of 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 square is 4. Here I'll get it as 0, 0. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. Here I'll get 1 plus 1 is 2. Here I'll get again 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0, 0 and 1 plus 1 is 2. Is equals to this side will have a plus b because x value is 1. Fine. Determinant ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ diagonal matrix ಅದ product of diagonal elements 4 2s are 8, 8 2s are 16. 16 is equals to we have a plus b. So b value will be equals to what? 16 minus a. So which will be equals to what? 16 minus a value ಏನದ? 5 ಅದ. So which is nothing but what? 11. 11 will be the answer. 11 will be the answer. Understood guys? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತಿ 11? ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. Fine, no one got it. No one got it. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ 0. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಿ 40+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ, ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಈ determinant 2 rows are same, then the value of determinant is 0. If the 2 rows are same, value of determinant is 0. Term independent of x ಬೇಕಿತ್ತ, x is 0 ಹಾಕಿದ್ನಿ. 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 power 17, 1 power 19, 1 power 19, 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Determinant of a value is 0. Yes or no? Fine. Clear ಅದ? Tell me. Any confusion ಹೇಳಿ ಇವಾಗ. 2 minutes time ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. Tell me fast if you have any confusion. ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? This problem appa, this problem I am telling, this problem answer is 0, this problem answer is 11. Fine, ನಾನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೇನಾ, ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0 ಅಪ್ಪ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0 ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ರಕ್ಷಿತಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ 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 ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ನಥಿಂಗ್ ಸರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಫೈನ್, ಚಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, then yes, here A, B, C, D will remain.
Okay, for that reason I'll take it like this. Just ee riti tagolona. Okay, let the polynomial be like this, a plus bx. Okay, iವಾಗ confusion ಬೇಡ. Fine. Yes, clear. You people were correct. Fine. ನಾನು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಇದನ್ನ ಬೈ ಓನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಇಸ್ ದರ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಡನ್ ಅದ? ಎಸ್, ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. If A and B are matrices of order 3, determinant of A is 5, determinant of B is 3, then 3 times of AB is. Very simple question, 45 seconds ಅಲ್ಲಿ solve ಮಾಡಿ. Same question KCET 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದದ. Fine? ಚಲೋ, do it fast. Clear? A and B are matrices of order. A and B are matrices of order 3. 3 order other. So determinant of 3 times of AB will be equals to what? 3 anna horgade tagiyona. So it will be 3 to the power of 3 times of determinant of AB. So 3 to the power of 3 andre 27 bartada. 27 times of determinant of A into determinant of B. Clear? So 27 times of we have 5 into we have 3. So 27 into we have nothing but what? 5 3s are 15. 27 into 15 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ? Can anyone tell me the calculation? 270 plus 270 plus ಅಂದ್ರೆ obviously option A is correct. Fine. 270 plus ಏನು ಆಗತೈತಲ್ಲ? Yes or? Option A is correct. Done ಅದ? Moving on next. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ easy problem ಅದ. This we have done also already. ಒಂದ್ಸತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. KCET 2022 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Do it fast. There are two values of A for which makes the determinant value equal to 86. Then the sum of these numbers is. Then the sum of these numbers is. Clear? Sum of these numbers is. Clear? Chalo. So Ilinda students, if you see over here, there are two values of A. There are two values of A over here. Andre ee determinant ana first of all nan solve madkobeku. So if I solve over here, delta will be equals to, fine, 1 times of we have A into this is 2A square minus of minus plus 4. Minus of minus plus 2, 2 2s are we have 4 times of A plus 5 times of we have 4 2s are 8 should be equal to 86. Clear? So 2A square plus 4 plus we have nothing but what? 4 times of A is 8A plus we have 40 minus 86 is equals to 0. So we have 2A square plus 8A. 44 minus 86. 44 minus 86 andra minus 42 should be equals to 0. 2 common tagondra we'll get A square plus 4A. A square plus 4A minus 21 is equals to 0. Correct alva? Fine. So how can I factorize this? A plus 7 3s are 21 alva. 7 3s are 21. So A plus 7 into A plus 3 anta, okay, A minus 3 anta factorize ಮಾಡಬಹುದಾ? Correct? Yes or no? 7 3s are 21. Fine. 7A minus this is yes. So A value is equals to minus 7 and A value is equals to 3. So they are telling that these two values are of A. There are two values of A which makes the determinant value equals to 86. Sum of this is. Fine. So this is nothing but what? A1 plus A2 which is equals to minus 7 plus 3. Fine, which is equals to what? Minus of 4. So option C is correct. Option C is correct. Only 19%. Kavita, Prajwal, Himashri, Kaushik, Taksin. Fine. Praveen,
Selvi Anand, Neha K, Baswa. So if you see, this is the leaderboard we have. Clear? Leaderboard artha aita ellarigu? Understood everyone how to do? Let us move on to the next problem ige hogona. Fine. Clear? Okay. The area of the triangle with vertices is 9 square units. Nodi. Vertices kottidara, area kottidara, value of k. 45 seconds saaka ಮಾಡಿ. 45 seconds are more than enough. Do it quickly. Do it quickly. 45 seconds are more than enough. Do it, students, quickly. Do it fast. Fine. So area of the triangle. Area of the triangle is equals to half of mod of determinant of -3, 0, 1. Fine. 3, 0, 1, 0, k, 1. Clear? 0, k, 1. This determinant value we have. Clear? Now area is 9 kottidare. 9 is equals to, we have 1 by 2 times of mod. Expand ಮಾಡಿ, -3, 0 minus k we have, plus we have 0, sorry, we have -0 over here, -0 plus 1 times of, we have 3k. Fine. Mod value. Cross multiply ಮಾಡಿ, mod na tagdre, we'll get plus or minus 18 is equals to minus of minus plus 3k plus 3k, 6k. So two possible values are there. 6k is equals to 18 or 6k is equals to, we have minus of 18. So k value is equals to 18 divided by 6 is 3 and k is -3. So yaudare one value option nagidre, that will be the answer. Correct? 3 others, so 3. Option C is correct. Fine. ಮತ್ತು ತುಕ್ಕಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಫೈನ್. ಸಿ, ತುಕ್ಕಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವ್ರ? ಹೌದಲ್ಲ, 6 and 3 ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ, 9 and -9 ಆಪೋಸಿಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಐದರ್ ಬಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಆರ್ ಡಿ ಇರ್ಬೇಕಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೂ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಕ್ಕಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ 10-15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 10 ರಿಂದ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವ್ರನ್ನು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೀವಲ್ಲ, ಯಾರಿದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹಾಕಿದವರು? ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವ್ರನ್ನು? ತುಕ್ಕಾದವ್ರ? ಕ್ಲಿಯರ್? ತುಕ್ಕ ಅಂದ್ರ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚ ಹಾಕಿದವ್ರು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್. If A is a matrix of order 3, if A is a matrix of order 3 and A into adjoint of A is equals to 10 times of I, determinant of adjoint of A is. Clear? ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಟಾಪ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Fine, we'll do video call with 2 people. Fine, okay. Those who are in top 2, okay alwa? Video call ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಣ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. Fine. ಚಲೋ, ಈಸಿ ಅದ. Yes or no? We know the property over here already. Sir, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಗೆ. A into adjoint of A is equals to, we have determinant of A into I ಅದ. This property we know, sir. Fine. Now, moving on next, we have nothing but what over here? Determinant of adjoint of A ಕೇಳ್ತಿದಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ determinant of A ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is nothing but what? 10 over here. Clear? Along with that students, we have determinant of adjoint of A is equals to determinant of A to the power of n minus 1. N is order of the matrix. Clear? Which is determinant of A to the power of square, which is nothing but what? 10 square. 10 square ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 100 ಬರ್ತದ. So 100 is the answer. Option C is correct. Option C is correct. Okay, 93%. Solve ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೀರಾ. Very nice. Clear?
ಸೊ ಇನ್ನು ತನಕ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಇದಾರ. ಕಂಟಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ಲೋಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಸೆಲ್ವಿ ಆನಂದ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ವೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಡನ್ 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 ಡನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಡನ್. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡೂ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ 2013 and 2024. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಅದ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡೂ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಆ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನಾವು, if I expand this determinant, determinant of A will be equals to x times of x square minus 1 minus 1 times of we have x minus 1 plus 1 times of we have 1 minus x. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x cube minus x plus 1 plus 1 minus we have x. So which is nothing but what students over here? X cube minus 3x plus 2. So this is we are getting determinant of A. Athwa A value, not determinant of A. Actually we are getting the value of what? A over here. This is the value of A and A. X cube minus 3x plus 2. Adadmele students, we have B value over here. B value enada? B value is equals to what? We have x square minus 1. Fine. Determinant na expand madidra. Clear? Now here if you see, if I differentiate this 3 dA by dx, they are asking the value of what? 3a differentiation of a with respect to x. Illinda ಏನು ಸಿಗ್ತದ? 3x square minus 3 ಸಿಗ್ತದ. So 3 ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ we'll get it as x square minus 1. So which will be nothing but what? 3 times of b. So option B is correct. Fine. Option B is correct. 72% have done it correctly. Done ಅದ? Done. Next ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಯು ಡೂ, ಬಟ್ ಡೂ KCET 2022 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. PYQ ಸೀರೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 hours ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಪ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರ್. Me and Guru sir, both of us will take 12 hours marathon. Sir next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು sir will start with relations, functions, ITF. Clear? Sir start ಮಾಡ್ತಾರೆ relations, functions, ITF. 12 hours will be the marathon length. Clear? ಮಾಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಈಸಿ ಅದ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ A1 will be nothing but what? The matrix A1 will be 1 minus 1 0 1. Clear? 1 minus 1 is 0 1 1 0. So determinant of A1 will be equals to what? Minus 1. A3 A2 ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A2 will be nothing but what? Fine. A2 will be nothing but what? Minus 1 0 0 1 minus 2 is minus 1.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌದಲ್ವಾ 1 minus 2 is minus 1. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಲ್ಲ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -1. ಸೊ 1 minus 4 ಅಂದ್ರೆ -3 ಬಂತ a2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫೈನ್. If you see over here, this is nothing but what over here we have -1, -3, -5, so on up till determinant of A 2021. Determinant of A 2021. A 2021 matrix ಏನು ಬರ್ತದ? It is nothing but what? 1 minus 2021 will be minus 2020, 2021, 2021, and 1 minus 2020 will be 2020. Clear? Minus 2020. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು minus of minus plus ಆಗ್ತದ. So 2020 whole square minus 2021 whole square. A square minus B square. So it will be 2020 plus 2021, 2020 minus 2021. Clear? So ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? What will happen over here? What will happen over here? It will be nothing but what? 2020 minus 2021 minus sign ಬರ್ತದ. 2020 plus 2020 will be 40, 41. So last term ಇಲ್ಲಿ continue ಆಗಿ minus of 40, 41. Clear? This is arithmetic progression. Fine. This is where is the poll? I can only see the chat. Poll ಅನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ chat box ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. Fine. Whatever poll if you want to answer, put the answers in chat box. Automatically it will take the answer over here. Now from here minus sign if I take common, it is 1 plus 3 plus 5 plus so on up till 40, 41. Clear? So this is nothing but what? AP negada. ಹೌದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತದ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತದವ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? n/2 into a plus l. So which is nothing but what? Minus n is value is 2021 divided by 2 into it will be nothing but what? First term is 1 plus 40, 41. Clear? Which is nothing but what? Minus of 2021 divided by 2 into 4042. 2 ones are 2, 2 ones are. So which is minus of 2021 whole square. Clear? So option B is correct. Option B is correct. Fine. Option B, sorry, minus sign adala. Option C is correct. Fine. Option C is correct. 87 of you have done it correctly. 101 people have done it correctly. Super my dear students. 101 students have done it correctly. Clear? Very nice. Done. Next problem, ನಾನು ಒಂದು twisted problem ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Look at this. Let us try to form if f of x is equal to determinant of find determinant of ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ? 2 minus x 2 plus x whole square 2 minus x to the power of 9 2 minus x to the power of 10. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ we have 2 minus x to the power of 11 2 plus x 2 minus x to the power of we have 12. Again we have 2 minus x to the power of 13 2 minus x to the power of 14 and 2 plus x. Okay, this determinant is equals to we have ax plus b. Clear? Fine. And also clear, also integral 0 to 3 greatest integer of x dx is equal to a. Then value of b is dash. ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದಾರ ಈ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ? ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 60 seconds ಟೈಮ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ 60 seconds ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ. Who all are ready students to do this problem?
ಫೈನ್, ಹೂ ಆಲ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ರೆಡಿನಾ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ? ಯಾರದು ಝೀರೋ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು? ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ. 250. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಹುಗಾರ್ 250. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ, ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, a value is 3. Clear? So ನೋಡಿ, clearly if you observe students over here, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ actually to solve this determinant easily, ನಾವು x value 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. To solve this determinant easily, I am taking x value as equals to 2. So it will be nothing but what? Determinant of 2 plus 2 will be 4. 4 square is 16 ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂತ, 0 ಬಂತ, 0. Here 2 plus 2 will be 4. 0 ಬಂತ, 0, 0 and 4. And this side it will be nothing but what? ax plus b ಅದ. Okay, ನಂಗೆ actually ಬೇಕಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ b ಅಲ್ವಾ? Fine, I need the actually value of b over here. So b value ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಟರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ x ಅದ. It is a term independent of x. ಹೌದಲ್ಲ? Clear? So for that reason term independent of x ada. Okay, chalo, let us continue in this method. ನೀವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? what mistake you can do over here? Sir, x value 0 ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. x value 0 ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗ. ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದಾ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ x ಅದ, x value 0 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ. 2 to the power of 2 ಬರ್ತದ. ಅಗೇನ್ 2 to the power of 9, 2 to the power of 10, 2 power 11, ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದಾವ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. x value 0 ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೇಕ್ x value as 2. Here we will have 2 times of a plus b. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, 4 4s we have 16. 16 into 16 is, sorry, yes, 4 4s we have 16. 16 into 16 is 256. 256 is equals to, we have 2a plus b. ಇವಾಗ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes or no? This is a shortcut alva. If we have integral 0 to a greatest integer of x dx, then this is same as a into a minus 1 divided by 2. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ? 3 ಅದ. So it will be nothing but what? 3 into 3 minus 1 divided by 2. 3 minus 1 is 2, cancel ಆಯ್ತಾ? 3 ಬಂತ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರ ನಂಗ? Who told me a value is 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸೂಪರ್. ಫೈನ್, someone told me in chat box a value is 3. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು a value 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್, ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೌ, if we come and substitute over here a value, so 256 is equals to 2 times of 3 plus b. So b value ಏನು ಬರ್ತದೆ? 256 minus 6 is 250. Very nice. 250 is the answer. 250 is the answer. Clear? Understood? Fine. 250 is the answer. Option B is, sorry, 250 is the answer. Fine. 10%. Only 4 students answered it. Sai Kumar, editor, VK Kannadiga, Annu. Clear? ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇವಾಗ? ಫೈನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್? ಸರ್, ಈಶ್ವರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಥರದ್ದು. ಫೈನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದ್ಸತಿ KCET ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಹೇಳಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಏನ್ ಡೌಟಾ? ಸರ್, ಹೌ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 1? ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 3 power square ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 1 ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ನಥಿಂಗ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ 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 ಕ್ಲಿಯರ್.
Clear? Yes. Sir, why you put x value as 2 only? Because maximum term 0 ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಚಲೋ, ಡನ್. Yes. Next problem ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Fine. If A is a square matrix of order 3, determinant of A is equals to 5. Determinant of A into adjoint of A is KCET 2020 problem. ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. Do it fast. Do it fast. Okay. Yes. Look at this, students, over here. We have nothing but what? Find determinant of A into determinant of adjoint of A. Clear? ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದಾ? Which is nothing but what? Determinant of A into determinant of A. Clear? Order 3 ada, so directly A square ಬರ್ತದ, which is determinant of A cube. Determinant of A cube ಅಂದ್ರೆ which is nothing but what? 5 cube. 5 cube value is what? 125. 125 ಬರ್ತದ. So in that case, option A is correct. Option A is correct. Fine. 60% students have done it correctly. Okay. Option A ಏನದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಡನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ತಸ್ಕಿನ್, ಖುಷಿ, ಸೆಲ್ವಿ ಆನಂದ್, ಅನ್ನು, ಕಂಟಪ್ಪ. Top 5. Moving on to the next problem, we have this. If the determinant of adjoint of a real matrix of order 3 is 25, then the determinant of inverse of that matrix is. Correct data na ಓದಿ. KCET 2013 problem. Correctly study the data. Correctly study the data. Clear? Determinant of A to the power of n minus 1. Yes. So it will be determinant of A square. Correct alva? Me too sir. ಏನಾಯ್ತು sir? Today at 6 PM chemistry class sir. ಇಲ್ಲಪ್ಪ chemistry class ಇಲ್ಲ 6 PM ಗೆ. Okay. Sir, what about today's chemistry class? No, today there is no chemistry class alva. Today full day there is maths class. I ask you 5 times, you don't answer my question, sir. ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಡೌಟ್? Chat rate are fast, so I am not able to see. Sir, how to attend the poll? Drop your answer in the chat box. Sir, please do integration. Yes, Guru sir ಬಂದು integration ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clear? ಸಂಜನಾ, are you here? ಸಂಜನಾ ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಿಂಗೆ ಸಂಜನಾ ಬೇಕಾ? ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ. ಯಾರವನು? ಸಂಜನಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. Clear? Sir, do you remember me? Yasama Sahana, I remember you. Clear? Sir, KCET paper discussion ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes. Sir, where is physics? Rudra Tandava class. Physics ಕೂಡ Rudra Tandava class Wednesday ಇರುತ್ತೆ. Clear? Fine, fine, fine. Okay. ಚಲೋ. ಸರ್ ಏನಂತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಸರ್? ಕ್ಲಿಯರ್. ಚಾಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಅದು ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಫೈನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಚಾನಲ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಡೂ ಇಟ್. ಹಾಕೇನ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ಐ ಫಿಲ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಡೋಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಎನಿ ಮೇಲ್ ಆರ್ SMS. ಯಾಕಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ವೈ? ಫೈನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಚಲ್.
So look at this, students. Here they are telling that if the determinant of adjoint of the real matrix of order 3 is 25, determinant of adjoint andre determinant of adjoint of A is equals to, we have 25. Now it is of order 3 over here, so it will be determinant of A to the power of 3 minus 1, which is equals to 25. So determinant of A square is equals to, we have 5, 25. So determinant of A is equals to what? Plus or minus of 5. How then determinant of A is equals to what we have? Plus or minus of 5 we have. So next we have nothing but what over here? Then the determinant of inverse of the matrix. Determinant of A inverse, which is determinant of inverse of the matrix, which is 1 by determinant of A, which is equals to what? Plus or minus 1 by 5. Plus or minus 1 by 5. So plus or minus 1 by 5. 1 by 5 andre, which is plus or minus 0.2. Clear? So option D is correct. Option D is correct. Fine. Option D is correct. Yaake mistakes martidira? Okay, done. Next. If the matrix A is given by 1, 2, minus 5, 1 and A inverse is equals to, we have x plus A, y plus I, then I is the identity matrix of order 2, then the value of 2x plus 3y is. Okay, matrix question nodi. Equality of matrices. Equality of matrices. Do it fast. Do it fast, students. Do it fast. Madi. Done. Almost aglik bantu. Okay. Only another few 2 problems are left. Okay. Chalo. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A inverse ಕೇಳ್ತಿದಾರ ಅವರ. So if I find determinant of A over here, determinant of A, it is nothing but what over here? 1 ones are 1 plus we have 5 twos are 10, which is equals to what? 11 we have. Determinant of A we have nothing but what? 11 over here. Fine. Determinant of A, what do we have? We have 11 over here. Now we have A inverse is equals to x times of A plus y times of I. ಹೌದಲ್ವಾ? So A inverse ಅಂದ್ರೆ adjoint of A ಕೂಡ ಬೇಕಾ? Adjoint of A. Clear? Adjoint of A we need. Adjoint of A is equals to, interchange these two elements, we have 1, 1. Interchange these two elements, we have minus 2 and 5. Clear? This is what we have. Ilinda students, A inverse is equals to adjoint of A by determinant of A. So we have 1 by 11 times of 1 minus 2, 5, 1 is equals to x times of we have A. X times of we have A, that is 1, 2 minus 5, 1 plus we have y times of identity matrix, that is 1, 0, 0, 1. Clear? So Ilinda students, what do we have over here? If we multiply over here, we have 1 divided by 11 minus 2 by 11, we have 5 by 11 and we have 1 by 11. And again we have x plus y, that is x plus y over here. Again illi 2x bartada. Again we have minus 5x over here and then we have nothing but what over here? X plus y. Correct? Clear alva? So illinda comparison madidra, if we do the comparison now, we have nothing but what? X plus y is equal to 11 and we have 2x is equals to minus 2 divided by 11. So 2 to cancel aita, x value is equals to what? Minus 1 by 11. Clear? X value in banta? Minus 1 by 11. Now x value is minus 1 by 11 andra, which option is correct? They are asking the value of 2x plus 3y. Okay. So actually x value beda. Just a minute. Yes. X value beda. X value they don't want. 2x value is equals to what? 2x value beka. 2x value is equals to minus 2 by 11. Clear? So ilinda x value will be equals to minus 1 by 11. I'll substitute ಮಾಡಿ. Minus 1 by 11 plus y is equals to 11, or y value is equals to, we have 11 plus 1 by 11. Clear? 11 plus 1 by 11 andra y value will be equals to what? 11 11s are 121. 122 divided by we have 11. Clear? So the value of 2x plus 3y. Clear? Fine. ಇದು ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. x plus y is equal to 1 by 11.
Okay, 1 by 11 ada. Fine. X plus y value is 1 by 11. So we have 1 by 11. Y value is equals to 1 by 11 plus 1 by 11, 2 by 11. So 3 times of y will be equals to what? 3 2s are 6 by 11. So ilinda students, if you see over here, x plus y value, 2x plus 3y value will be equals to minus 2 by 11 plus 6 by 11. So which is 4 by 11. Correct? So option B is correct. Option B is correct. Fine. X plus y is 1 by 11. Correct? So option B is correct. Fine. 85% students andre 76 students have done it correctly. Artha aithenilla? Clear adenilla students? Clear ada en illa? Fine. So next, if you see, we have this question over here. 60 seconds time kodtini, fast ag ಮಾಡಿ. If A is a 3 cross 3 matrix and determinant of A is 2, challenger question ada. Fine. Paper ಏನಾದರೂ ಟಫ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. A is 3 cross 3 matrix, determinant of A value is 2, then the determinant of 3 times of adjoint of determinant of 3 times of A square is. ಮಾಡಿ. Clear? Do it students. Sir, will you come for last minute revision? ಇಲ್ಲ, ಗುರು ಸರ್ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗುರು ಸರ್ will be taking. Today is my last class students. Okay, ಇವತ್ತು ನಂದು KCET ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. After that, any classes will be taken by sir. Done? Okay. Look at this students. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. First property is determinant of k times of A is equals to k to the power of n times determinant of A. Clear? ಹೌದಲ್ವಾ? Next, again what do we have over here? Adjoint of, correct? Adjoint of k times of A is equals to k to the power of n minus 1 times of adjoint of A. So these are all the standard properties we have. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ. A is of matrix of order what? 3. So 3 if it comes out, it will be 3 cube times of determinant of adjoint of. Clear? ಮತ್ತೆ 3 ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. I'll bring this outside. So 3 cube times determinant of A into we have A square. Clear? So ilinda students, if you observe now, what do we have over here? 3 cube value is nothing but what? 27 times determinant of adjoint of. Clear? Adjoint of, what do we have over here? 3 cube value is 27 times determinant of A value is 2 into we have A square. Clear? So ilinda students, 27 times of we have nothing but what? Adjoint of. Clear? 27 is nothing but what? Clear? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 and 6 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಅದ. ಸೊ 27 is nothing but what? We have 3 cube and this we have 2 into we have A square. Correct alwa? Again students, 27 over here can be written as 3 cube times. Correct? So we have adjoint of 3 cube into 2, ಒಂದ ಟರ್ಮ್ ಇಡಿ, let it be as it is. Okay, ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ ಇದನ್ನ, and here we have A square. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n minus 1. n ಆರ್ಡರ್ ಏನದ? 3 ಅದ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? and here it will be adjoint of A square. Adjoint of A square. Determinant.
ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1 by 1 ನೋಡಿ, 3 cube ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 3 to the power of this 3 2s it will be 6, 3 to the power of 6 into 2 to the power of square into determinant of adjoint of we have a square. Clear? Yes or no? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now again this will come outside. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ it is same as what? This property, k to the power of n times. So 3 cube into 3 to the power of 6 into 2 to the power of square into whole cube times determinant of adjoint of a square. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? So from here we know again this property, adjoint of a to the power of n is same as adjoint of a whole to the power of n. Yes or no? Clear? ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ? Fine. Adjoint of a power of n is equals to adjoint of a whole to the power of n. So if we use this property over here, fine. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 cube ಬರ್ತದೆ ಇದ. Here we'll have 3 to the power of 6 3 is 18, 3 to the power of 18, 2 to the power of 6. Clear? This property if I apply, adjoint of a to the power of square into this, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. 3 to the power of 18 plus, yes, 3 to the power of 18 plus 3 will be nothing but what? 3 to the power of ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅದ? 18 plus 3 will be 21 into, again we have 2 to the power of 6 over here, let it be as it is. Determinant of this can be written as adjoint of a whole square. Clear? So which is 3 to the power of 21 into 2 to the power of 6 into adjoint of a whole square is nothing but what? Determinant of adjoint of a. Determinant of adjoint of a is equals to determinant of a square, which is equals to what? 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 square ಬರ್ತದೆ. Fine. So here it will be 2 square whole square. Fine. So which will be 3 to the power of 21 into 2 to the power of 6 into 2 to the power of this value itself is 2 square. Fine. 2 to the power of 2 to the will have 4. So 3 power of 21 into 2 to the power of we have nothing but what? 6 4s we have 10. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 6 ಅದ. So this can be written as 3 power of 11 into 3 power of 10 into 2 power of 10. So 3 power of 11 into 3 into 2 to the power of 10. So 3 power of 11 into 6 to the power of 10. So 3 power of 11 into 6 power of 10 ಅಂದ್ರೆ option A is correct. Fine. Option A is correct. Understood or not? Clear ಅದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Fine. Only 4 students have done it correctly. Lengthy problem itta, but did you people understand how to solve? Clear? Lengthy problem with students, but did you understand? ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. If you have anywhere doubt, do let me know. These are the properties I have used. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? Do you people have doubt? Okay. Clear? Done? Done or no? Done or no? Sorry Amaria if it hurted you. Okay. Clear? Yes, this is a tricky question. Fine. What the charge ivattantu 5-6 days, whatever the remaining 4-5 days are there, don't use AI students. Teetalva, remaining 4-5 days whatever are there, don't use AI. ನೀವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 3 ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. See, I am explaining it one more time. From here I have brought 3 outside. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು 3 ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನಾ? So if I bring 3 outside, it will be 3 cube by that property, and this remaining term as it is. Clear? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 ಅನ್ನ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ it will be 3 cube by k to the power of n property. So ಇದು 27 ಆಯ್ತಾ? Determinant of a value 2 ಇದೆನಾ? And this is we have a square. ಇವಾಗ next ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ adjoint of 27 ಅನ್ನ 3 cube ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. This 2 as it is, a square as it is.
27 ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Now from here if I am bringing this outside, correct, by this property adjoint of k times of a will be k power of n times n is order of the matrix. So ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ 3 cube 2 as it is, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತ and 3 minus 1 is 2 and 3 2s are 6, we have 2 square, we have adjoint of a square, let it be as it is. ಇವಾಗ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ because determinant is there. ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಾ k to the power of n, so 3 cube ಬಂತ, multiply this and take 3 cube 3 power of 18 2 power of 6. Determinant of adjoint of a square anna a power of n anta bariboda by this property, determinant of a square. Now from here coming back to this 3 power of 21 2 power of 6, determinant of adjoint of a square, a to the determinant of a power of n is equals to determinant of a whole power of n by this property, adjoint of a whole square. Determinant of adjoint of a in bartade, determinant of a to the power of n minus 1 2 minus 3 minus 1 is 2, 2 square is, we are getting this. So idu 3 to the power of 21 2 to the power of 6 2 to the power of square whole square. So here 2 to the power of 4 banta, fine, 2 to the power of 6. Now 3 to the power of 21 let it be as it is, 2 to the power of 6 plus 4 is 10. 3 power of 21 anna 11 plus 10 anta bariboda, 11 plus 10 is 21. 3 to the power of this we have 3 into 2 is we have 6, 6 to the power of 10. So option A is correct. Understood or not? Understood? Clear? Clear? Sir, who answer correct this question, sir? Tell their name once, one more time, sir. Adan hoytappa iga. That actually went. I can't tell it now. Clear? So that's it, students. Nimdu determinant anna illig mugita. Matrices and determinants I have finished. One topic complete agi illi mugsideni. Next topic is we have is vectors. Okay. By mistake it has come this. We have actually over here is vectors. Start madona vectors anna. Let us start with vectors. Clear? Let us start with vector algebra. Clear? Let us start with vector algebra. Fine. So vector algebra in the, if you see KCET alli, in KCET from vector algebra, if you see, we will get 2 questions over here every year. Sorry, 4 questions bartav. Identity based, property based, correct? 4 questions we will get. Break illa ma, break adu illa. Clear? Break adu illa, continue agi start madona. Let us start, okay? Fine, formula already ನಾನು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್. 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಟಕ್ 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 ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕ್ರಾಂತಿ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದು. ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. 5 minutes ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಟೈಮರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಅರೆ ಸಾರಿ, 5 minutes ಟೈಮ್. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಚಲೋ.
रिविजन अना ಮಾಡಿದ್ರಾ? Did you people do revision and came? Break khatam? Yes, break khatam amma. Fine. Revision maad bandri anta tilkotini. I think let us start over here. So if you see first question, yes, the sine of the angle between the vectors is, sine of the angle between these two vectors is, fine. Can you do quickly? 60 seconds time. The sine of the angle between the two vectors. Fine. Do it. Do it fast. Sine of the angle between the two vectors. Clear? Do it, students. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ? ಆ ಎಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಫೈನ್. चल, sine of the angle between two. Fine. First of all, let us find the cos of the angle between this. So cos theta is equals to, we have vector A dot vector B divided by mod of vector A mod of vector B. Clear? So vector A dot vector B, if we take the dot product over here, 3 2s are, we will have 6. Fine. 3 2s are, we will have 6. Minus we have 2 plus we have 4 2s are 8 divided by, we have mod of vector A, which is under root of, fine, under root of, we have 3 square is 9 plus 1 plus 4. Square root of, again we have nothing but what? 2 square is 4 plus 4 plus 16. Clear? This is what we have. Fine. 4 plus, correct alla, 2 square is 4 plus 4 plus 16. So from here, students, if you observe now, 8 plus 14, 14 under 12 bartada, 12 divided by, here we will have square root of 14 into square root of, will have 24. Correct? Square root of 24 we have. Clear? So idana ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, how can we do this, students, now over here? Correct ಅದಲ್ಲ? Correct or no? Exemplar for chemistry will be on Thursday. Sorry. Exemplar for chemistry will be on Tuesday and exemplar for physics will be on Wednesday. Okay, Tuesday and Wednesday ಆ ರೀತಿ, because Thursday ನಿಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ once we are getting this, so cos theta will be equals to 12 divided by, we have root 14, 7 into 2 ಬರಿಬೋದಾ, but 24 ಅನ್ನ 6 into 4 ಬರಿಬೋದಾ? Clear? So this can be written as root 7 into root 2 into this can be written as 6 into 4. So 4 will come outside, it will become 2. So root 6 anna can be written as root 3 into root 2. Correct alva? So ilinda enagutte students, ivaga 2 1s are 2 6s are. So we have 6 divided by root 7 into root 3 will be root of 21 into root 2 into root 2 will be 2. 2 1s are 2 3s are. So it is nothing but what? 3 by root 21. Clear? So we are getting cos theta is equals to what? Yes. Cos theta is equals to in barlikattada, cos theta is equals to, we are getting 3 by root 21. So sin theta will be equals to what? Square root of 1 minus cos square theta. First and second quadrant sin theta is positive, ಅದಕ್ಕೆ plus or minus ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. Square root of 1 minus 3 is 9 by 21. So 21 minus 9 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ? 21 minus 9 now. 3 square is 9 by 21. 21 minus 9 will be nothing but what? 1. Clear? Yes. 1, 10, 12. So root of, we have 12 by 21. So root of 12 by 21. ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Clear? Okay. 6 are 6, 2 1s are 2 3s are 3s are. 3 square is 9, 9 by 21. Root of, ಇಲ್ಲಿ 12 ಅಂತೂ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ 3 ಟೇಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. I can cancel with 3 table and take over here. 3s are, and then 4s are. This is 4s are. 4s are. This is 7s are. So 2 by root 7 will be the answer. 2 by root 7. So option C is correct.
ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ 2 people ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಶ್ರೇಯಾ ಅಂಡ್ ಕೌಶಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಾ. ಹೆಂಗೆ? ಹೌ? ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ರೋ. ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದೆನ್ ಹೌದಲ್ವಾ? 11/21 21 ಮೈನಸ್ 9 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ? 12 ಬರ್ತದಲ್ಲ. 12/21 ಅಲ್ವಾ? 11 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಫೈನ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಅದ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Suppose A, B, C, D are the points with position vectors respectively, then the projection of AB along CD is. Projection of vector AB along vector CD is. Clear? Madboda? Do it, students. Do it fast. ABCD is a position with vectors given by this. New vector A is equals to, you can take this projection, then the projection of AB along this is. So vector A you can take it as vector AB. Clear? Vector AB. So okay, the projection of AB line along CD. Clear? You can take this. So AB and siktad nimga. This is your position vectors. This is A, this is B, and this is C, and this is D. Clear? So when you do now AB, it will be B minus A, OB minus OA. So 2I minus I will be I cap. Minus J will be minus 2J cap. Correct? And plus 3K minus of minus plus ಆಗ್ತದ plus 4K cap. This is vector A. Similarly, we have vector B over here. Vector B will be nothing but what? CD. Clear? CD ಆಗ್ತದ. CD ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? C and D. Clear? So C and D means 3I minus 2I will be I cap. Fine. Minus 2J cap. Clear? And then we have plus K minus of minus plus, that is 4K cap. Okay, ಎರಡು vectors same adava. Both these vectors are same over here. Nodi, AB and C, A and B, both are vectors are same, right? So the projection along this is nothing but what? Since both the vectors are same, clear? They are parallel vectors. ಈ ರೀತಿ parallel vectors ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು vectors will be parallel to each other. This is vector A. Fine. ಇದು vector A ಆಯ್ತಾ? Now projection of the same vector on same vector. Projection of same vector on same vector. E vector mag E vector projection, which is given by what? Vector A dot vector B. Clear? Or vector A dot vector A ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಬಹುದಾ? Fine. Vector A dot vector A ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಬಹುದಾ? Clear? Which is nothing but what, students, over here square root of, fine, vector A dot vector B. Clear? Vector A dot vector B divided by n barte students, divided by mod of one of the vector. Clear? Yes or no? Vector A dot vector B divided by mod of one of the vector over here, mod of vector A. Clear? So A dot B 1 plus, clear, minus of minus plus ಆಗ್ತದ 4 plus, we have 4 plus 4 is, that is nothing but what? 4 4s are 16 we have, divided by we have square root of, clear, 1 plus 4 plus 16. So which is nothing but what? 21 divided by root of 21, which is just root of 21. Ishte. Or directly you can find the magnitude and tell option A is correct. Fine. Option A is correct. Fine. 89% have done it correctly. Hanmantanand, Yukti, Kala, Rizwan, Sai Kumar, Ugar, Archana, Rekha. Yes. Fine. Understood? Il nodi. So this is the results we have. Taskin 23 ಅಲ್ಲಿ 22 correct, Kushi 21 ಅಲ್ಲಿ 17 correct, Selvi Anand 28 ಅಲ್ಲಿ 14 correct, Vinay 25 ಅಲ್ಲಿ 13 correct, Kaushik 16 ಅಲ್ಲಿ 13 correct. Okay, these are our top 5. Done ada? Moving on next. The area of the triangle with vertices. You need to find the area of the triangle with this vertices over here. Adjacent sides anna find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you are able to find the adjacent sides, automatically you will get the what? Area of the triangle. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Fine. Sir, is a ultimate KCET crash course enough for under 5K? Yes, if you study properly.
ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡರ್ 5K ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಚಲೋ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ, this is we have some triangle over here. Now triangle alli we have vertices over here, vertices of vector A which is nothing but what, 1 2 3, and we have B over here, B given by 2 minus 1 4, and we have C over here which is 4 comma 5 comma minus of 1. Now we will find this vectors over here. AB vector anna find madona, AB vector, and we have this AC vector over here. Now AB andra B minus A ಆಗ್ತದ, which is 2 minus 1 is I cap, minus 1 minus 2 is minus 3 J cap, and then we have 4 minus 3 is plus K cap. ಅದೇ ರೀತಿ this vector over here, so 4 minus 1 is 3 I cap, correct, 4 minus 1 is 3 I cap, 5 minus 2 is again plus 3 J cap, minus 1 minus 3 is minus 4 K cap. Fine, so these are the two vectors we have. Now area will be equals to nothing but what, half of mod of vector A cross vector B. So vector A idanada, vector B adanada. Fine, so let us find cross product first. Vector A cross vector B cross product will be determinant of I cap, J cap, K cap. Clear? A cross B andre this is, here we have 1 minus 3, we have 1, and this is we have 3 3 and minus 4. Clear? So ilinda students, if we see over here, I cap times of, we have 4 3s are 12, 12 minus 3, minus J cap times of, we have minus 4 minus 3, plus K cap times of, we have 3 minus of minus plus 3 3s are, we have 9. Okay, after this students, if you see 12 minus 3 is nothing but what, 9 I cap, plus 7 J cap plus 12 K cap. Clear? This is what we have. So answer ilinda it will be nothing but what, 1 by 2 under root of, yes, clear, mod value find ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲೇ find ಮಾಡೋಣ. Mod of vector A cross vector B will be equals to square root of 81 plus 49 plus 144, correct, plus 144. So 140 plus 120. Hi sir. Hi sir. Sir 1. Clear? Hello everyone. Hello my dear students. Hello makla, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? How are you all my dear students? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? How is your preparations going on? Yes, ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್, ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 2 hours ನೋ ಸರ್, 2 hours ಆಯ್ತು. hello students, hello, not bad. Okay, super. ಸೊ ಲೇಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಸಡನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್, ಹೇಗಿದೆ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗುಡ್? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ 4 days ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಣ್ರೋ, 4 days ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಗೆ ಊಟ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಊಟ ತಂದ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಂದು ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಣ್ರೋ. ಇನ್ನು 1 hour ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಪಾಠ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಠ ಕೇಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಮೂವಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೈನ್ ಸರ್. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಂದ, ಖಂಡಿತ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್ಸೇ ತಂದಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಯಾ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ. ಎಸ್ 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 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಗೋಣ. ಸರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಆಯ್ತು, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಚಲೋ
ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, look at this. So square root of, we have 140 plus 40, 180, 180 plus 80, 260, 260, 274. Square root of 274. So it is nothing but what? Square root of 274. So ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ is correct. ಆಪ್ಷನ್ ಎ is correct. Yes or no? Clear ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Clear? Root of 274 is the answer. Super everyone. So option A is correct. Fine. Option A is correct. Done. Clear ada ellarigu? Did you people understand this? Clear ada enilla? Fine. Clear ada en illa? Fine. Fine. Super, super everyone. Yes. Clear? Best duo na? Haudu. Okay. Clear? Done. So next, if we see, we have this. The angle between the two vectors is simple straightforward problem of 45 seconds ಸಾಕು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ cos theta is equals to vector A dot vector B divided by mod of vector A mod of vector B. Clear? So cos theta will be equals to vector A dot vector B dot product ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 2s are, we have 6, minus we have 4, minus we have 1. Clear? Divided by, we have square root of 2 is 4 plus 1 plus 1, square root of, again we have 9 plus, yes, 4 andre 16 ಬರುತ್ತೆ, plus we have 1. Clear? So which is nothing but what? 6 minus 5 andre 1 na, divided by root 6 into root of 26. Correct alva? Yes or? Clear? Ee riti barutta? Fine. After that students, after that if you see over here, root of 26 anna. Fine. Clear? So root of 6 into root of 26 can be written as root 2 into root 3 into root of 13 into root of 2. So which will be root 2 into root 2 andra 2 ಆಗ್ತದ. 2 root 13 3s are 39. So cos theta will be equals to what? 1 by 2 root 39, or angle ಕೇಳ್ತಿದಾರ ಅವರ, theta value will be equals to cos inverse of 1 by 2 by, sorry, root of 39. Clear? So root of 39. Clear? Theta value will be equals to cos inverse of 1 by 2 root 39. Option A is correct. Fine. Option A is correct. Only 12 students have answered it. Fine. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Everyone understood this? Clear? Clear or no? When is physics class? It will be on Wednesday. Next problem ಮಾಡಿ. The area of the parallelogram whose diagonals are, direct formula. Area of the parallelogram when diagonal is given, direct formula ಮಾಡಿ. 45 seconds time. Direct formula based ಅಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಂದು, ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಸೈಡ್. ಯಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ, ಚಾಟ್ GPT ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ, ಜೆಮಿನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. So area of the parallelogram is given by, fine, sorry, when diagonals are given, this is your vector d1, this is your vector d2. So when diagonals are given, it will be half of mod of d1 vector cross d2 vector. Clear? So d1 vector cross d2 vector ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? d1 vector cross d2 vector I cap, j cap, k cap. Clear? So here we have nothing but what? 2 minus 1 1. Clear? 1 3 minus 1. So ilinda if we see d1 vector cross d2 vector, minus of minus plus 1, 1 minus 3 andre minus 2 I cap. Fine. Again we have minus 2 minus 1 will be minus of minus plus 3 j cap. 3 2s are, we have 6, 6 plus 1 is 7, 7 k cap. This is what we have. You have mod of d1 cross d2. Fine. So if I substitute over here, half of square root of, it will be 4 plus 9 plus 49.
ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ 49 plus 9 will be 49 plus 9 ಅಂದ್ರೆ 58, 58 plus 4. 58 plus 4 will be 62. So root of 62 divided by 2. So option A is correct. Haudalva? Option A is correct. Understood, students? Option A is correct. Fine. 46% students have done it correctly. Simple mistakes ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ OP ಭಾಯಿ, ಉತ್ಕರ್ಷ, ವಿಶ್ವಾಸ್, ಬಿಂದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಲ್ಪಿತಾ, ಸುದರ್ಶನ್, ಸೋನು ಗೌಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. Okay, clear? So yes, if you see over here leaderboard, fine, this is what we have. Done. Other next problem we gonna do this. If vector A, vector B is given, vector A is equals to this they have given. Fine. If A cross C is equals to B and A dot C is 3, then vector C is clear. Vector C is fine. Simple agi 45 seconds ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. Actually, if you see students, I revised the syllabus, sir. That's I am not answer, sir. Okay, fine. Clear? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲಿ 5 plus 2 ಅಲ್ಲ. in option only I think this option will be eliminated. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? because all the other vectors if you see A dot C is should be equal to 3. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತದ 5/3, 5 plus 2 plus, because ನೋಡಿ ಇದು 1 1 1 ಅದ, 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 9, 9/3 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಬರ್ತದೆ. this is also 3. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 plus 4 9, 9 ಅಂದ್ರೆ 3 ಬರ್ತದೆ, and 1 plus 1 plus 1 ಇದು ಕೂಡ 3 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, now next you have to use this condition. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, you have to use this condition over here students. Vector C cross, fine, let ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, let vector C be equals to C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. let us consider arbitrary vector over here. So next students, ಇಲ್ಲಿಂದ vector A cross vector C will be equals to determinant of vector A ಏನದ, we have I cap, J cap, K cap. Vector A ಏನದ, we have 1 1 and 1, and vector C we have C1 C2 and C3. Clear? Now from here if I solve this, correct, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ C3 minus C2 ಬರ್ತದ. Clear? So we have I cap times of C3 minus C2 plus minus J cap times of, we have J cap times of C3 minus C2 आता, then we have minus J cap times of C3 minus C1 plus K cap times of, we have C2 minus C1. Clear? So illinda students, they are telling that this vector A cross vector C is equals to this. So 0 I cap minus plus J cap minus K cap, we have this. So ಇಲ್ಲಿಂದ equate ಮಾಡಿದ್ರೆ, if we equate over here, ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ, C3 minus C2 should be equals to 0. correct? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ, C3 minus C2 should be equals to 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು C3 ಅದ, ಇದು C2 ಅದ. if I subtract this is not equals to 0. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ. along with that, what conditions I have now again, C2 minus C1 should be equal to minus 1 ಬರಬೇಕು. C2 minus C1, ಇಲ್ಲಿ C2 ಅದ, this is C2, this is C1. if I subtract I'll get 0. ಆಗಲ್ಲ. so only this option is correct. option A is correct. complete ನಾನು ಸಾಲ್ವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I went by options over here. fine. ನೋಡಿ, ರಿಯಾ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, but she came second. fine. understood? clear? sir, it's include only PYQ and exemplar, not standard questions sir. NCERT exemplar and direct questions ಬರುತ್ತಾ sir? ಹೌದು, ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ NCERT ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸರ್, A cross C dot C ಅನ್ನ B dot C ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇದನ್ನ ಓಕೆ, A cross ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು B ಅನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ. ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್,
Clear? Or you are multiplying C on both the sides? Are you doing like this? A cross C cross dot C is equals to B dot C ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? So from here it will be nothing but what? Clear? ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವ್ರು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್? ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 10 to 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ 10 to 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. The vector in the direction of this vector, the vector in the direction of this vector that has magnitude 9 is board level problem. This is a direct board level problem. Clear? Board level problem. The vector in the direction of this vector that has magnitude 9. Clear? That has magnitude 9. Per subject 10 to 12 questions. Direct agi exemplar book inda barutte. Clear? You can apply by that method as well. Okay. B dot C 0 ಬರುತ್ತೆ. Okay. Clear? ಚಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ. What will we get students over here? So we have this vector. Vector A is given to you. I cap minus 2 j cap plus 2 k cap. Now we need to find a vector in the direction of this vector which has magnitude this. So vector B is equals to, I can tell 9 times of vector A cap. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Vector B is equals to 9 times of vector A cap. ಇದನ್ನೇ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು? ಫೈನ್. ಸೊ 9 times of vector A cap ಅಂದ್ರೆ vector A, that is I cap minus 2 j cap plus 2 k cap divided by, we have square root of 1 plus 4 plus 4. So which is 9 by this is nothing but what? 3. So 9 by 3 times of, we have I cap minus 2 j cap plus 2 k cap. So 3 ones are 3s are. So which is 3 times of, we have I cap minus 2 j cap plus 2 k cap. Clear? 3 times of, we have I cap minus 2 j cap plus 2 k cap. So option C is correct. Option C is correct. Fine. 17%. Mistakes, 68% have put option B. Yakrappa ee riti? Clear? Why so many mistakes? Fine. Artha aidenilla ellarigu? Did you people understand this? Option C is correct. Moving on, next we have the position vector of the point. The position vector of the point which divides this two vector in 3:1 ratio is the position vector which divides the join of the 2 points internally. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 times of vector A minus 3 times of vector B, and vector Q is equals to, we have vector A plus vector B. Then internal division formula. Fine. Internal division formula. Clear? Internal division formula. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ? ವಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ m times of vector q minus plus n times of vector p divided by m plus n. ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ minus over here. So in this case, what will we get students over here? Vector r will be equals to 3 times of vector q, which is vector a plus vector b. Fine. Plus 1 times of 2 times of vector a minus 3 times of vector b. Clear? Whole divided by this, whole divided by, we have nothing but what? 3 plus 1 is 4. Correct? 3 plus 1 4 bartada. So here we have 3 times of vector a, 2 times of this is 5 times of vector a, 3 times of vector b minus 3 times of vector b cancel. So 5 times of vector a divided by 4. So option D is correct. Option D another students are correct. So 80% students have done it correctly. Artha aita ellarigu? Did you people understand this? Clear ada? So option D is correct. Fine. How to answer in poll? Just drop your answer in the chat box. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಫೈನ್.
Clear the? Done. Next, the angle between two vectors is given respectively 30 seconds ಸಾಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್. For PW KCET students 30 seconds are enough. Clear? 30 seconds are enough. Fine. Do it students. ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Do it fast. Clear? So magnitude of two vectors ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, angle between two vectors with magnitude this, angle between two vectors with magnitude this. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? Fine. Mod of vector A is equals to root 3 and mod of vector B is equals to 4 respectively, and we have vector A dot vector B is equals to, we have 2 root 3. Then cos theta na nang ಬೇಕು. Cos theta will be equals to what? We have vector A dot vector B divided by mod of vector A, mod of vector B. So in the students, it is 2 root 3 divided by root 3 into 4. Cancel aita, 2 ones are 2s are. So cos theta is equals to 1 by 2 andra, this is equals to 1 by 2. So theta value is pi by 3. Clear? Pi by 3. So option B is correct. Fine, option B is correct. 41% students have done it correctly. Done. Next problem. The vectors from the origin to the point A and B are given. Position vectors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The area of triangle AOB is. Clear? ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ. Same type of problem. Vectors from the origin are given by this. Clear? Area of triangle AOB is. Area of triangle OAB is. Clear? ಮಾಡಿ. ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. Done. Chalo. So in the students, they are telling that position vectors of two vectors are given. Clear? This is vector A, this is vector B. Clear? And if I join this, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು I'll get the triangle. Area of this triangle they are asking. So we directly know that it is nothing but what? Area is equals to half of mod of vector A cross vector B. So ilinda students, vector A cross vector B will be nothing but what? Determinant of, we have I cap, J cap, K cap. Clear? So we have 2 minus 3, 2. And then we have 2, 3 and 1. So determinant anna nan expand madidre. Minus 3 minus 6 will be nothing but what? Minus 9, I cap. 2 minus 4 will be nothing but what? Plus 2, J cap. Clear? 3 2s are 6. Minus of minus plus 6 ಆಗ್ತದ. So which is nothing but what? 12 K cap. Same type of problem alva. Fine. So if I find mod of vector A cross vector B, it is nothing but what? Square root of 81 plus 4 plus 144. So 140 plus 80 andre 244, 48, 249. 140 plus 80, 60, 229. Clear? So which is nothing but what? 1 by 2 square root of 229 units. So option D is correct. Artha aita? Option D is correct students. Straightforward answer D is correct. Clear? Straightforward option D is correct. Fine. Option D is correct. Clear? Done ada? Next we have this. Correct? If mod of vector A is 10, mod of vector A, if it is 10, mod of vector B 2 other and A dot B is 12, then the value of A cross B is. Clear? A cross B. Lagrange's identity. 45 seconds ಸಾಕು. Lagrange's identity use ಮಾಡಿ straightforward Lagrange's identity use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದ. What is Lagrange's identity students? Mod of vector A cross vector B whole square plus mod of vector A dot vector B whole square is equals to mod of vector A square mod of vector B square. Clear ada?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫೈನ್. And then plus this is nothing but what they have given it as 12 square, that is 144. Here we have 10 square, 2 square. Clear? So square of the mod of vector a cross vector b whole square will be equals to 10 square is 100, 100 into 4 is 400, 400 minus 144. Clear? So square of the mod of vector a cross vector b whole square will be equals to 400 minus 144. Clear? 100 ತಗದ್ರೆ 300 ಬಂತ, 300 minus 44 256 ಬಂತ. Clear? So mod of vector a cross vector b will be equals to what? 16. So option D is correct. Option D is correct. Clear? Yes. ಇವಾಗ 69% students have done it correctly. Very nice. Fine. Ragashri, very nice amma, 43 seconds time ತಗೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, but you have done it correctly. Chaitra, very nice. Mallikarjun, very nice. New Bhakti, Shivkumar GD, very nice. ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಾಟ್ ದಿಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. If A, B, C are unit vectors such that A plus B plus C is equals to 0, then the value of this is direct identity based 30 seconds ಸಾಕು. 30 seconds ಸಾಕು. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರೆಯೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Find this value, they are telling 0 alva. You know the identity. You already know the identity. So you can already tell that 2 times of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A will be equals to what, sir? ಏನ್ ಆಗ್ತದ? Minus of mod of vector A square, mod of vector B square plus mod of vector C square ಆಗ್ತದ. You can directly tell this. Fine, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ identity. Now you know that vector A dot vector B dot vector C plus vector C dot vector A. You know that these all are unit vectors. 1 plus 1 plus 1 3 ಬರ್ತದ. So minus 3 by 2 ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. So which option is correct? Option C. ನೋಡಿ, 30 seconds ಸಾಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ. Clear? 88% again. Very nice. So look at the result. Taskin is again at the top. Selvi Anand ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ slowly. Kushi, Vinay and then Baswa. Done? Next problem. Again same thing. Clear? Again same thing students over here. Again 30 seconds ತಗೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Now you already know. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ ವೆಕ್ಟರ್ A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. Already this value they have given it as 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ it will be minus of mod of vector A square plus mod of vector B square. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತದ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿ and then divided by 2. Clear? So it will be minus of, ನೋಡಿ, mod of vector A square, 2 square is 4 plus 3 square is 9 plus 25 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, divided by we have 2. So 25 plus 9 is nothing but 36 minus 38 divided by 2. 2 ones are 2 19s are, so answer is what? Minus of 19. So option C is correct. Option C is correct. Done ada? Done? That's it. Nodi. Clear? Shivani Kumari. Clear? Top. Done? Moving on to the next problem we have. We have this. Clear? Mad. This is also easy problem. Mod of vector A 4 ada. Lambda lies between these values. Lambda lies between these values. Then they are telling that the range of this is. The range of this is. Clear? Mad. Sir, side ಗೆ ಹೋಗಿ options not visible. Okay ಅಮ್ಮ, ಚಲೋ. ನನ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಾ? Clear? Done ada? Yes. So from here, mod of lambda times of vector A ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ, which can be written as mod of lambda into mod of vector A. Fine. We can write it down like this. Fine. Now we know that. Fine. Just a minute, students. One minute. Give me a minute. Okay.
ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತ, ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತದ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಫೈನ್, ಮಾಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ is equals to 4 times of vector a, mod of vector a, because this value is already 4. Now coming to this, nodi lambda value lies between, they are telling that -3 and 2. So mod of lambda value enagtada, mod of lambda value will be always be greater than 0, less than or equals to 2. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? Understood guys? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಒಂದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜೆನ್ಜಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫೈನ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So illinda students, if you see over here, lambda value lies between -3 and 2, mod of lambda lies between 0 and 2. So if I multiply throughout by 4, so it is 0 less than or equals to 4 times of mod of lambda. Oh sorry, here it is 4 times of mod of lambda. Clear? 4 times mod of lambda, because mod of vector a value is 4. Less than or equals to, we have 8. So 0 to 8 andra option A should be correct. Fine. Sir, ನಿಮ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಫೈನ್. ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಮ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೇಮು ಬಂಗಾರಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದ, ಸೊ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನೌ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -3 and 2. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ? ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫೈನ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ? ಮಾಡ್ ಆಫ್ 3 is 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 30 seconds ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಡನ್? ಚಲೋ. ಬೇಡಮ್ಮ ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಚಲೋ. A C alla. Okay, C is the answer. Fine. No, not 12 and -8. Don't put 12 and -8. -12 and 8 baralla. This is incorrect. Okay. Idantu option baralla. Nodi. This is the property we have. If some quantity X is there, which is lying between -A and -B, and your A is, or lying between A and B antane tilkolona, and we can tell that, and if A is greater than B, clear, then mod of X will lie between the value what? 0 and mod of A. Clear? Mod of A. This is the answer. Ide property anna il use madidini. So illinda students enagtada, if I multiply now throughout by 4, so 0 less than or equals to 4 times of mod of lambda less than or equals to 12. So this quantity lies between what values now? This quantity lies between the values closed interval 0 to 12. So option C is correct. Fine, you people were correct. Option C is correct. Fine. Clear? Option C is correct. Very nice everyone. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಆಪ್ಷನ್ C is correct. Fine. Clear? Understood? ಹೌದಪ್ಪ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಿ. ಬಟ್ ನಮ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು? ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರ? ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರಾ? -12 and 8 ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ. ಮಾಡ್ ಆಫ್ 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ C is correct. Moving on, next we have this. Clear? The number of unit vectors of length perpendicular. Fine. The number of vectors of unit length, perpendicular to these two vectors is.
ಸೊ 30 seconds ಸಾಕ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು. ಫೈನ್, 30 seconds is enough. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್. ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಗಣೇಶ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೈ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಚಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅದ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಹಿಯರ್ and another vector I'll take this as our vector b. Clear? This as our vector b. Now they are asking number of unit vectors perpendicular to this. ಎರಡು unit vectors positive adava. One is in this direction. Fine. This is one unit vector, n1 vector, and the another vector is in opposite direction. ಈ ರೀತಿ. Clear? 2 unit vectors are possible. This is n2 vector. Clear? Done? Done? Clear ada? Understood the answer? Clear? Fine. Sir, lunch break ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ. Fine. Vectors ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I think another few problems are there. That's it. So option B is correct. Option B is correct. Fine. So option B is correct, students. Lunch break ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ actually. Fine. There is no lunch break actually today for you people. Clear? ಹಾ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ 30 seconds ಆಗಿ. Do it quickly. ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೂವಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. ಫೈನ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದ, ತಿನ್ನೋದ. ಪೋಲ್ ಬಂತ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಸಿ ಆಪ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದ. ಪೋಲ್ ಬಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಈ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ mod of vector a square into mod of vector b square is equals to 144. So mod of vector a square 4 square, mod of vector b square is equals to 144. So this is 16 times of mod of vector b square is equals to 144. So mod of vector b square value is equals to what? 16 ones are 16 nines are. So 9. Mod of vector b will be equals to what? 3. Option A is correct. Option A is correct. Fine. Option A is correct. Artha aita? Clear? Only 2 people are. 6 ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ? 16 ones are 16 nines ಅಲ್ವಾ? 16 36 ಹೆಂಗ್ ಬಂತ? ಛೇ, incorrect. Next problem. Yes. 2 vectors are given, are adjacent sides of the parallelogram, then the angle between its diagonal is. Okay. Fine. Under diagonal of the parallelogram ನೀವು find ಮಾಡ್ಬೇಕು first. You have to find first diagonal of the parallelogram. Okay, ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಚಪಾತಿ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ, ಪೋಲ್ ಬಂತು, ಚಪಾತಿ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡ್ರಿ, ಹಾಕ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ತೇತಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಸ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಪೋಲ್ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಆ ರೀತಿ. ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, 60 secondsಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್. ರೇಖಾ, ನಿಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತದಮ್ಮ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ, clear? So from here, students, if you see over here, diagonals of the parallelogram d1 will be nothing but what? Vector a plus vector b, and d2 will be equals to what? Vector a minus vector b. Once the erdu diagonal bandmele we'll discuss further things. A plus b 3i minus I will be 2i cap. Clear? 2i cap minus 2j cap, and 2k cap minus 2k cap will be 0k cap. Clear? Next we have nothing but what? A minus b, 3 minus of minus plus 4i cap minus 2j cap over here, minus 2j cap. Clear? A minus b ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So 2k cap plus 4k cap ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, 4k cap. Clear? Now angle between d1 and d2, angle between d1 vector and d2 vector. So cos theta is equals to, we have d1 vector dot d2 vector divided by mod of d1 vector into mod of d2 vector. Correct? So which is nothing but what over here? We have nothing but what, students, over here? Cos theta is equals to, we have d1 dot d2, 4 2s are 8 bartada. Clear? 4 2s are 8, minus of minus plus, we get 4 divided by square root of d1 vector, 2 is 4, we have 4 here, and again we have 4 is 16 plus 4
plus we have 16. Clear? So we have nothing but what? 8 plus 4 is 12. 12 divided by 4 plus 4 other, so which is 2 root 2. Clear? 2 root 2. This is nothing but what? 16 plus 16, 32, 6 andra 6 banta. 36 root is 6. 6 ones are 2s are 2 ones are 2s are. So 1 by root 2 banta. So cos theta 1 by root 2 andra theta value will be equals to what? Pi by 4 or 45 degrees. 45 degrees. So option A is correct. Artha aitala ellarigu. So the same problem can come in our 36% have done it correctly. Very nice. 28 students. Ee same problem, I am sure that the same problem they will give in 2026 KCET. ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ಅದ. ಇನ್ನು ತನಕ ಒಂದ್ ಸತಿನೂ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2026 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆನಪಿರತ್ತಾ ಸುಮಂತ್? ನೆನಪಿರತ್ತಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂಗೆ? ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರೈಟ್? ಚೇತು ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ಲ? 2026 KCET ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸತಿನೂ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್. Same problem is there in your exemplar. Okay, done. Chalo, Shivkumar, done. Next, we have this. Clear? The value of k for which mod of vector k times of a is less than mod of vector a is parallel to, okay, and k plus a. The value of k for which this vector and this vector is parallel to vector a holds through R. Okay, holds through R. Madi. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Done now? Okay, so no difference. Here actually they are telling that this one inequality is satisfying. E inequality is satisfying. Along with that they are telling that this holds through. Clear? This holds through. Under k times of vector a is parallel to this. Now from here k antu enada? Positive quantity ada. So mod of k times of mod of vector a should be less than or equals to mod of vector a. Mod of vector a cancel aita. So mod of k is less than 1, then k lies between -1 and 1, or k belongs to open -1 to 1. Idu one condition banta k mele. Clear? From here are we getting pole kottilla? Sorry, I haven't given the pole. Madi. Chalo, half problem antu nan madideni. New tick haki students answers anna. Okay? Half problem already I have done to you. This is one condition we are getting. Next they are telling that this vector is parallel to this. If vector a is parallel to vector b, condition enada? If vector a is parallel to vector b, then what we can tell? The angle between them. Clear? If vector a is parallel to vector b, cos 0 value is 1. Clear? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Can we go by like that? Or cross product ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದಾ? Fine. Or we can tell one vector is scalar times multiple of other vector. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಹೇಳ್ಬೋದೇನಿಲ್ಲ? Clear? Can we tell? If vector a is parallel to vector b, then we can tell that vector a is some c times of vector b. Helboda? Or some lambda times of vector b, where lambda is a scalar. Lambda is scalar. One vector other vectoric parallel idra scalar quantity ಆಗಿರ್ತದೆ. Scalar quantity ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ KCET ನಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Understand, this is also an exemplar question. This is also an exemplar question which has never come in KCET.
ಫೈನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕೂಡ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ಕಾಮನ್, ಕ್ಲಿಯರ್, k times of 1 by 2 times of vector a is parallel to clear, is parallel to vector a. So na illinda ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, can I tell that vector a whatever is there is lambda times of this vector. Fine, k plus 1 by 2 times of vector a, or I can tell that lambda times of vector a. ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ itself. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ is equals to lambda times of vector b and lambda should not be equal to 0. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what will happen students over here? Fine. So from here if you see vector a is equals to k plus 1 by 2 times of vector, correct, vector a over here, and along with this the condition is k plus 1 by 2 cannot be equal to 0. So k cannot be equal to minus 1 by 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So ಎರಡು conditions ಬಂದು, two conditions we are getting over here. So if we combine both the conditions, therefore k belongs to open minus 1 to 1 but is not equal to minus 1 by 2. Clear? So in this case option A is correct. Option A correct ಆಗ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? Did you people understood or no? Option A is correct. Fine. Option A is correct. Clear? Done ada? So option A is correct. 68% students have done it. Chalo, moving on next problem. We have this. Idantu easy ada. Fine. Two vectors are given to you. The angle between them is given to you 120 degrees. The length of this is clear. So if I expand this, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 1 by 2 whole square times mod of vector a whole square plus 1 by 3 whole square times mod of vector b whole square minus 2 times of 2 times of, it will be, yes, 1 by 2 times of vector a, 1 by 3 times of vector b. Clear? Now 1 by 4 ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, mod of vector a square, this is 2 square over here, plus we have 1 by 9 mod of b is 3 square over here, 2 to cancel aita, so which is nothing but what, 1 by 3 times of vector a dot vector b over here. Artha aita? Understood? So which is nothing but what, 2 square is 4 cancel aita, 3 square is 9 cancel aita, so 1 plus 1 is 2 times of 1 by 3 times of vector a dot vector b. ಇವಾಗ actually ನಂಗೆ vector a dot vector b ಬೇಕಾ? Fine, I need vector a dot vector b. So vector a dot vector b is equals to mod of vector a mod of vector b cos theta. Theta value ಏನದ? Theta value they have given that it is 120 degree angle between two vectors. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? What will happen students over here? Cos theta will be equals to minus 1 by 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? Cos theta value will be minus 1 by 2. Substitute over here, mod of vector a is 2. Mod of vector b is 3 and this value is minus 1 by 2. Clear? Cancel aita. So answer is what? Minus 3 over here. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು substitute ಮಾಡೋಣ. So 2 times of minus 1 by 3 into minus 3. Cancel aita. So 2 plus 1. So answer is what? 3. So option C is correct. Option C is correct. Okay? Option C is correct. Done? Pole ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, sorry. Fine. Option C is correct. Moving on next. This is easy. ಇದು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್, ಐ ಗಿವ್ ಯು ದ ಪೋಲ್, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಫೈನ್, ಇನ್ 30 seconds ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ಫೈನ್, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ? mod of vector a vector b 3 1 3 12 vector a 9 9 1 9 4 correct. 2 will be the answer. D is correct. 2 will be the answer. Option D is correct. Fine. Yes, clear? Easy problem ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? D is correct. Okay, next we have this. Okay, ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, 45 seconds ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ.
easy problem, last problem students. Okay, vectors adu last problem. All exemplar questions I have covered. Clear? So if we do mod of vector A plus vector B whole square, squaring on both the sides, is equals to mod of vector A minus vector B whole square. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ? What I have done students over here, I have done squaring on both the sides. Squaring on both the sides. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? This will be mod of vector A square plus mod of vector B square plus 2 times of vector A dot vector B is equals to mod of vector A square plus mod of vector B square minus 2 times of vector A dot vector B. Clear? Cancel ಆಯ್ತು, cancel ಆಯ್ತು, cancel ಆಯ್ತು, cancel ಆಯ್ತು. So 4 times of vector A dot vector B is equals to 0. So vector A dot vector B is equals to 0. Two vectors are dot product is 0. Then the vectors are what? Perpendicular to each other. Here vectors are dot product 0. Vectors are what? Perpendicular to each other. Fine. So option B is correct. 64 students have done it correctly. So by the end of lunch break. Fine. Lunch break ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗಷ್ಟೇ lunch break ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ. Fine. ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So your option fine. Taskin is there at the first still. After that Selvi Anand 40 ಅಲ್ಲಿ 24 correct. Khushi 31 ಅಲ್ಲಿ 24 correct. Correct? Done ಅದ? Done. Understood or not? Clear ಅದೇನಿಲ್ಲ? Fine. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅವಾಗಿನ ತನಕ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 52 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? 52 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ನೌ. Clear or no? Fine. Having lunch in class? Yes. Clear? Mod का question option 2 answer इल्लम्मा option 2 ಆಗಲ್ಲ. Mod value can never be negative. एक minute रुको, देखेंगे क्या what you people are telling. Clear? ಏ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ 3 hours. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 hours ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸರ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ITF. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಗೇನ್ ಯೋರ್ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ವಾಟ್ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದಂತೂ PDF ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಫೈನ್. ಯಾವ ಮಾಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ವಿಚ್ ಮಾಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ? ಈ ಮಾಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಮಾಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಫೈನ್. ಮಾಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫುಲ್ ಡೇ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರ್ತದ ನಿಮ್ಗ. ಫೈನ್. ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೋ ಫಸ್ಟ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಫೈನ್. ಎಸ್. ಫೈನ್. ಟಾಪ್ 10 names if you see over here. ಟಾಪ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ತಸ್ಕೀನ್, ಸೆಲ್ವಿ ಆನಂದ್, ಖುಷಿ, ಬಸ್ವಾ, ವಿನಯ್ ಜುಮಾಲ್, ಕಂಟಪ್ಪ, ಅನು, ಅಕ್ಷತಾ, ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೀ. These are our top 10. Clear? Clear ada? Top 10 people. Top 4 ಅಲ್ಲ, ಬರೇ top 2 ಅಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇವತ್ತು. ಡನ್? ಚಲೋ.
Hello Makla, Namaskara, welcome back my dear students. Good afternoon all, good afternoon, Namaskara ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್? ಹೇಗಿತ್ತು? How was the first session my dear students? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೇಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್? ಹೇಗಿತ್ತು? How was the first session my dear students? Yes, hello ಮಕ್ಕಳ, hello, ನಮಸ್ಕಾರ. Good afternoon my dear students. ಹೇಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್? ಹೇಗಿತ್ತು? ಮಸ್ತ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್ ಮಕ್ಕಳ. I don't know sir, ಯಾಕೆ ಓದ್ ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಯಾ, ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ಎಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಈವನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಸ್. ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ? ಹೌ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಕ್ಕಳ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಏನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹೌ ಟು ರಿವೈಸ್ 3 days ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ವಿಡಿಯೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 3D, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ PYQs ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ MCQs ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ಓಡ್ತಾ ಇರಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಐ ಟೆಲ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 30 to 35 marks ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ 30 to 35 ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಅಂಡ್ 70 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿರೋದು ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಿ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರು. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಕಿಶೋರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗರುಡಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಗರುಡಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 things ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ. 3 ವಿಷಯ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ 3 ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು, ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪಕ್ಕಾ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 30 to 40 seconds ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು 20 to 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ
ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಡಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 15 to 20 seconds ಆನ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ 15 seconds ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ 10 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 40 minutes ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 10 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ 40 minutes ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, 40 minutes ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೀವು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 1 hour ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 40 minutes ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ 30 minutes ಅಲ್ಲಿ 50 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಅಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೀರೀಸ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 60 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 60 ಕ್ವಶನ್ ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಹಲೋ ಅಂಕಿತ್, ಹಲೋ ಸರ್. PDF ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕಂದ. 252 ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. KCET 130 ನಿಜ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ ಬಸ್ವಾ? ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕಂದ? ಅದೇನು ಆಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೇನೋ? 130 ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 20,000 ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ, 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಶೋರ್, ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸುಮಂತ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಗಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಂದ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಂದ. ಯಮುನಾ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎಸ್, ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Shall we start with the class students? Problem ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Shall we start with the problem students? Are you all ready? Are you all ready my dear students? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. ನೆನ್ನೆ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ RCB ಮ್ಯಾಚ್? ಎಲ್ಲ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ? ಗೆಲ್ಸಿದ್ರ ಸೋಲ್ಸಿದ್ರ? ನೆನ್ನೆ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸೋತ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ? ನೀವು ಸೋಲ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ. RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಸೋಲ್ಬೇಡಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಎಸ್, RCB ಸೋತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು, ನೀವು ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, 110 ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಣೋ. 180ಗೆ 110 ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 180ಗೆ 110 ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಣೋ. ಎಸ್, ಹೌ ಟು ರಿವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕಂದ, ಹೌ ಟು ರಿವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ITF ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ITF ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡೊಮೇನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ITF ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ. ಡೊಮೇನ್, ರೇಂಜ್, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಟಾರ್ಗೆಟ್? ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓದೋದ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ. ಓದೋದ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದಂತೂ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೇಳಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/2. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ? ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಬರೀತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ π/2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ π/2 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಡು ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ.
So second one, it is tan inverse of x plus cot inverse of x. Tan inverse of x plus cot inverse of x equals to pi by 2. So ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಏನಂತ tan inverse of x equals to it is pi by 2 minus cot inverse of x. Okay, and then here students cot inverse of x equals to it is pi by 2 minus okay tan inverse of x. Pi by 2 minus tan inverse of x. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 2. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೀತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಂಡ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈಗ ಇದಲ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಂಡ್ರ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು 3 ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತಲ್ವೇನ್ರ? ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಪೈ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ NCERT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1/2. ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 6. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ನನಗೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1/2. Sorry, 1/2. So we got here it is pi minus pi by 3. Therefore it is students 2 pi by 3. This is the difference makla. ಇದು ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಹೇಳಿ ಬೇಗ. Yes, tell me students, tell me fast. I am waiting for your reply. Yes. Okay. So ಇಲ್ಲಿ sin inverse of root 3/2. What is the sin inverse of root 3/2 students? It is pi by 3. Okay. So next ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? cos pi by 3 ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? cos. Okay, this is cos pi by 3 ಬಂತು. So cos pi by 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? What is cos pi by 3 students? Cos pi by 3 is nothing but again it is 1/2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 6. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಪೈ ಬೈ 6 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿ ವಾಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಜಸ್ಟ್ MCQs ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸಾಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ. ಪದ್ಮನಾಭ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂದ. ಪದ್ಮನಾಭ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಕಂದ? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ ಪ್ಲೀಸ್. MCQs
ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ MCQs ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಓಕೆ. ಸೊ MCQs ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬೋತ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಎರಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ ಸಾರಿ ಸೈನ್ ಆಫ್, ಯಾ, ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೈನ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ here it is 2 cos inverse. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ 3 ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 3 ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ it is ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 cos inverse of 1/2. ಓಕೆ, ಸೊ 2 cos inverse of 1/2 ಅಥವಾ not 1/2. ಸೊ let me write a different value. It is 3/5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is 3/5 and here also it is 3/5. ಓಕೆ, here also it's 3/5. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಆಫ್ 3 cos inverse. ಓಕೆ, 3 cos inverse of 3/5. ಹೆಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 3 ಮತ್ತೆ 5 ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು? 4 ಬಂತು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? 4/5. ಸೊ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, 4/5 ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮಕ್ಕಳ? 2 ಬಂತು. ಸೊ 2 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ sin 2θ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ? sin 2θ. ಓಕೆ, ಸೊ sin 2θ. ಸೊ ಇದನ್ನ θ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ θ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? θ. ಸೊ θ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಾಗಬೇಕು? sin 2θ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳ? sin 2θ. ವಾಟ್ ಇಸ್ sin 2θ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 sin θ into cos θ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಂಡ್ರು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 2 into sin θ ಜಾಗನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ, θ ಜಾಗನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, θ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ θ? ಇಟ್ ಇಸ್ cos inverse of 3/5. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ cos inverse of 3/5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 3/5 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 into sin of, it is sin inverse of what? It is 4/5. I hope this is clear. So 2 into 4/5 into students what it is? It is nothing but 3/5. So ಏನ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? What we got? 8 into 3 24. It is 24/25. ಅಷ್ಟೇ. ಕಷ್ಟನಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Is it difficult ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ, is it difficult ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಕೊಂಡ್ರ, ಸೂಪರ್. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? sin 3θ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 sin θ minus 4 into sin cube θ. 3 sin θ minus 4 into sin cube θ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 into sin θ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ θ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ θ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ θ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 sin θ. ಸೊ 3 sin θ minus 4 into it is sin. ಓಕೆ, ಸೊ sin cube θ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? θ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? θ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್? ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? cos inverse of 3/5 and here also it is cos inverse of 3/5. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನಂತ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 3 into sin of, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ sin inverse of 4/5. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ sin inverse of 4/5 ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? minus 4 into sin cube of, it is nothing but it is sin inverse of, it is what? 4/5. I hope this is clear. So ಏನ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? we got here 3 into it is 4/5 minus it is 4/5 minus students 4 into it is 4/5 whole cube. ಯಾಕೆ whole cube ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ?
ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್? ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 12/5 minus, okay, 4 power 4 divided by 5 cube. Okay, so here we get 5 cube as the LCM. 5 cube LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. So 5 cube LCM ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 12 into 5 square. 12 into 5 square minus 4 power 4. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? What you will get here? What you will get here? I know. So 12 into 25 minus students it is, okay, 256 minus 256 divided by it is 125. Okay, so 12 into 25. 25 into 12 is nothing but 300. Okay, 300 and then it is 44. 44 by 125 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? What is the answer? 44 by 125 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕಂಡ್ರು, ಇಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಟ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಕಾಸ್ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಟ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್? ಯೋಚನೆ ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್? ಸೈನ್ 2 into tan inverse of x. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ tan 2 into sin inverse of x ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೋಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳಿ? ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಮಕ್ಕಳ? ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಟಿಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಿಟಾ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಟಿಟಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ 2 ಟಿಟಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ಸೈನ್ 2 ಟಿಟಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ಸೈನ್ 2 ಟಿಟಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ? ಸೈನ್ 2 ಟಿಟಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೆ. ಏನದು? 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. This is the formula we have. 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. This is the formula we have. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 into tan theta, okay, divided by 1 minus tan square theta. Right? So ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What we have written here? So tan inverse of, okay, so ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ 3/4. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ 3/4. ಓಕೆ, ಸೊ 3/4 ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಐ ಶಾಲ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ 3/4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 3/4 ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ here tan inverse of 3/4. Tan inverse of 3/4 and here also it is tan inverse of 3/4. Okay, so ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು? What we got here 2 into 3/4 divided by 1 minus 3/4 whole square. ಯಾಕೆ whole square ಬಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, whole square ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? Because of this whole square. So we got it is nothing but 6/4 minus 1 minus 9/16. So we got here 6/4 divided by it is nothing but 7/16. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 6/4 okay multiplied with 16/7. So it is nothing but 24 divided by 7. So what is the answer? 24 divided by 7 is the answer. ಬಂದಿದೆಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಇದು? ಬಂದಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So 1 plus tan square theta. Sorry. Correct ಮಕ್ಕಳ. 1 plus. Exactly. 1 plus. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience, students. It is 1 plus. Exactly. So 1 plus tan square theta. Yes, exactly 1 plus tan square theta. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 25/16. Okay, so we got here. ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? So 6/4 multiplied with 16/25. Okay, it is nothing but 24/25. What we got, students? 24/25. ಹೌದಲ್ಲ? What we got here? 24/25. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳಿ ಬೇಗ. 24/25 ತಾನೇ ಬಂದಿರೋದು. I hope this is clear. Yes, plus ಕಂದ, plus ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Yes, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Suppose if I put here sin inverse of suppose I put here 4/5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Okay, suppose I put here sin inverse of 3 by 5. Let me go with sin inverse of 3 by 5. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ, tan 2 theta ಗಂತೂ ನಂಗೆ in terms of sin ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. tan 2 theta ಇರೋದು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. tan 2 theta ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? tan 2 theta ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? It is 2 into tan theta divided by 1 minus tan square theta. This is the formula we have. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ tan ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? We got here 3, 5 and then 4. So what we get? We got here students tan of it is here tan of it is 2 tan inverse of what? It is 3 by 4. I hope this is clear. Same ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ. Okay, so ಈಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get? We get here it is 2 into tan theta. It is 2 into tan theta divided by 1 minus tan square theta divided by 1 minus tan square theta. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? What is theta? Theta is nothing but this. This whole thing is nothing but theta. This whole thing is nothing but theta. So here we get tan inverse of 3 by 4 and here also it is tan inverse of 3 by 4. So what we get? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಹೀಗೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಏನದು? 2 into 3 by 4 divided by it is 1 minus 3 by 4 whole square. So we got here it is 6 by 4. Okay, we got here it is 6 by 4 multiplied with 16 divided by is 7. So we got it is 24 divided by 7. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone students. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟನಾ ಏನ್ರೋ? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟನಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್? ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ? ಹೇಳಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಇಲ್ವೋ? ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 60 seconds ಟೈಮ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಹೇಳಿ 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 ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಂಡ್ರು. KCET ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, KCET ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈಸಿನೇ. ಎಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. tan of cos inverse of 8 by 17. tan of cos inverse of 8 by 17. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? tan of cos inverse of 8 by 17. ಸೇಮ್. Put the Pythagoras theorem. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 8, 17 and then it is 289, 15. Okay, so we get here 15. So what we got? We got here tan of, it is tan inverse of 15 by 8. So what we get? We get here, it is students, it is 15 by 8. I hope this is clear. Okay, so what we got here? 15 by 8. So what is the option, students? Option D is the right answer. Option D is the right answer. I hope this is clear. So ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. tan of cos inverse of minus 8 by 17 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. KCET ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳೇ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? Can you please tell me ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Can you please tell me ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಗ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಯೂಸ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್ ಕೊಂಡ್ರು, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. cos inverse of minus x is nothing but it is pi minus cos inverse of x. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ tan of students here we write pi minus, ಇದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ pi minus cos inverse of 8 by 17. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ tan of pi minus theta. ವಾಟ್ ಇಸ್ tan of pi minus theta ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ minus tan theta. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಓಕೆ, ಸೊ tan of pi minus theta is nothing but minus tan theta. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? we got here it is minus tan of cos inverse of 8 by 17. Okay, so we got here it is minus tan of
cos inverse of 8 by 17 is nothing but tan inverse of. So iದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, we got here tan inverse of 15 by, tan inverse of it is 15 by 8. So we got it is minus 15 by 8 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this students? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೈನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. 2 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 2 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್, ಓಕೆ, ಸೈನ್ 2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 5 by 12. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 2 pi. Okay, so sin 2 pi minus it is 2 cot inverse of 5 by 12. I hope this is clear. So ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು? ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು? Sin of 2 pi minus theta. What is sin of 2 pi minus theta? It is minus sin theta. Right. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? minus sin of it is minus sin of 2 into it is cot inverse of 5 by 12. I hope this is clear. Okay. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ತಾನೇ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 12 by 5. ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ? ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್, ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ a by b is nothing but it is tan inverse of b by a. tan inverse of b by a ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದು? ಸೈನ್ 2 theta equals to 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೊಂದನೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೊಂದನೇ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಗ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯಾವುದೋ 2 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಇಂಟು 12 by 5. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. 1 plus 12 by 5 whole square. 1 plus 12 by 5 whole square. So we got here it is nothing but minus 24 by 5 multiplied with it is 25 divided by it is 25 plus 169. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 5155. So it is nothing but minus 120 divided by 169 is the answer. So what is the option? Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? I hope this is clear students. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸೂಪರ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೆನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಟೈಮ್.
I am giving you some time, students. Solve this. Yeah, solve ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಬೇಗ. ಇದನ್ನ solve ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. Okay, so solve ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಬೇಗ. I am waiting for your answer, students. ಎಲ್ಲಿ ಜೋಶ್? ಜೋಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಶ್? How's the ಜೋಶ್? ಹೇಗಿದೆ ಜೋಶ್ ಹೇಗಿದೆ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ತೂಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ನೋ? ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್? ಹೇಗಿದೆ ಜೋಶ್? ಸೂಪರ್. ಬರ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೋಶ್ ಇದ್ರೆ ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿ ಬರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಾದ್ರೆ. ಜೋಶ್ ಇದ್ರೆ ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿ ಬರ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ. ಜೋಶ್ ಇದ್ರೆ ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಜೋಶ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇ ಜೋಶ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಜೋಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೂಪರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ. ಸೊ tan ಆಫ್ cot ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x is equal to what? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ tan ಆಫ್ cot ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x is equal to ಇನ್ನೇನ್ ಬರಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಏನಂತ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ tan ಆಫ್ ಓಕೆ. ಸೊ π/2 ಮೈನಸ್ tan ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ x ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ x ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ cot ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x, see here we can write it as tan of it is cot inverse of it is x/1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? ಸೊ here students I will write it as ಇಲ್ಲಿ 1. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? √1 + x² ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ್ದು ಏನಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಏನಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು? ಸೊ ನೋಡಿ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 + x² ಇದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಾಕರೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? tan ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1/x ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಬರೋಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್. ಓಕೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. cos ಆಫ್ √1 - x². ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? cot ಆಫ್ cos ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ tan ಇರೋದನ್ನ cot ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? tan ಇರೋದನ್ನ cot ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So watch here students, cot of π/2 minus theta is nothing but tan theta. Okay, cot of π/2 minus theta is nothing but tan theta. Okay, ಅಥವಾ tan of π/2 minus theta. So tan theta ಇರೋದನ್ನ okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ what I get here. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore students tan of tan of π/2. Okay. So tan of cot inverse of x is nothing but okay, it is nothing but students it is cot of it is π/2 minus cot inverse of x ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cot of it is tan inverse of x. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ನೋ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು cot of π/2 minus theta. ವಾಟ್ ಇಸ್ cot of π/2 minus theta? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ? tan theta, tan of this ಇದೇ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is what it is given. tan theta is nothing but cot of π/2 minus theta. So cot of π/2 minus cot inverse of x. What is π/2 minus cot inverse of x? It is nothing but tan inverse of x. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is written like this. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right answer. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎವ್ರಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಸರ್, ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದಿಸ್ ಅಗೇನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್? ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ನೋ ದಟ್ tan theta is equal to cot of π/2 minus theta. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟಿಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಟಿಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಟಿಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟಿಟಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan of cot inverse of x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, it is nothing but cot of pi by 2 minus cot inverse of x. So ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, what is pi by 2 minus cot inverse of x? ಏನಿದು, this is nothing but tan inverse of x. ಹೌದಲ್ಲ, pi by 2 minus tan inverse of x, cot inverse of x is nothing but it is tan inverse of x, and here this cot is written. So what we got, cot of tan inverse of x. So what is the answer students? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is this clear students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಓಕೆ 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 ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನ್, ಇದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರೋ, ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಿರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದ ನಿಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಾ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡೇ ಬೇಡ ಕಂಡ್ರು. ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೋಡೇ ಬೇಡವಾ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಾ, ಯಾರು ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೋಡೇ ಬೇಡವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡೋಣ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾ? ನೋಡೇ ಬೇಡ. ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್? ಎಸ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇ ವಿನ್ ಆಗೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರೋರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬೆಳೆದಿರೋರು ಈ ತರ ಬಂದು ಆಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇನ್ರೋ ಹೇಳ್ರೋ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇರೋರು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿರೋರು ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೋ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಆಡ್ತಾರೇನ್ರೋ? ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಡ್ತಾರ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಡು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಡು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಜೋಕರ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಜೋಕರ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಯೋಗ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರ ತಾನೆ? ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳ ಹೆಂಗ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಕೆಟ್ಟತನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೂಪರ್ ಜೋಶ್ ಕೊಂಡ್ರು, ಸೂಪರ್ ಜೋಶ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಜೋಶ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಈ ಜೋಶ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕಣ್ರ, ಈ ಜೋಶ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Yes. Superb student. Superb. Yes. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ ಮಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಓದ್ತಿದ್ದಾಳ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನದಿಂದ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಗಳು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಏನು, ನನ್ ಮಗ ನನ್ ಮಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವೇ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯರು, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ y by 2, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ y and 2. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ square root of 4 plus y square. Okay, so we get here students it is nothing but ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ secant of students secant inverse of. ಸೊ secant inverse of ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, root of 4 plus y square divided by 2. Okay, so divided by 2. So we got here it is nothing but it is root of 4 plus y square divided by 2. So root of 4 plus y square divided by 2. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Only 32%. ಯಾಕೆ? ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ಎಸ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಎಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಸ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಡಿಟ್ಟೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬೇಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಬೇಗ. ಗುಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪೈ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ 1/2. ಇದೇನ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು sin 2θ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. sin 2θ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 tan θ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ θ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 2 ಇಂಟು 2/3. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 2/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಕ್ಕಳ? 2/3. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2/3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2/3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 4/3. Okay, so multiplied with 4/3 multiplied with 9 divided by 13. Okay, 9 plus, yeah. So this is what we get. So here we get 4 into 3, yeah, 12 divided by 13 plus students 1/2. 12 by 13 plus 1/2. So what is the LCM students? 26 is the LCM. 26 is the LCM. So it is 24 plus 13. So we got here it is 37 divided by 26. 37 divided by 26. What is the option students? Option B is the right answer. What is the answer? Very good students. Superb makla. Very good. Superb students. Superb. Very good. Okay. So very good students. Very good. Superb. Okay. So next is there similar question ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು. Okay. Very good students. Very good. ಇದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. Get me the answer for the students. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cot inverse of x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ cot inverse of x ಬೇಕು, tan inverse of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ. ಸರ್, ವೈ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಜೆಇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಂದ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಸಿಇಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ. ಎಸ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಯಾವುದು ಜೆಇ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕಣೋ, ಎಲ್ಲ KCET ಲೆವೆಲ್. ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೆಇ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡು. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? π/2 ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ π/2 ಮೈನಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x. π/2 minus cot inverse of x is equal to π/2 minus cot inverse of x is equal to π/10. Therefore cot inverse of x is equal to it is π/2 minus π/10. So we got here it is nothing but 5 pi. Okay, 5 pi minus pi divided by 10, which is nothing but students 2 pi divided by 5. So what is the answer? Cot inverse of x is equal to it is 2 pi divided by 5. Option B is the right answer. Very good students. Option B is the right answer. Very good. Superb control. Superb. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. Wait, I will show you students. ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಬೇಡ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳ ಮಕ್ಕಳ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡೋಣ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Come on my dear students, get the answer fast. ಬೇಗ. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Let us see now who will answer first. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋರು? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ.
ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? What I can do here, students, it is pi by 2 minus cos inverse of x plus, students, it is pi by 2 minus, it is cos inverse of y. Okay, cos inverse of y equals to pi by 2. Okay na? So illen barutte, we get here, students, we get here. Okay, so pi. So pi minus of, students, it is cos inverse of x plus cos inverse of y equals to pi by 2. So answer ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? Therefore, students, cos inverse of x plus cos inverse of y, cos inverse of x plus cos inverse of y equals to, it is pi minus pi by 2. Answer is pi by 2. So what is the answer, students? What is the answer? Option A is the right answer. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? Option A is the right answer. Yes, very good, students. Option A is the right answer. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವೇನ್ರ? ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮಾಡಿ. So 2 tan inverse of x plus cot inverse of x. 2 tan inverse of x plus cot inverse of x equals to pi by 3. Okay, find. Find, students, find tan inverse of x. Get me the answer, students, for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಫೈಂಡ್ tan inverse of x. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರದು? ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಊಟ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಂದು ಊಟ ಆಮೇಲೆ 4:30ಗೆ 4:30 ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ 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 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಅನು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ 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 ಎಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ತರ ಇರಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2 tan inverse. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ಸೊ 2 tan inverse of x, 2 tan inverse of x plus pi by 2 minus tan inverse of x equals to, it is pi by 3. So therefore we got here, it is nothing but tan inverse of x is equal to, students, pi by 3 minus pi by 2. So which is nothing but minus pi by 6. Okay, so therefore tan inverse of x is equal to minus pi by 6. Tan inverse of x is equal to minus pi by 6. Okay, so therefore x is equal to, students, tan of minus pi by 6. Sorry, tan of minus pi by 6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? tan of minus pi by 6. It is nothing but, it is nothing but, students, x is equal to minus, so I asked tan inverse of x ಅಲ್ಲ. So tan inverse of x is equal to minus pi by 6. ಇದೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. So we got here tan inverse of x is equal to minus pi by 6. Yes, minus pi by 6 is the answer. That's all. I hope this is clear. So suppose if they ask you x value, ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ find x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ, find x ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? find x ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ suppose if they ask you to find x value, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? What will be the answer now? ಹೇಳಿ ಬೇಗ. What will be the answer now, students? If they ask you for the same problem, what is x? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? What will be the answer? So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? x is equal to tan of minus pi by 6. It is nothing but x is equal to, it is minus tan pi by 6. Okay, so therefore x is equal to, it is minus 1 by root 3. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ tan inverse of x ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ tan inverse of x ಏನ್ರ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ tan inverse of x. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ tan inverse of x, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ tan inverse of x ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? What is the range of tan inverse of x, students? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, tan inverse of x range ಏನು? Can you please tell me what is the range of tan inverse of x? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, range of tan inverse of x ಹೇಳಿ ಬೇಗ. What is the range of tan inverse of x? Yes, thank you Kirti. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what is the range of, range control domain ಅಲ್ಲ, I'm asking about range. ಕಲಿಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು.
ಹೇಳ್ರೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಹೇಳಿ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ tan inverse of x, is it real number? Oh my god, tan inverse range minus pi by 2 to pi by 2. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? It is minus pi by 2 to pi by 2. It is minus pi by 2 to pi by 2. ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ತುದಿಲಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ a minus pi lesser than 2 tan inverse of x plus 3 cot inverse of x. 3 cot inverse of x ಬೇಡ. ಓಕೆ, 3 tan inverse of x, yeah. So it is nothing but, yes, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. 4 tan inverse of x plus 3 cot inverse of x is lesser than b plus pi. Okay, b plus pi by 2. Find a and b, students. Then a and b is equal to what? Then a is equal to a and b. Then a and b is equal to what? Then a and b equals to, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? Then a and b equals to what? Can you please tell me? ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದನ್ನ? a and b equals to what? Can you please tell me, students? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ನೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ tan inverse of x plus cot inverse of x. tan inverse of x plus cot inverse of x equals to pi by 2. This is another concept. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, get me the answer, students, fast. Beg answer ಮಾಡಿ. I'm waiting for your answer. Get me the answer fast. ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಹೇಳಿ. I am waiting for your answer. Don't know. Hey. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಣ್ರೋ, ಅಂತ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ವಾಚ್ ಯರ್ a minus pi is lesser than, ಇಲ್ಲಿ 3. ಓಕೆ, ಸೊ 3, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್, tan inverse of x plus 3 tan inverse of x. Okay, plus 3 cot inverse of x. Okay, is lesser than b plus pi by 2. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, a minus pi is lesser than, students, tan inverse of x common plus it is 3 of, it is tan inverse of x plus cot inverse of x. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? tan inverse of x plus cot inverse of x is lesser than, students, is lesser than, it is b plus pi by 2. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರಿಬಾರ್ದು. So tan inverse of x plus 3 into, it is pi by 2. Okay, so this value is what? Pi by 2. Howdala? What is this value, student? This value is nothing but pi by 2. Right? Okay, so we got here, it is lesser than, students, it is b plus pi by 2. I hope this is clear. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this tan inverse x will be just kept as it is. Okay, so it's lesser than, students. Here we get it is a minus pi, okay, minus 3 pi by 2, and here, students, b plus pi by 2, okay, minus 3 pi by 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, a minus, it is 2 5 pi by 2, a minus 5 pi by 2 lesser than tan inverse of x is lesser than, students, it is b plus, it is nothing but minus pi by 2. So minus 2 minus pi. This is nothing but b minus pi. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಕಾಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್, ನೋಡಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್ tan inverse of x, okay, we know that, students, tan inverse of x is greater than minus pi by 2 is lesser than pi by 2. Okay, so call this as equation 2. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಬರಿತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ಇದು ಬರಿತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ 1 ಮತ್ತೆ 2 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪೇರ್ 1 and 2. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ಕಂಪೇರ್
equation 1 and equation 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕಂಪೇರ್ equation 1 and equation 2. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತಿದು? ಇದೇನಿದು a minus 5 by 2. a minus 5 pi by 2 equals to minus pi by 2. And students b minus pi equals to students pi by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋಡಿ this with this. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಇದೇನಿದೆ this is taken with this. This is taken with this. And ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? And ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? This is taken with this. ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? a equals to it is minus pi by 2 plus 5 pi by 2. So we got here it is 4 pi by 2. It is nothing but a equals to 2 pi. a equals to 2 pi ಬಂತು. And ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So b equals to it is pi by 2 plus pi, which is nothing but students b equals to 3 pi by 2. b equals to 3 pi by 2. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು JEE ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಇವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಷ್ಟನೇನ್ರೋ ಇದು? ಆರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ? ಆರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗೈಡೆಡ್ ಯು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಡಿ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾರ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು? ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳೇ ಇಷ್ಟೇನಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ KCET ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು? ಡೋಂಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಹೇಳ್ರೋ, ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಷ್ಟೇನಾ ಗುರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗುರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಓದ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೀಚರ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಟೀಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಖಂಡಿತ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ದೆನ್ x is equal to ಎಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟೇನಾ ಗುರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು? ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸೋಣ ಬಿಡುಗುರು ಅಂತೀರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Yes, get me the answer for this. ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ, ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 tan inverse of x plus tan inverse of x plus cot inverse of x equals to pi. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ therefore we got here 2 tan inverse of x plus pi by 2, okay, equals to pi. So we got here it is 2 tan inverse of x is equal to, it is nothing but pi minus pi by 2, which is nothing but pi by 2. So now we get here it is tan inverse of x is equal to, it is pi by 4. Therefore x is equal to students 1. So ಏನ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ? ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ 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 ಸಿಂಪಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಊಟ ಆಯ್ತು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? 5 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಯಾಕಂತ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್? ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬಂದು 1 hour ಆಗಿದೆ ಕಣಲೇ.
ಎಸ್, ಈಗ 1 hour ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಬಂದು ಈಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೋ? ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ನೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ, ಸರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ನೀನೇನು ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಮುನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಳು ನೋಡು, ಈಗ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸರ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಯಮುನಾ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಮುನಾ ಹೌದಲ್ಲ ಕಂದ? ಯಮುನಾ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರ. ಇದೊಂದು ಫಿಲಂ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಲ್ಸನ? ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಲ್ಸನ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಸೈನ್ ಆಫ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ? ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ, ಪಕ್ಕಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ? ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ? ಸೈನ್ ಆಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/√2. ಓಕೆ, ಸೊ 1/√2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/√2. ಸೊ 1/√2 ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/√2 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ √2. ಸೊ here it is students. Yeah, here it is nothing but it is 1 + 2 which is equal to 3. Okay, so here we get it is sine of. So sine of students, sine inverse of √2/√3. Okay, so what is the answer students? What is the answer? Answer is √2 divided by √3. So what is the answer? An answer. Option D is the right answer. Option D is the answer. ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನೋ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲ ಸಾಚಾ ತರ ಆಡ್ತೀರಿ ಕಣ್ರೋ. Yes, I hope this is clear. What is the answer makla? Option D is the right answer. You copied in front of your teachers. Teacher ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಸಹನಾ? D4 don't give us break. Very good ಕಣ. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್. ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವೇನೋ ನಿನ್ಗೆ? ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನೋ? ಹೇಳೋ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾ? ಹೇಳ್ಕಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yes, 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 Syed. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಸುಮ್ನಿರೋ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಾನೆ, ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀನು. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀನು? ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀನು? ಇದೇನು ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಮಾ? ಮಾಡೋ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, 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 ಎಸ್. ನೋಡಿ ಇದೇನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್? ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2/5 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ π/2. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2/5 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/2. ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ? ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಒಡಕೆಂಟನ್ ಇಲ್ಲಿ π/2 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ π/2 ಬಂದಿದೆ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ π/2 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/2 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ π/2 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ. ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/2 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x is equal to 2/5. ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x is equal to 2/5. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರ, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ? ಶಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? ಎಸ್, ಬೇಗ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಊಟಕ್ಕೆ?
ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೇನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಪೈ ಬೈ 6. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು 10-15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನ್ರ? ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತೀಗ? ಬಂತಿದ್ದು tan of a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು. tan of a plus b is what? Students? Tan a plus tan b. Yeah, it is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. ಬರುತ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವೋ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 3, ಇದು 5, ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? 4 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತಿದ್ದು? ಸೊ tan of students, it is tan inverse of 4/3. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ tan inverse of 1/4. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಎ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೌ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೌ ಬಿ. ಸೊ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಚ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ. ಜಸ್ಟ್ a plus b ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 4/3 plus 1/4 divided by 1 minus 4/3 into 1/4. Okay, so we got here, it is nothing but it is 16 plus 3, 19 divided by 12 divided by it is 12, 8 divided by 12. So we got here 19/8 is the answer. So what is the answer students? Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲರೂ? ಕಷ್ಟವೇನ್ರೋ ಇದು? Is this difficult? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. cos of students tan inverse of 3/4 plus students it is secant inverse of. Okay, secant inverse of students it is 5/4. Okay, get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Get me the answer for this. Get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳ, ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಊಟ ಬೇಕಾಕಂದ? ಬಾರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಬಾ. ಊಟ ನಂದು ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ tan to tan. It is cos of a plus b ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. It is looking like cos of a plus b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? It is looking like what? Cos of a plus b. So cos of a plus b, you know it right? So what is that? Cos a cos b minus sin a sin b minus sin a sin b. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 3 and 4 and this is 5 and ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cos of it is cos of students it is nothing but cos inverse of. So cos inverse of it is nothing but 4/5 plus students it is cos inverse of it is 3/5. I hope this is clear. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, this is a. Okay, ಇದಕ್ಕೆ sin inverse ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? sin inverse ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 3/5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ sin inverse of ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 4/5 ಬರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಇದು? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಡಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೈಡಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಡಲ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ cos inverse of 4/5 equals to a. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ sin inverse of 3/5 equals to a. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ cos inverse of 3/5 equals to b. ಓಕೆ, ಸೊ therefore students sin inverse of 4/5 equals to b. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? cos a cos b. ಸೊ cos a cos b ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ cos a. ಓಕೆ, cos a cos b ಮೈನಸ್ sin a sin b. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, cos a cos b. ಸೊ cos a this and this students first. ಸೊ cos a cos b first. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4/5 into students 3/5 ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಫೈನ್ 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 ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು 4/5 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4/5 ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದೇನ್ರ ಈ ರೀತಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತಿದ್ದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ π/2. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? cos π/2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ? 0 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 0 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4/5 ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನು? sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4/5. ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತು? 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? or else you could have gone with this formula also. I hope this is clear. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ, cos of students 2 tan inverse of 3/4. Okay, so 2 tan inverse of 3/4 plus students sin inverse of students, it is nothing but 5/12. Okay, 5/12. ನಿಮಿಷ 5/13. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, it is 5/13. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪಕ್ಕಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 tan inverse ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 tan inverse ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 tan inverse ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? What is 2 tan inverse of x students? What is 2 tan inverse of x? Tan inverse of it is 2x divided by 1 minus x square. Alvenra. So therefore students 2 tan inverse of 3/4. What is 2 tan inverse of 3/4? It is tan inverse of. Okay, so here what do we get? We get here 2 into 3/4. 2 into 3/4 divided by 1 minus it is 3/4 whole square. Okay, so therefore we got here it is nothing but students. It is nothing but ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. Okay, fine. So ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? Sorry for the inconvenience. Okay, sorry for the inconvenience. So tan inverse of it is 6/4. Tan inverse of 6/4 divided by it is 1/9 minus 16. So we got here tan inverse of ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? tan inverse of it is 6/4 multiplied with 16 divided by 7. So we got it is 24. Tan inverse of 24 divided by 7. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? tan inverse of 24 divided by 7. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 4. So 64 divided by 7. Perfect. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಏನ್ ಬಂತಿದ್ದು? cos of students it is nothing but tan inverse of 24/7. Okay, so plus students it is sin inverse of 5/13. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? here you will convert 24 7. what is this students? ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? it is nothing but 576 plus 49. it is nothing but so 25 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 25 ಬರುತ್ತೆ. what we get here? it is 25. so we get here students it is 25. okay, so therefore we got here it is cos inverse of it is 24. okay, sorry, 7/25. it is 7/25 plus students sin inverse of it is 5/13. sin inverse of it is 5/13. so ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ cos inverse of 7/25 okay equals to a ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? sin inverse of it is 24/25 okay is equal to a. okay, and then students ಇಲ್ಲಿ sin inverse of 5/13 equals to b ಆದ್ರೆ here we get cos inverse of it is 12/13 is b.
I hope this is clear. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ cos A cos A cos B. So cos A and then cos B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Cos A and cos B ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We got here it is 7 by 25 multiplied with 12 by 13. Okay, 12 by 13 minus students. Next ನೋಡಿ, next sin A sin B. Next sin A sin B. Okay, sin A sin B, that is nothing but 24 by 25. Okay, multiplied with it is 5 by 13. 5 by 13. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ 7 into 12 is nothing but, what is 7 into 12 students? 84 minus 120 divided by 25 into 13. 25 into 13 is nothing but 250 plus 75. It is nothing but 325. So we got minus 36 divided by 325 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ಯಾ? minus 36 divided by minus 36 by 325 ಬಂದಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? I hope this is clear. Yeah, I will give break, don't worry. Yes, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Yes, I hope this is clear. GK Live, I think you are missing with the basic concepts ಕಣೋ, ಓದ್ಬೇಕು. GK Live, you need to work on maths first. Maths work ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ. I hope this is clear. Yes, super ಕಣೋ, superb. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೋಬೇಕಂದ GK Live ಓದು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು GK Live ತರ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಂತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ವಿಲ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ GK Live ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೀ? ಹೇಳಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. GK Live ತರ ಸರ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಸರ್, ನನಗೆ ಅಳು ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಂದು ಯಾವ್ದು ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳಿ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಯಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಂತರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮನೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತರ್ತೀರಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಾ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಳ್ರೋ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಅ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ನೋ ಇಟ್. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸರ್ ನಾನು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್, ನಾನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಾ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ರೋ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. 10 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನಂತೆ. ತಿನ್ನುಕಂದ, ಇನ್ನು ನೀನು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ತಿನ್ನು. ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೇಡ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಅಂತ ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿಂತಾನಂತೆ. ತಿನ್ಕಂದ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಬೇಗ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಊಟ ಮಾಡೋದೇನಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬಟ್ ಬದುಕಿರೋದೇ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬದುಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 10 minutes. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes. ಏನಕ್ಕೆ? ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬಾರ್ದು. 10 minutes ಸಾಕು, ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್, ಬೇಗ.
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಎಸ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ಲಿಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮೈಕ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, am I audible now? Am I audible? ಈಗ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಈಗ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಓಕೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಹೇಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್? ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್, ರುದ್ರ ತಾಂಡವ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಕಣೋ. ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಏನಿದೆ, ರುದ್ರ ತಾಂಡವದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಂದ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ PYQsಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಇದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಲೊಪಿತಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಲೊಪಿತಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ನಾಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಲೊಪಿತಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೊಪಿತಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದ ವೇ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣೋ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 1 1 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಣೋ ಬರೋಣ. ಎಸ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು? ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಗಿದೆಯಾ? ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಊಟ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಹೇಳ್ರು. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ KCETಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ KCETಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಣೋ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ 4:30 ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ? ಗುಡ್, ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ದಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ತಗೋಕಂದ. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ತಗೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಹೋಗಿ ನೋಡು ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗಳದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಂಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕೊಂಡ್ರು. ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ KCETಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಿತ್ತು, KCET ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವೇನ್ರೋ? ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ?
ಹೇಳಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾನು MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿರೋರು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳ MCQs ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ KCET ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. MCQs ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿರೋರು MCQs 4ರಿಂದ 5 ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ? ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರು MCQs ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರು? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕಂದ ಮಹಾಂತೇಶ್? ಎಸ್, ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಾದ್ರೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಪಿತಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸಿ, ಲಪಿತಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಪಿತಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. Yes, this rule can be applied. This rule can be applied when students both, okay, when students, when limit as extends to a, limit as extends to a students, f of x divided by g of x, f of x divided by g of x is equal to students either 0 by 0 or infinity by infinity form. 0 by 0 or infinity by infinity form. Yes, infinity by infinity form. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಎಲಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಲಪಿತಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್, ಈ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದು 0 by 0 ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 sin x minus x divided by 2x square ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದರ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ tan x ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ tan x. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ tan x. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ 0 by 0. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? 0 by 0 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು? 0 by 0 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸೊ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So differentiate both numerator and denominator, especially ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು a, it is f dash of x by g dash of x, okay. So again, if this is, so this process is continued until we get a finite value. This process is continued until we get a finite value. ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋ ತನಕ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋ ತನಕ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0, ಸೊ 0 ಬಂತು, ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಇದು ಕೂಡ 0 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. Okay, it is nothing but cos x minus 1 divided by secant square x ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, 1 minus 1 divided by 1 which is nothing but 0 by 1. Answer is 0. So what is the answer students? Answer is 0. I hope this is clear. Clarity ಸಿಕ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer here? Answer is 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಒನ್ಸ್. ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನಿನಗೆ? ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಕಂದ? ಏನು ನೀನು ಕ್ವಶನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಒನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವಾಚ್? ಪ್ರೀತಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡು ಕಂದ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Yes, Preetham, I hope I have cleared your doubt.
ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್? ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಕಂದ? ಓಕೆ, ಫೈನ್ 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 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಪರೇಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೊಡೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ. Okay, value of k using L'Hopital's rule or L'Hopital's rule. Using L'Hopital's rule. Okay, using L'Hopital's rule. Idondu problem makla. Second one students. Yeah, second one. Finding points of discontinuity. Finding points of discontinuity. So finding points of students discontinuity. So discontinuity points find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. And also so finding yeah, so using the concept of problems based on students differentiability implies continuity. So problems based on students, problems based on differentiability implies continuity. ಈ ಮೂರು ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, PYQ ಕಂಡ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ PYQ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಯಾವಾಗ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಕೆ f of x is discontinuous. f of x is discontinuous. So f of x is discontinuous. f of x is discontinuous at x is equal to a. At x is equal to a if ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವ ಒಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ f of x ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಒಕೇಶನಲ್ಲಿ f of x ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರೋ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ f of x ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಕೇಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ f of x ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ f of x ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? if limit does not exist, exactly LHL equals to LHL is not equal to RHL. LHL at A, okay, at x is at A is not equal to RHL at A. Okay, RHL at A. So next yawaga makla, next f of x, yeah, LHL is not equal to RHL, exactly. LHL is not equal to RHL, exactly. Second case ಏನು? LHL equals to RHL. LHL equals to RHL, but yeah, that is limit exists. That is students, limit exist ಆಗಿರುತ್ತೆ. But limit as extends to a f of x exists. But students, but ಇನ್ಯಾವಾಗ? So but students, limit as extends to a f of x. Limit as extends to a f of x is not equal to f of a. Is not equal to f of a ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ limiting value is not equal to functional value. ಅಂದ್ರೆ limiting value is not equal to functional value. Limiting value is not equal to functional value. So limiting value is not equal to functional value. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರೀತಮ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಂದ, ಇದನ್ನ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ, ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡು. ಸರ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ರೈಟ್ ದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಿ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ f of a ಅದು f of 0 ಅಲ್ಲ, f of a ಅದು. ಓಕೆ, ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೂರನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ if f of a is not defined. ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳ, if f of a is not defined, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಂಡ್ರು. if f of a is not defined. ಸೊ if f of a is not defined, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ is used. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ, if f of a is not defined, f of a is not defined at x is equal to a, or if f of a is not defined ಅಂದ್ರೆ f of x is not defined at x is equal to a, ಈ ತರನು ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. if f of x is not defined at x is equal to a, if f of x is not defined at x is equal to a. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಂಡ್ರ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. f of x is equal to, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ, f of x is equal to 1 divided by x minus 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ x is equal to 1 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಂಡ್ರು. ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ x is equal to 1, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ PYQ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ PYQ. ಇಫ್ f of x is equal to, if f of x is equal to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ log of, 1 divided by log of mod x to the base e, 1 divided by mod x to the 1 by log mod x to the base e. Okay, then number of points of discontinuity, then number of points of discontinuity is what? ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು KCET ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಾಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ? ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ? ಮಾಂತೇಶ್ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 10-15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಸರ್ ಈ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು 5,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಬಹುದಾ? ಐ ವಾಂಟ್, ನನಗೆ 277 ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ವಾಂಟ್ 5,000 ರ್ಯಾಂಕ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದಾರೆ ಕಣ್ರ, ಆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ. ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಓದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಈಗ ಕೂಡ 5,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಬೋದಾ ಸರ್? ಬಂದ್ಬಿಡು, ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಫ್ f of x is equal to, listen to me students, if f of x is equal to, if f of x is equal to students log g of x to the base h of x ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So then f of x is defined. Okay, then f of x is defined students, then f of x is defined only if, then is f of x is defined only if students these three cases should follow. Okay, these three cases should follow, that is g of x should be greater than 0, second one h of x should be greater than 0, and third one students, it is h of x should not be equal to 0, sorry it's not equal to 1. So ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, then students watch here, if f of x is equal to, watch here students, if f of x is equal to log g of x to the base h of x, log g of x to the base h of x is not defined. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? is not defined if, ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇದು? when it is not defined students? ಹೇಳಿ, is not defined ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್? ಇದು ಮೂರು ಕೇಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, is not defined ಯಾವಾಗ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ g of x should be lesser than 0. ಓಕೆ, ಸೊ h of x should be lesser than 0. ಓಕೆ, and h of x is equal to 1. h of x is equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಲೆಸರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ f of x is equal to, it is nothing but log e to the base mod x. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಅ ರೂಲ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ log a to the base b is nothing but it is 1 by log b to the base a, 1 by log b to the base a. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
Okay, so therefore, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is nothing but g of x, this is nothing but g of x, and this is nothing but h of x. So e is always greater than 1 ಮಕ್ಕಳ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is nothing but 2.7 is greater than 1. So ಇದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ. E value is a constant value, it is greater than 1. Therefore, f of x is not defined. Okay, so therefore, f of x is not defined. Therefore, f of x is not defined. Okay, therefore, f of x is not defined if students, if mod x, okay, mod x is lesser than or equal to 0 and mod x is equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this implies mod x equals to 0 because since mod x is not, since mod x lesser than 0 is false. ಇದು false. Okay, so ಅದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? mod x equals to 0. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ x is equal to 0. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? What is the meaning of this? Here it is x is equal to plus or minus 1. So ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? How many points? How many points we got students? ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು? How many points we got ಮಕ್ಕಳ here? ಹೇಳಿ, ಹೇಳ್ರೋ ಕಂದ ಮಗಳ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ? How many points you got? How many points you got students? Yeah, tell me fast. Yes, boys crazy has done it well. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು? There are 3 points. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಮಕ್ಕಳ? 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? How many points here? We got here 3 points. We got here 3 points. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 3 points. ಯಾವುದು? 0 plus or minus 1. How many points here? There are 3 points altogether. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಅವರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They themselves have given it is continuous. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 2 f of x equals to f of 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Yes, get me the answer now. Get me the answer. Log 0 is not 1 kono. Log 1 is 0. Log 0 is not 1. Log 1 is 0. Get me the answer for this. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer fast. Get me the answer fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. I have given you 60 seconds time. So just a moment. Poll ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Just a moment. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಅವ್ರ poll, okay, I will call him. ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 1 minute ಸರ್. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, 1 minute. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 2. Okay, so it is 2 power x plus 2 minus 16 divided by, it is nothing but 4 power x minus 16 equals to k. Right? Okay, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? This is nothing but 16. Okay, minus 16. Okay, and here it is also 16. And here also it is 16. So ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? It's of the form. ಇದೇನಾಯ್ತು? This is of the form. It is 0 by 0. 0 by 0 form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the differentiation students? What is the differentiation of a power x? A power x differentiation I know it is a power x into log a. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 2. So we got here students 2 power x plus 2. Okay, into log 2 and then differentiation of x plus 2 is, so here we get it is 4 power x into log 4. I hope this is clear. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? which is equal to k. So therefore students we get, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? we get here it is 2 power 4. Okay, so 2 power 4 into log 2 divided by it is 4 power 2 into log 4. Okay, so therefore it is 16 by 16. So 16 get cancelled students. This one is nothing but it is log 2. Okay, log 2 and this is log 2 whole square. Okay, so therefore we got here it is log 2 and it is 2 log 2. So what is the answer students? 1 by 2 is the answer. So what is the option? ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬಂದಿದ್ಯಾ? What is the option? Option A is the right answer. ಬಂದಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone get this answer?
Did everyone get this? I hope this is clear. Yes, perfect. Perfect, students, perfect. Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. 60 seconds time. Get me the answer for this. Get me the answer. 60 seconds time. Get me the answer, students. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes, get me the answer for this. ಪಾಪ ಮಹಾಂತೇಶ್ಗೆ KCET ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? 2 points. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹಿಯರ್. Cubic equation. So here f of x is not defined. F of x is not defined. Not defined f of x is not defined if at what point, students? Yava point alli not defined makla. If 4x minus x cube equals to 0. So here, students, x common, 4 minus x square equals to 0. Therefore it is x is equal to 0. Therefore it is x is equal to 0 and 4 minus x square. 4 minus x square equals to 0. Therefore x is equal to plus or minus 2. So how many points, students? How many points total? Total it is 3 points. Exactly 3 points. How many points? Exactly 3 points. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Clarity ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? Okay, fine. So ಬರೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಇದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ? when it is discontinuous, students? It's D. ಹೌದೇನಾ? ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, f of x is equal to students cos x divided by sin x. f of x is equal to cos x equals to sin x, and f of x is not defined. f of x is not defined if sin x equals to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ therefore x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 0, pi, minus pi, 2pi, minus 2pi, minus 2pi, etc. What is this, students? ಏನಿದು? ಸೊ x is equal to ಏನಾಯ್ತು? x is equal to n pi, n belongs to z. Okay, x is equal to n pi, n belongs to z. So what is the answer? Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So what is the answer? Option A is the right answer. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ f of x is equal to ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? Yes, can you please tell me? Cosecant. Exactly. Very good, students. f of x is equal to cosecant x. f of x is equal to cosecant x ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ f of x is equal to cosecant x.
ಸೊ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ PYQ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ PYQ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾವು, ಇಟ್ಸ್ ಅ PYQ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ PYQ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ tan x. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು tan x. f of x is equal to tan x. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಟ್ಸ್ ಅ PYQ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ PYQ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ PYQ. ಸೊ PYQ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, PYQ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಹೌದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಂದ, ಮಲ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ f of x is equal to, it is nothing but sin x divided by cos x. It is nothing but sin x divided by cos x. And f of x is not defined. So f of x is not defined if f of x is not defined. Okay, f of x is not defined if cos x equals to 0. So cos x equals to 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x is equal to pi by 2. Okay, minus pi by 2 and then 3 pi by 2 and then minus 3 pi by 2 etc. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x is equal to, it is nothing but it is 2n plus 1 pi by 2. x is equal to, it is 2n plus 1 pi by 2. n belongs to z. So what is the answer students? What is the answer? Option C is the right answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ? ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ? f of x is equal to what? f of x is equal to, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್, ಅದು secant x. ಹೌದಲ್ಲ? f of x is equal to secant x ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ಹೌದಲ್ವಾ? Is that right? ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ನೋಡ್ರ, is that right? Okay, fine. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಬೇಡ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡೋಣ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಡು ನಾಟ್ ಫಿಯರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 4 ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ x minus 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x minus 4. Plus x minus 4 and this is minus of x minus 4. Okay, so minus of x minus 4, this is if x is greater than 0. If x is greater than 4 and this is students if x is lesser than 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? f of x. ಏನ್ f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು? this is nothing but students x plus 4 divided by minus of x plus 4 plus a equals to students, it is minus of minus 1 plus a if x is lesser than 4. Okay, I hope this is clear. And students, a plus b if x is equal to 4. And lastly students, it is x minus 4 divided by x minus 4 plus b if which is equal to students, it is 1 plus b if x is greater than 4. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ therefore students, LHL. ಸೊ LHL ಏನಾಗುತ್ತೆ? What will be the LHL students? Therefore LHL equals to it is minus 1 plus a, and here students RHL equals to it is 1 plus b. Okay, so ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ -1 plus a equals to it is 1 plus b. So therefore students therefore here we write students which is also equal to this is equal to students. So a plus 1 plus b which is also equal to a plus b. So which is also equal to f of 4. Okay. So ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is a minus b equals to 2. A minus b equal to 2 which is equal to students. So which is equal to a plus b. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? f of b. So because f of 4 is nothing but a plus b. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? I hope this is clear. So ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. So it is nothing but -1 plus a. So -1 plus a. So -1 plus a equals to students 1 plus b. So we got here it is a minus b equals to 2 ith. Okay. So also students also here right hand limit equals to f of 4. So therefore students 1 plus b equals to a plus b. So therefore here a equals to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ, so suppose I take both of this, we get here it is 1 minus b equals to 2. Therefore b equals to students it is -1. Right? Okay. So therefore we get here. So therefore we got here students a is equal to 1. Okay. Therefore we got here what? A equals to 1 and b equals to -1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer students? Option C is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹೇಳಿ. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Thank you Ritesh. Thank you Ritesh. Thank you Kanda. Get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? LHD equals to RHD, exactly. LHD equals to RHD, exactly. Yes, LHD equals to RHD, exactly makla. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So f dash of x is equal to, it is 2x plus 3, okay, 2x plus 3 plus 0, and here students d into 1 plus 0. So which is nothing but 2x plus 3 and it is d. Okay, so this is what? This is students, it is LHD at x is equal to 1. So here it is RHD at x is equal to 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ x is lesser than or equal to 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ x is greater than 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ here students LHD equals to RHD. Here students LHD equals to RHD. Okay, so therefore we got here it is d equals to, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 into it is 1 plus 3 which is equal to 5. Okay, so d is equal to 5 ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ. d is equal to ಏನು ಬಂತು? 5 ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? LHD equals to RHD, d is equal to 5. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ how to find students, how to find here f value. f value ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? how will you find f value? anybody in the class, how will you find f value? f value ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? anybody in the class, ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? how will you find f value ಮಕ್ಕಳ? can you please tell me? What is the concept you need to use here? What is the concept you need to use here to find f value? f value find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ನಿಲ್ಸ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಲೇ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್? ಸಿ, we know that every differentiable function is continuous. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, we know that every differentiable function is continuous. Every differentiable function is continuous. We know that every differentiable function is continuous. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? We know that every differentiable function is continuous. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಾ? therefore students f of x ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? f of x ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಿದೆ? it is x square plus 3x plus f. okay, and it is dx plus students 2. okay, so this is equal to students ಇದನ್ನ ನೋಡಿ,
this is equal to, it is 1 plus 3 plus f, which is equal to 4 plus f. And this is nothing but d into 1 plus 2, which is nothing but, students, d plus 2. Okay, so d is nothing but 5. D is nothing but, students, 5. 5 plus 2 is equal to 7. So what is this? This is nothing but, students, it is LHL. This is LHL and this is RHL. Okay, this is LHL and this is RHL. Since here x is lesser than or equal to 1 and here it is x is greater than 1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, since f is continuous, f continuous ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this implies, this implies, students, what? LHL equals to RHL. LHL equals to RHL. Therefore, students, 4 plus f equals to, it is 7. So f equals to what? 3. 4 plus f is equal to 7. Therefore, f is equal to 3. What is the answer? Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಲ್ಚರ್ಡ್, ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ದೇನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಮ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಿಳಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾಚಿಕೆ ಈಚಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ. So please, parents, take care of your kids. Otherwise, they will also get spoiled and they will also disturb others. Yes. That's good. Nirmala Ambika. That should be done. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆವರ್ ಅಲೌ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಫೋನ್. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಕೈಗೆ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಕಿಡ್ಸ್ನ ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾನೇ ನಾನು ಬೈಯೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಬೇಕು. Fine. So coming to the next problem, students. Get me the answer for this. Idhukku answer ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Yes, get me the answer for this. Yes, that's good, Iramet. That's good. Hanu Iramet, that's good kono. Get me the answer for this. Answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this. Yes, get me the answer for this. Yes, actually individual people should take responsibility. Get me the answers, students. Get me the answers. Yes, Nitin, innu ninge differential equations cover ಆಗುತ್ತೆ. Integrals ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ. Next integrals cover ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll be starting with integrals. Later in the evening I'll be starting with integrals. ಈಗ ಈ next half an hour ಬಂದು I'll be continuing the continuity and differentiability. Next integral ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. 45 seconds time. Get me the answer for this. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? How many of you have got this? So it is, students, cos inverse of, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 by root 2 into sin x. Okay, plus, students, 1 by root 2 into cos x. So we got here, it is cos inverse of, students, it is, so this is nothing but, students, sin pi by 4 into sin x plus cos pi by 4 into cos x. Okay, so therefore it is nothing but cos inverse of, it is nothing but, students, cos x into cos pi by 4 plus sin x into sin pi by 4. Okay, so therefore, students, cos inverse of cos of x minus pi by 4. Note kanda, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. Listen to me. Here this is given, students. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is given. Watch here, students. Watch here.
ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣೋ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ if students x belongs to what ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ x belongs to what it is 0, pi ಬರ್ಬೇಕು. x belongs to what 0, pi ಹೌದಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕಂದ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ minus pi by 4 and lesser than pi by 4. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡು ನನಗೆ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಬರೋ ರೀತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ minus pi by 2 lesser than x minus pi by 4 lesser than 0. ಓಕೆ, ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ -1. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ -1. ಓಕೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ -1 and then students, cos inverse of cos x, yes, perfectly. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ multiply by -1 and hence we get here minus x and this is greater than minus pi by 4 and lesser than pi by 4 students. Add pi by 4 now. Add pi by 4 students. Add pi by 4. So what we get here students, it is 0. Okay, greater than pi by 4 minus x and students pi by 4 minus x and greater than students pi by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So this is written as what? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, pi by 4 minus x is greater than 0. Sorry, is greater than pi by 2. Sorry. So 0 to pi by 2 ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, minus x add pi by 4. Okay, so add pi by 4 minus x. Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, minus x ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ pi by 4. ಓಕೆ, ಸೊ minus x and here it is minus pi by 4. It is minus pi by 4 and I add pi by 4 here, it is pi by 2 and then 0. So we got here 0 to pi by 2. ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, we got here 0 to pi by 2. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮೊದಲನೇದು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಎರಡನೇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಹೇಳಿ, which one is correct students? Can you please tell me? Yes, second one. This is wrong. Okay, and this is right. This is wrong and this is right. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. So ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ? Okay, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? Instead of writing like this students, I need to write here cos pi by 4 into cos x plus sin pi by 4 into sin x. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. Okay, so therefore we get here it is cos inverse of, it is nothing but cos of pi by 4 minus x. Okay, so therefore we got here students pi by 4 minus x. Okay, since this is nothing but y. Okay, this is nothing but y. This is nothing but y students. Therefore y1 equals to -1. Okay, so what is the answer students? What is the answer? Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕೆ? since pi by 4 minus x belongs to students 0, pi by 2. So it can be cancelled. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? Cancellation is possible. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Cancellation is possible only because of that reason. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood the concept students? Concept ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಕಂದ, ನೋಡಿಲಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಿಳ್ಕೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, pi. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, minus pi by 2 ಇದೆ, minus pi by 2 ಮತ್ತೆ 0 ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Here in this, if it is written like this, cancellation is not possible. If it is written like this, cancellation is not possible. But if it is written like this, cancellation is possible. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯೇನ್ರೋ? ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿನ್ಸ್ pi by 4 minus x belongs to 0, pi by 2.
I hope this is clear for everyone. Clarity siktala? Right? Okay. So coming to the next one, students. Coming to the next one. Idun solve ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Yeah. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. Yes, get me the answer for this fast. ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. Yes, yes, we are going to do exam 2 marathons also. You can skip all the chapters kono if you want. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, y equals to it is log of 1 minus x square and students minus log of 1 plus x square. So we got here it is y1. y1 is what? It is nothing but students, it is minus 2x divided by 1 minus x square. Okay, so minus it is 2x divided by 1 minus 1 plus x square. So we got here students, it is 1 minus x power 4 and it is minus 2x into. So idenagide makla, minus 2x into 1 plus x square and here minus 2x into 1 minus x square. So we got students, what do we get? So we get here minus 2x minus 2x cube, okay, minus 2x plus 2x cube. So all divided by, it is nothing but 1 minus x power 4. So we get here y1 equals to, therefore y1 equals to students, what is the answer? It is minus 4x divided by, it is 1 minus x power 4. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಏನನ್ಸುತ್ತೋ? ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಏನ್ರಾ? ಸೊ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು PYQs ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ PYQs ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಏನನ್ಸುತ್ತಾ? ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ PYQs ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ KCETಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 15ರಿಂದ 20 ಕ್ವಶನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಗತ್ತೇನ್ರೋ ಅದು? ಆಗತ್ತೇನ್ರೋ? ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಏನು ಓದ್ದನೆ 15ರಿಂದ 20 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅದು? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Do you think like that? Is it possible? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ think about whom to believe, what to believe. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಯಾರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯಾರು ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಫೇಕ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ 5 to 10 days ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸುಳ್ಳು. 5 to 10 days ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಬಟ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 5-10 ದಿನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 5-10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲ್
ಯಾರಾದ್ರೂ ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಮಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಕೋಪ ಬರೋದೇ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಗಳನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು 5-10 ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹೇಳಿ? 5-10 ದಿನ ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ PYQs ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 5-10 ದಿನ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ, ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌದೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೇಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ನೀವು ನಂಬೇಕೋ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸರಿನಾ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಡು ನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ. ಯಾರನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೂಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದೇವರೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ತಿರುಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋ. ದೆನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಅಂಡ್ ನವಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಯಾರ ತಲೆ ಆದ್ರೂ ಹೊಡೆದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇರಿ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. Get me the answer for this. Get me the answer for this, students. Yeah, definitely Nitin. Definitely Nitin. Get me the answer for this. Get me the answer for this, students. Yeah, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? y square equals to sin x plus y. So therefore students, here 2y into y1 equals to this cos x plus y1. So y1 common students, 2y minus 1 equals to cos x. So y1 equals to it is cos x divided by 2y minus 1. So what is the answer students? Yen answer barutte makla? What is the answer here? Yeah, what is the answer students? Cos x equals to 2y minus 1. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Very simple problem odala makla. Very very simple problem. Yes. So ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಸಿ ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್? ಏನಿದು? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ಇದ್ರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ.
ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಇ ಪವರ್ ಸೈನ್ 2t. ಓಕೆ, ಇ ಪವರ್ ಸೈನ್ 2t ಇಂಟು 2 ಕಾಸ್ 2t ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇ ಪವರ್ ಕಾಸ್ 2t. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ 2t ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ 2t ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಸೈನ್ 2t. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 2t. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 2t ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಕಾಸ್ 2t. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಏನ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಕಾಸ್ 2t ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಇ ಪವರ್ ಕಾಸ್ 2t. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇ ಪವರ್ ಕಾಸ್ 2t is equal to 1. e power cos 2t is equal to 1. Also students, log 1 equals to cos 2t. So cos 2t ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? cos 2t is equal to it is 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಗಾಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. cos 2t is equal to 0. So cos 2t is equal to 0, e power cos 2t is equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ so cos 2t is equal to 0, e power cos 2t. So divided by e power cos 2t is equal to 1. I hope this is clear. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, cos 2t is equal to 0 and e power cos 2t is equal to 1. Yes, answer is 0. I agree with it students. Answer is 0, no doubt. Option B is the answer, no doubt. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ y is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? y is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು y is equal to 1. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ 1 equals to e power sin 2t. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ e power sin 2t ಬಂತು. ಇದರಿಂದ log 1 equals to sin 2t. ಸೊ therefore sin 2t is equal to 0. Okay, sin 2t is equal to, sorry, log e ಅಲ್ವಾ ಇದು? This is e. Okay, this is e. Okay, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? e is equal to, this is e is equal to, so log e is equal to 1. Log e is equal to 1. So ಇದೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? What we got? e power sin 2t. Okay, and here also sin 2t is equal to 1. So sin 2t, e power sin 2t is nothing but e. Okay, and this sin 2t, it is nothing but minus 1. Answer is what? 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this students? Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. Reply me students, reply me. Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಯು, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ. ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಯು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಯು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Concentrate students, concentrate. Concentrate here. Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? What you will do here? So u is equal to cos inverse of 2x square minus 1. Okay, and v is equal to cos inverse of x. So ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಲೆಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀತೀನಿ? cos v is equal to x. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. u is equal to cos inverse of, it is nothing but 2 cos square v minus 1. It is nothing but students u equals to cos inverse of, students, it is cos 2v. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? u is equal to 2v ಬರುತ್ತೆ. u is equal to ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? 2v ಬಂತು. ಸೊ therefore du by dv equals to what? 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ what is the answer? Option A is the right answer. What is the answer students? Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. I hope this is clear.
ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾ, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಸಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಿ, we are not, as a faculty, I am not blaming any teachers or any channels. But I have personally seen some of the contents where it is totally misleading students. And you people, ನೀವುಗಳೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೋ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರುಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಮೆನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಗ್ರೋ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಯಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರೋ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಪ್ಕೋಣ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಗೆಟ್ ಒಫೆಂಡೆಡ್. ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಐ ಗೆಟ್ ಒಫೆಂಡೆಡ್. ಸಿ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಏನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ, ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. You be careful students, that's what I am telling. I am just guiding you guys. As a teacher I am just guiding you guys ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅದರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಏನೋ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಅಕ್ಷರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದಾತ ಕೂಡ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದವನ್ ಕೂಡ ಗುರುನೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ಲೀಡೆಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ಮೂಲ ರೆಡ್ಡಿ ನೋಡ್ಕಂದ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಂತ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂಡ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫೈಂಡ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? ಫೈಂಡ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಫೈಂಡ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾ, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. Yes, how will you do this students? Yeah, give me the answer for this. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this students. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸಿ, 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವಾಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ಸೊ ನನಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಪಕ್ಕಾ ಫಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪಕ್ಕಾ ಫಿಕ್ಸ್ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ I need to put x is equal to cos theta undoubtedly. Okay, so put x is equal to cos theta students. Put x is equal to cos theta. Put x is equal to cos theta. Illen ಮಾಡ್ತೀರಿ, what you will do? So you will get here u equals to this cos inverse of, it is 2 cos square theta minus 1. Okay, 2 cos square theta minus 1. Therefore u equals to, it is nothing but students cos inverse of cos 2 theta. So we got here u equals to 2 theta. Okay, I hope this is clear. So u is equal to n bantu, it is 2 into cos inverse of x. So therefore du by dx equals to, du by dx equals to, it is, yeah, du by dx equals to, it is 2 divided by root of 1 minus x square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಿಗೆ ಬರೋಣ. v is equal to what? Sin inverse of cos theta. Okay, sin inverse of cos theta. So we can write here pi minus, so pi by 2 minus cos inverse of cos theta. ಬರಿಬೋದಾ?
ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1 by root of 1 minus x square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So therefore we got here, therefore you get here du by dv. Therefore we get here du by dv equals to it is 2 divided by root of 1 minus x square divided by minus 1 by root of 1 minus x square, therefore equals to minus 2. So what is the answer, students? Minus 2 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಮೈನಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1 by ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, okay, sin inverse of 2x divided by 1 plus x square, and v is equal to students v is equal to sin inverse of 1 minus x square by 1 plus x square. Okay, find du by dx. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Find du by dx, ಇದು du by dv. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. How many of you will answer? I will see. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ. Get me the answer for this. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Yeah, tell me students, tell me. Get me the answer for this. Students, answer ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, we know that students, okay, we know that 2 tan inverse of x is equal to students, we have 3 formula. 2 tan inverse of x is equal to 3 formula. ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದು, it is sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. Okay, so it is, second one students, cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. And students, third one, it is nothing but tan inverse of, it is 2x divided by 1 minus x square. Okay, so next students, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? So therefore students, u is equal to solution. So the solution students, u is equal to, it is nothing but it is 2 tan inverse of x. Okay, and students, v is equal to, it is pi by 2 minus cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. So therefore we got here, it is v is equal to, it is pi by 2 minus 2 tan inverse of x. I hope this is clear. So therefore we got, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. So v is equal to, it is pi by 2 minus u. Okay, so therefore students, what I need, okay, u is equal to, it is pi by 2 minus v. Therefore students, differentiate with respect to v. So therefore we got here, it is nothing but du by dv equals to students 0 minus 1. Answer is minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್. ಈ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 hours, ಲೈಕ್ 7:30 ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ ನಾನು 10 o'clock ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this fast. So what is this? Y equals to students, it is root of, it is x plus y. Yeah, this whole thing is nothing but, this whole thing students, yes, this whole thing is nothing but y. This whole thing in makla y. Avadala? So y square equals to x plus y. Okay, so y square equals to x plus y. Therefore students, it is 2y into, okay, so differentiate with respect to x. Yeah, differentiate with respect to x students. Okay, so therefore we got here 2y into y1 minus it is 1 plus y1. Okay, so y1 common, it is 2y minus 1 equals to 1. So therefore
It is students y1 equals to, it is 1 divided by 2y minus 1. So what is the answer? 1 divided by 2y minus 1. Option D is the right answer. Option D is the right answer. Exactly ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಂಡ್ರು. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. y equals to, so y equals to students, suppose if you are given y equals to students x power x and so on up to infinity. Okay, if y equals to this, find dy by dx. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Find dy by dx. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. I am giving you 60 seconds time. Try this. Y equals to, yeah, y equals to students this one. Try, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲಹರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ನೋಡು ಕಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಣೋ. ಸಿ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂದ ಇದು. ದಿಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y equals to students, it is x power y. Okay, so therefore we got here it is nothing but log y equals to y into log x. Okay, so here 1 by y into y1 equals to students y by x plus log x into y1. So therefore we got here it is y1 common, it is 1 by y minus log x. Okay, equals to it is y by x. I hope this is clear. Okay, so therefore students y1, okay, so y1 equals to, sorry, y1 into, it is nothing but it is 1 minus y into log x divided by y, and here it's students y by x. Okay, so therefore we got here it is y1. So therefore students y1 equals to, it is y square divided by x into 1 minus y log x. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಫ್ y equals to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ y equals to, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ y equals to students x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus and so on. Okay, find dy by dx. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Find dy by dx. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this. This will be the last problem for this class students. Get me the answer for this. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Yes, get me the answer for this. So ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? So what you will get? So here students y equals to, it is x plus 1 divided by x. X plus 1 divided by y. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? x plus 1 divided by y. Do you all agree with this? X plus 1 divided by y. I hope this is clear. Okay, so ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? y equals to, it is xy plus 1 divided by y. Okay, so therefore we got here it is y square equals to xy plus 1. Y square is equal to xy plus 1. I hope this is clear. Okay, so therefore we got here 2y into y1 equals to students, 2y into y1 equals to students x into y1 plus y into 1 plus 0. Okay, so therefore we got here it is y1 common, it is 2y minus x equals to y. So therefore y1 equals to, it is y divided by 2y minus x. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ?
I hope this is clear, students. Are you all enjoying the problems? Are you all enjoying the problems, Makla? Are you all enjoying the problems? Yes. Yes, Kirti, very good. I think you are getting good knowledge. I think Kirti, ಒಳ್ಳೆ knowledge ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂದ. As your knowledge improved. Very good, students. Very good, very good, very good. So ಈಗ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ನ ಕರೆಯೋ ಟೈಮ್. ಯಾ, ಸೊ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರಾ? ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ 10 minutes and then sir will engage up to 7:30. Sir will engage up to 7:30 and from 7:30 onwards I will start again. ಮತ್ತೆ 7:30 ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. We shall start with integral students after 7:30. Okay? So ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, I will just store this. Yes, I will just store this. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆನಾ? Sir will come at 7:30. Sorry, sir will start now after 10 minutes and I will come back at 7:30 students. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಸರ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅರುಣ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಎಸ್, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಓದಕ್ರಿ. ಫುಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗಲೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲ? ಫುಲ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅದಾರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಬರೀ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್. Yes, Shanta, you are right, Kono. Shanta, you are right. There were very good students in our crash course, and definitely, like, I am thinking that we will get a very good result from that. Okay, ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಬೆಣ್ಣೆ ಗುಲ್ಕನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಗುಲ್ಕನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಳ್ರ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೆಣ್ಣೆ ಗುಲ್ಕನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್, ಯಾರು ಟಾಪ್ 100 ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 100 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 100 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸರ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಟಾಪ್ 100 ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನೇನಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಾರೇ ಕೊಡೋಣ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐಫೋನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾ ಏನಂದೆ ಇಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡ್ರು ಸರ್ನ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ರು. ನೀವೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ? 1.5 1.6 ಎಷ್ಟದು ಸರಿ? 80,000-90,000 ಇದೆ. ಸಿಗುತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡೋರಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಜೋಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ಮಕ್ಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಳ, ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್. ಏನ್ ಮಕ್ಳ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೈಲಾಗ್? ನಮ್ಮ ನಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕಡೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಫುಲ್ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಎಸ್, ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ BMW ಕಾರ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಒಂದು 10 minutes ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಸರ್, ಬಾಯ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಸಿಗೋಣ 10 minutes ಬ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಮತ್ತೆ 7:30 ಬರ್ತೀನಿ. ಸಿಗೋಣ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಕಮ್.
Hello. Yes. Hello everyone. Welcome back. Welcome back ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Welcome back. Good evening. Fine. ಟೀ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೀ ಅದು ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತಿರ್ಬೋದಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಟೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್? ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. Yes. Welcome back everyone. Fine. Yes, now I am able to see the messages. Iವಾಗ I can see. Clear? ಚಲೋ. Fine. So good afternoon ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಮೂಲ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಪ್ಪ. ಫೈನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಓಂಕಾರ ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 3-dimensional ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. And now I am going to start with what students over here? 3-dimensional geometry. ಈ 3-dimensional geometry ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, fine, if you see 3-dimensional geometry over here, just a minute. Clear? Yes. So in KCET exam ಅಲ್ಲಿ 3-dimensional geometry ಇಂದ we'll get 3 questions. Clear? 3 questions ಸಿಗುತ್ತೆ. In that 3 questions, students, clear? In that 3 questions, 2 questions will be from where? Okay, ಎಲ್ಲರೂ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? So don't go near sense board, you'll get melted. Clear? Fine. BMW has aura, sir has aura. Yes, appa. Clear? Clear. Done other sakrapa. Let us start over here. Fine. So yes, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ವಾಟ್ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಟಾಪರಿಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, KCET ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 3 questions will come. So your second PUC syllabus ಇಂದ, from your second PUC syllabus will get 2 questions, and first PUC syllabus ಇಂದ, clear? First PUC syllabus ಇಂದ will get 1 question. So total of 2 questions plus 1 question. Simple ಆಗಿರೋ questions ಬರ್ತಾವ. Sir, till now how many marks covered, sir? How many marks covered ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3 ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 3D, ಯೋರ್ AOD and AOI 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Fine. Let us start over here. Yes. So notice students, the vector equation of the line which is parallel to 3i cap minus 2j cap and 6k cap and passing through. Okay, clear? Madi 45 seconds saku. Do it over here. Praising to Allah, passing through. Clear? Passing through. Fine. Here we have passing through. Fine. Passing through the point 1 comma minus 2 comma 3 is the vector equation of the line which is parallel to this vector and passing through this point is. Madi, quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ students. Fine. Clear? Sir logo na. Fine. Sir logo ಅಂದ್ರೆ clear? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಜೋಶ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಎನಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ? ನಾನಪ್ಪ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ, ಹೇಳು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್. ಫೈನ್.
vector equation of the line ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ r is equals to ವೆಕ್ಟರ್ a plus lambda times of ವೆಕ್ಟರ್ b ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗಿವ್ ಸೊ ಇವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ r ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ r is equals to ವೆಕ್ಟರ್ a ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ I cap minus 2j cap plus 3k cap plus lambda times of vector b. Vector b ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ parallel vector over here that is nothing but what 3i cap minus 2j cap plus 6k cap. Clear? This is what will have. Fine. This is what will have. So I cap minus 2j cap plus 3k cap. I cap minus 2j cap plus 3k cap. Lambda times of 3i cap minus 2j cap plus 6k cap. Option A is correct. Option A is correct. Fine. 54% have done it correctly. Mistakes ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಅದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀರಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಫೈನ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಲೈನಿಗೆ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೂ ಯು ಪೀಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಫೈನ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ this is point P, this is vector R. If you want to find the vector equation of this line in 3D, now ಒಂದು parallel vector ಅನ್ನ consider ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Yes or no, we consider this parallel vector over here, parallel vector given by nothing but what? Vector B over here, vector B. So this is how we do. Clear? ಇದು origin suppose. Understood guys? Clear ಅದ? Fine. Correct ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ problems ಅನ್ನ. Moving on next, the lines, these two lines are the lines x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, z minus 3 by 4 and x minus 4 by 5 equals to y minus 1 by 2 and z are parallel lines, intersecting lines, perpendicular lines, q lines. Clear? ಮಾಡ್ತೀರಾ 60 seconds time. Do it fast, do it fast. Do it fast students. Direction ratios ನೋಡಿ, direction cosines ನೋಡಿ. From there if you get any idea, do let me know. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ okay chalo so let us find shortest distance between two lines students over here shortest distance between two lines shortest distance between two lines ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ mod of vector a2 minus vector a1 dot product we have to take with vector b1 cross vector b2 divided by this whole divided by we have nothing but what mod of vector b1 cross vector b2 clear this is what we have now from here students if you see over here correct a2 vector enada let us see what is a2 vector over here clear fine a2 vector enada or else you can use the shortest distance in Cartesian form kuda Cartesian form alli kuda ನೀವು shortest distance formula na use ಮಾಡಬಹುದಾ which is given by determinant of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 fine z2 minus z1 again students we have nothing but what a1 b1 c1 a2 b2 c2 this is what we have under root of we have nothing but what b1 c2 minus b2 c1 whole square plus we have nothing but what a1 c2 minus a2 c1 whole square plus again we have nothing but what a1 b2 minus a2 b1 whole square this is what we have correct alva understood everyone this is what we have over here clear ellarigu understood fine shortest distance answer in bartada shortest distance answer in bartad illi calculate madidra what will be shortest distance over here fine nodi ಇದನ್ನ z minus 0 divided by 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ
correct? This last coordinate I'll write it down as z minus 0 divided by 1. Fast agi put the clear shortest distance over here, mod of determinant of x2 minus x1, 4 minus 1 will be 3, y2 minus y1, 1 minus 2 will be minus 1, and z2 minus z1, 0 minus 3 will be nothing but what? Minus 3. Clear? A1, B1, C1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. A2, B2, C2, correct? That is nothing but what? 5, 2 and we have 1, E determinant, divided by we have square root of B1, C2, that is 3 minus 1, 3 ones are 3, 3 minus 8 will be minus 5 whole square, plus we have nothing but what over here, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರ a1 c2 clear, 2 minus 20 will be nothing but what? Minus 18 whole square, plus we have a1 b2, that is 2 2s are 4, 4 minus 15 will be minus 11 whole square. Fine, this is under the root. Clear ada ellarigu? Understood? Fine. Now yes, next after this let us expand the determinant over here. 2 times of we have 3 minus 5, correct? 3 minus 8 will be minus 5, minus of minus plus 1 times of 2 ones are 2, 2 minus yes minus 2 minus it will be nothing but what, students? 2 minus this is minus 18. Clear? Minus 3 times of here we will have 2 2s are 4, 4 minus 15 andre 4 minus 15 is minus 11, correct? So idana solve maad nodi, what you will get over here? Numerator if you solve over here, fine, what you will get, students, over here? Okay, correct ide alva, ellu mistake illa, fine. 4 minus 1 is 3, 4 minus 2, okay, illi 4, okay, 1 minus 2 is minus 1 and 0 minus 3 is minus 3. Clear? 2 3 4 5 2 1. Clear? 2 times okay, 3 times of barbeka, 3 times of, fine, because 3 times of 3 ones are 3, minus 8 is minus 5. So idanna naan solve ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ it is minus 15. Clear? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದು, we have minus 15 minus 18 plus 33, correct? Minus 15 minus 18 will be nothing but what? Minus 33 plus 33. So numerator is 0 banta, shortest distance enaita 0. So shortest distance is nothing but what, students? 0. Shortest distance 0 bantandra, if the shortest distance is 0, the lines are nothing but what? ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ನಡುವ shortest distance is 0. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ? If in two lines the shortest distance is 0, then the lines are nothing but what? Intersecting lines. So option B is correct. Option B is correct. Intersecting line. Option B is correct. Fine, Shreya, IIT Warrior. Fine, Shrujan. Correct. So these are our toppers. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಖುಷಿ, ಅನ್ನು, ರಕ್ಷಿತಾ, ಸುಮಂತ್, ಸೆಲ್ವಿ ಆನಂದ್, ವಿನಯ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಈಸಿ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಟೆಲ್ ಫೈಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, the angle between the lines is correct. The angle between these two lines is fine. Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Angle between two lines formula ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ in vector form if it is there. Fine. If it is there in vector form, vector r is equals to, fine, vector r is equals to mod of, sorry, cos theta is equals to mod of b1 vector dot b2 vector divided by mod of b1 vector mod of b2 vector. Fine, this is the formula we have. Clear? Chal, do it fast. Do it fast from here. Formula ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Clear? Yes. So from here b1 vector,
This is our B1 vector, correct? And this is our B2 vector, correct? So cos theta will be equals to what, students, over here? Mod of B1 vector dot B2 vector. So 2 into 6 will be 12, plus we have 3 over here, plus we have 2 twos are here, we have 4. Fine, divided by, we have square root of, fine, B1 dot B2, correct? B1 mod of B1 square will be nothing but what? 4 plus 1 plus 4, square root of, again we have 36 plus 9 plus 4, which is nothing but cos theta is equals to, numerator ಏನಾಗ್ತದೆ students, mod of 12 plus 3 15, 15 plus 4 is 19, divided by, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ 4 plus 4 is 8, 8 plus 1 is 9, 3, and then this will be nothing but what? 49 under 7. So from here theta value will be equals to what? Cos inverse of 19 by 21. Clear? Cos inverse of 19 by 21. So option A is correct. Option A is correct. Fine. Done. 85% students have done it correctly. Very nice. Super. Done. Next nodi. The equation of one of the line that passes through the origin and intersects another line, that is this, fine, at an angle of pi by 3 is, at an angle of pi by 3 is z the students ida. This is z over here. Madi. You need to find the equation of the other line which passes through the origin. Clear? Equation of the another line which passes through the origin. Origin under point ಏನಾಗ್ತದ 0, 0, 0 and intersects another line at an angle of pi by 3. Andre angle between both this line should be pi by 3. Andre 1 by 2 ಬರಬೇಕಾ? Whenever we solve, we should get 1 by 2 over here. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, 1 2 -1 -1 2 -1 -1 -2 -1 1 2 1 ಇದೆ. Clear? Correctly try to do. Fine. Clear? Theta should be equals to what, students, over here? Theta should be cos pi by 3 ಬರಬೇಕು. Cos theta should be equals to mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. Clear? a1 a2 b1 b2 c1 c2 divided by, we have under root of a1 square plus b1 square plus c1 square, again under root of a2 square plus b2 square plus c2 square. Clear? This is what we have. After this, students, we have nothing but what here? Cos theta. Cos theta is equals to mod of a1 a2 b1 b2 c1 c2. Clear? So ಏನದ, a1 ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ, a2 ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ. Fine. a1 b1 c1. Clear? Now 2 into 1 2 into 1. Clear? ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. But here divided by, this will be same. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 plus root 6 ಆಗ್ತದ, root 6, and again in over here also how much will get, students? Clear? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದ, root 6 ಸಿಗ್ತದ. Fine, because 4 plus 1 ಅಂದ್ರೆ root 6. So we have this as divided by root 6 by root 6 is nothing but what? It is 6. So numerator nek 3 ಬರಬೇಕಾ? In the numerator if we get 3, in the numerator if we get 3, clear? Fine. In the numerator if we get 3, students, oh pole ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? Sorry guys, take the pole. ಸಾರ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ತಗೋರಪ್ಪ ಪೋಲ್. ಖುಷಿ ಪಡೇರಿ, ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಎಸ್, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾಗ 3 ಬರಬೇಕು ಈಗ ನಂಗೆ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್? 1 into 2 2 into 2 4 4 minus 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರ ದಿಸ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಮೈನಸ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1. ಸೊ 4 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 3 3 by 6 ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 ಬರ್ತದ. ಸೊ cos theta value is equals to, we'll get it as 1 by 2, or theta value ಏನು ಬರ್ತದ? It is nothing but pi by 3, 60 degrees. Clear? Yes or no? So option A is correct. Minus 2 plus 2, next option ನಾಗ minus 1 ಬರ್ತದ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. minus 2 minus 1 ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 95% students, very nice. Sai Karthik, Priyanka, SS Enterprises, Sayed Nawaz, Sudarshini, Hishma Mohammed.
Clear? Very nice. Done. Next problem nodi. The angle between two lines whose direction cosines are L plus M plus N is equals to 0 and L square plus M square minus N square is equals to 0 is. You need to find the angle between two lines whose direction cosines are given. Madi. Do it, students. Do it fast. Clear? CA different answers ಬರತಾವ. CA ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ 60 seconds ಟೈಮ್. Try to solve, establish the relationship, and from there try to solve it. Done. ಚಲೋ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ according to the given information over here we have L plus M plus N is equals to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ the value of N I can take it as minus of L plus M. ತಗೋಬೋದಾ? ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Here we have L plus M plus N is equals to 0. N value ನ minus of L plus N ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ? Yes sir, ತಗೋಬಹುದು. Clear? Moving on to this. ಇಲ್ಲಿ over here if we see we have L square plus M square minus we have minus of L plus M whole square should be equal to 0. So which is L square plus M square minus of L plus M whole square will be L plus M whole square should be equal to 0. So we have L square plus M square minus of we have L square plus M square minus 2 times of LM. Sorry, plus 2 times of LM should be equals to 0. Clear? Now if you open up this, idu cancel, idu cancel, idu cancel, idu cancel. Minus of 2LM is equals to 0 or L into M is equals to 0. Correct alva? Yes or no? So illinda ಎರಡು possible case adava. Fine. In case 1, correct? Case 1 students, if I take ನೋಡಿ L into M is equals to 0 ಅಂದ್ರೆ L is equals to 0 ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ನಾನು ಏನಾದರೂ L is equals to 0 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ N value will be equals to what? Fine, minus of M. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So direction cosines ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? What will be direction cosines over here? Fine. Or direction ratios ಕೂಡ ನೀವು ತಗೋಬೋದಾ? The direction ratios will be nothing but what? It will be 0, fine, M, minus M. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ M. M ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, 1, minus 1. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಕೇಸ್ 2. Fine. Case 2 we'll take it as M value as M value as equals to 0. N value will be equals to what? Minus L. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? L, 0, minus L. So L ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 1, 0, minus 1. Clear? Now from here if I find the angle, they are asking that the angle between two lines. This is L2 line ka direction ratios. Idu L1 line direction ratios. Understood? So cos theta will be equals to mod of. Clear? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Clear? So idu nimda A1 ada, B1 ada, C1 ada. This is your A2, B2 and C2. Clear? So illinda students ಏನು ಬರ್ತದ? 1 into 0 will be 0. Fine. 1 into 0 will be again 0. Minus into minus will be plus 1 divided by square root of root 2. Clear? Square root of root 2, square root of root 2. So from here cos theta will be equals to what? 1 by root 2. So illinda theta value will be equals to what? Pi by 4. Fine. Theta value will be equals to what? Pi by 4. So in that case your option D is correct. Option D is correct. Fine. Yes. ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ D.
π/2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್? ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್? ಫೈನ್, ಸಾರಿ 1/cos θ ಇಸ್, ಓ ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪೋಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಂಗೆ. ಫೈನ್, ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾನ್ಸ್. The session is for 10 to 15 marks, but if you understand all the questions you have done, then 45 plus. Correct appa, correct. ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಷನ್ ಇರೋದು 10 to 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ cos θ is equals to, we'll get it as nothing but what, 1/√2 into √2 will be 2. So θ value will be equals to what? π/3, that is 60 degrees. Clear? 60 degrees. So π/3 andre option A is correct. Fine, 47% have done it correctly. Okay, very nice. Clear? Is additional chance sikkange nimge. Fine, A is correct. Done alwa? Clear? Fine. Okay, ಬೋರ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಂಗೇನು ಫೀಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀವಂತೂ ಮಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುನ್ಸ್ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆನಾ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಚಲೋ ಡನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ distance of the point from, find distance of this point from y axis is, y axis ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ? 30 seconds problem. Clear? Distance of this point from y axis. Clear? So if you understand like this, okay, so yes, here if you understand this over here, let us take this point over here, which is nothing but what? The point is given as alpha comma beta comma gamma. Suppose this is your y axis, this is x axis, this is z axis. They are asking distance of this point, distance of this point from y axis. Y axis andre illi bantu, correct? We have over here. So here the point will be of what nature? 0 comma beta comma 0. So distance formula na apply madi, square root of, it will be alpha minus 0 will be alpha square, beta minus beta is 0 plus gamma square. Clear? So option D is correct. Fine, 92%. Very nice. Clear? Biradar, Soumya, Sucheta, Kohli, Kumara, Vidya, H.G. Srujan, Likit, Varshit, Shreya Hegde. Done? Clear? The next problem go na. Done? Next, let us go to next problem. Chalo. If the direction cosines of the line are k, 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 then k is greater than 0, k lies between 0 and 1, k is equals to 1, k is equals to 1/3 or minus 1/√3. 45 seconds time. Do it. Yaudu line ada whose direction cosines are given by this, then what you can tell about k? Clear? Simple ada. Yes or no? If L, M and N, fine, if L comma M and N are direction cosines of a line, L comma M comma N are direction cosines of a line, L comma M comma N are direction cosines of a line, then from here L square plus M square plus N square will be equal to 1. L square plus M square plus N square will be equal to 1. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು L ಆಯಿತು, ಇದು M ಆಯಿತು, ಇದು N ಆಯಿತು. K square plus K square plus K square should be equal to 1. 3K square should be equal to 1. K square should be equals to 1/3. So this implies K value is equals to plus or minus 1/√3. Clear? K value is plus or minus 1/√3. So option D is correct. Clear ಅಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಉತ್ಕರ್ಷ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿನವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೋರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಬೆಳಗಾವಿದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬರ್ತೀರಿ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮೂರವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ, ಕುಮಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕುಮಾರ್, ಸುಮಂತ್
and HG Srujan. These are our top. Clear? Leaderboard ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಇದ್ದೀರಿ? ಖುಷಿ, ಸುಮಂತ್ and ಅನ್ನು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡನ್. ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. We have this. If a line makes angle pi by 3 with each x and y axis, then the acute angle made by the line with z axis is. ಇದಂತೂ 2023 PYQ ಕೂಡ ಅದ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. 2023 PYQ also students, quickly try to do it. Fine. ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಬರ್ತೀರಾ? ಬರ್ರಿ. Sir, duration will be for 12 hours. 12 hours ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 hours ಮುಗ್ದೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. Clear? Or 7 hours has been done already. Do it, students. Yes, a line makes angle pi by 3 with each x and y axis. So alpha value ಏನದ? Pi by 3 ಅದ. And beta value is also equals to what? Pi by 3. So L is equals to M is equals to cos of pi by 3. Correct? Which is nothing but what? 1 by 2. Now we know the relation over here. Relation ಗೊತ್ತದ? ಏನ್ relation ಗೊತ್ತದ? We know that your L square plus M square plus N square is equals to 1. Clear? So 1 by 2 whole square plus 1 by 2 whole square plus n square is equal to 1. 1 by 2 plus 1 by 2 will be 1 by 4 plus 1 by 4 will be 1 by 2 again plus n square is equal to 1. N square value is equals to 1 by 2 or n value is equals to 1 by root 2 because acute angle ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. In the question plus or minus ಬರಲ್ಲ because they are asking acute angle. Yes or no? Question ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ acute angle ಅಂತ ಹೇಳಿ. So ಇಲ್ಲಿಂದ it is clear that. Fine. What it is clear, students? We have cos theta or cos n is equals to cos of gamma. Clear? So n value 1 by root 2 other 1 by root 2 is equals to cos of gamma or gamma value is equals to what? 45 degrees or which is pi by 4. Pi by 4. So option C is correct. Option C is correct. Clear? 23%. ಯಾಕೆ? ಫೈನ್, ಬೆಂಗಳೂರದವರು ಬಂದ್ರ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಾಕ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಈಸಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಅದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಲೆಂದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. 60 seconds ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Length of the perpendicular drawn from this point to this line, clear, is length of the perpendicular. 2023 PYQ, clear? Yes, physics class is there. Physics class will be fine. Clear? Physics class will be there. Don't worry, students. Physics class will be on Wednesday. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್? ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಸೊ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 3, -1, 3, -1, 11. Clear? So we need to find the length of the perpendicular from this point on this line. Fine? From this point on this line. Fine? Line ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ Q ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Q ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ x is equals to 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಗುತ್ತಾ? Fine. Y is equals to, we'll get it as 3 lambda plus 2 and Z is equals to what? We'll get it as 4 lambda plus 3. So this is some arbitrary point on the line. This is some arbitrary point on the line given by what? The Q. Q ಏನದ? 2 lambda, comma 3 lambda plus 2, 3 lambda plus 2 and we have 4 lambda plus
3 lambda plus 2 plus 4 lambda plus we have, yes, 3. This is the arbitrary point. Sorry. Okay, this is the arbitrary point. Now once we are getting over here, this point over here, direction ratios find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Direction ratios of PQ or line PQ, direction ratios of line PQ ಏನು ಬರ್ತದ? 2 lambda minus 3, 2 lambda minus 3, 3 lambda plus 2 minus of minus plus ಬರ್ತದ, so 3 lambda plus 3, 4 lambda plus 3 minus 11, 4 lambda plus 3 minus 11 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? minus 8. Clear? Direction ratios of this line ಆಯ್ತಾ? What is direction ratios of the given line? Direction ratios of line L, e line L. According to the question, they have given that nothing but what, students? It is 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. Now since both the lines are perpendicular, ಎರಡು lines perpendicular ಇರೋದ್ರಿಂದ, both the lines are perpendicular, then the product of their diagonal, since both the lines are perpendicular, the product of their direction ratios 2 times of 2 lambda minus 3 plus 3 times of 3 lambda plus 3 plus 4 times of 4 lambda, plus 4 times of 4 lambda minus 8 should be equal to 0. Clear? Should be equal to 0. Fine. So ilinda students next nodi. Okay. So ilinda 2 2s will have 4 lambda minus 3 2s 6 plus 3 3s will have 9 lambda plus 9 plus we have 4 4s 16 lambda minus 32 should be equal to 0. So ilinda 9 lambda plus 16 lambda 25 lambda 25, this is 29 lambda. 9 minus 6 andra ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? plus 3 minus 29 should be equals to 0. So lambda value should be equal to 1. Lambda value 1 banta, lambda value 1 bandre point Q ಬರ್ತದ. Point Q is nothing but what, students? We have 2 comma 5 comma 4 plus 3 is 7. Q ಏನು ಬಂತ? 2 comma 5 comma 7 and P ಏನದ? And P is nothing but what over here? We have 3 comma minus 1 comma 11. So PQ, distance PQ will be under root of, fine, 3 minus 2 is 1 square plus minus 1 minus 5 is 6 minus 6 whole square. 11 minus 7 is nothing but what? 4 square. Fine. So from here we will have square root of 1 plus 36 plus 4 square is 16. So 42 root of 43. Clear? So 53 ಬರ್ತದೆ. Clear? It will be 53. Clear? Root of it will be nothing but what? 53. So option C is correct. Fine. 65% have done it correctly. Clear? Soumya Kamath. Namaskar Ri Kamath avara. Okay. Clear? Yes. Chalo. Clear? Understood guys? Very nice. Kohli. ಫೈನ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಚಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ವಿದಿನ್ 45 seconds ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Is there a small method or this only? This is only the method. Okay. Fine. This is only the method we have. Option verification method ಇನ್ನೊಂದದ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ್ಬೇಕು. Clear? You have to go on substituting all the methods. But if you do know quickly, ಸುಮಂತ್ ನೀವು ಟಕ್ 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 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಜೆಇನ್ಯಾಗ ಕಲಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಯು ಮೀನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್? ಎಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ, ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರೋ ಜಾಗನಾಗ 4 ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 8 ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಮಾಡ್ಬೋದಾ, 10 ಮಾಡ್ಬೋದಾ, 11 ಮಾಡ್ಬೋದಾ. Clear? Question concept applying will be same. Angle between two lines formula change ಆಗಲ್ಲ. Either it can be in Cartesian form or it can be in vector form. ಆ ರೀತಿ. Clear? Yes.
ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ಚಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ A1, this is B1, this is C1, this is A2, this is B2, this is C2. Clear? So ilinda students, we know that the cos theta will be given by mod of A1 A2, which is nothing but what, 3, B1 B2, 5 4s we have 20, plus 4 2s we have 8, divided by, okay, this divided by, we have square root of, fine, 3 square is 9 plus 25 plus 16. Again we have square root of 1 plus 4 square is 16 plus 4. ಈ ರೀತಿ. Clear? So cos theta will be equals to nothing but what? 28 plus 3. 28, 29, 30, 31. 31 divided by root of 50 ಬರ್ತದ, which is nothing but what? 5 root 2. Clear? 5 root 2. And here 16 plus 4 root of 21 ಬರ್ತದ. Clear? Root of 21. Clear? So ilinda theta value will be equals to cos inverse of 31 divided by 5 root 42. 31 divided by 5 root 32. Option C is correct. 25% only. ಈ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ವೈ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್? ಈಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇತ್ತ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ ಮತ್ತೆ? ಫೈನ್, 3 square is 9, 5 square is 25, 4 square is 16, 1 plus 16 plus 4 root 21, 5 root 2 ಬರಿಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ root 50 ಬರ್ತದ, 5 root 2, 5 into this. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is correct. Next problem ನೋಡಿ. The equation of the line joining these two points is, equation of the line joining these two points. Easy ada, okay? Equations of the line joining these two points. Chalo, ಮಾಡಿ. Clear? Do this students, do this over here. When will class end? At 10 o'clock. Sir, when is chemistry class? Chemistry class is on Tuesday. Tuesday will be chemistry class. Okay? Fine. Class will end at, you are correct sir. Thank you Amanu. Thank you. Clear? Yes. Fine, done. ಚಲೋ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಕ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ರವಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅದ್ರ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾನ, ಅವಂಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾನಪ್ಪ ಇವ, ಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? Why I am so cute? Because my students are super cute. Clear? Understood? Fine. Chalo. So ilinda students nodi. Fine. If I find direction ratios over here, direction ratios of the line. Clear? Because these are the 2 points joining a line. So direction ratios of the line siktad nanga. So direction ratios of the line ಏನು ಇರಬೇಕಾ? 1 minus of minus plus 3 ಬರ್ತದ. So 1 plus 3 will be 4. Or minus 2 minus 4 will be minus 6. Clear? Minus 2 minus 4 will be minus 6. 7 minus 11 will be again minus 4. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದನ್ನಂತೂ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ನಾಗ. We don't have this, right? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿ 2 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2 minus 2 or minus 2. ಸಾರಿ, 2 minus 3 or minus 2. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅದೇನ? 2 minus 3 and minus 2 ಇಲ್ಲ. Or the direction ratios can be like this. Or it can be nothing but what students over here? 2 as it is. Sign ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. minus 2, 3 and 2, because line ಅನ್ನ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗ ಎಳಿಬಹುದು.
ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ನಾವು ಎಳಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ -2, 3 and 2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ x1, y1, z1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ x minus x1 divided by a1 should be equals to y minus y1 divided by b1 should be equals to z minus z1 divided by c1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x minus of minus plus 3 divided by a1. a1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ -2, y minus 4 divided by b1 3, z minus 11 divided by equal to z minus 11 divided by 2. Clear? So option B is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. IIT ವಾರಿಯರ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಯರ್ ಗರ್ಲ್, ಪಲ್ಲವಿ ಗೌಡ, ಫೈನ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ನೂರ್, ಕಲ್ಮೇಶ್, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸುಮಂತ್, ರಕ್ಷಿತಾ, ಫೈನ್. ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂದರೆ ಸುಲಕ್ಷಣ ಏನಮ್ಮ? ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್ 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 ಡನ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಚಲೋ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, ಡೂ ಇಟ್. ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫೈನ್, ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Explain direction ratios. Okay. Yes sir. Okay, fine. Correct. My guess are correct. Clear? So fine. Direction ratios ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು 3D ನ್ಯಾಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ್ಯಾಗ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ನ್ಯಾಗ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 8 + 4 12, 12 + 3 is 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ್ಯಾಗ ತೆಗಿಬಹುದು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಳಿದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಫೈನ್, 1 minus of -3, clear, -2, -4, 7 - 11, clear. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 + 3 4, -2 -4 -6, 7 - 11 -4. Shortest distance between two lines formula ಅಂತೂ ಗೊತ್ತದ. Shortest distance will be nothing but what? Mod of a2 vector minus a1 vector dot product with b1 vector cross b2 vector whole divided by we have mod of b1 vector cross b2 vector. Clear? Done nada? Okay. So b1 cross b2, b1 vector cross b2 vector. Clear? b1 vector cross b2 vector. Determinant of I cap, j cap, k cap. Clear? We have 1 - 1 1, 1 - 1 1, and then again we have 2 1 2, 2 1 2. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -2 -1 ಅಂದ್ರೆ -3 I cap ಬರ್ತದ, -3 I cap. 2 - 2 will be +0 j cap, and then we have 1 + 3 will be nothing but what? +3 k cap. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ let us find and take. Fine, a2 vector minus a1 vector. a2 ಏನದ? 1 ಅದ, ಸಾರಿ 1 and this 2 ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? 2 - 1 is I cap minus j -3 j cap. Clear? And then minus k plus k. Minus k will be -2 k cap. Okay? Now a2 minus a1, a2 minus a1 dot product with b1 vector cross b2 vector. So if I do the dot product over here, 1 into this is -3, 0 bartada, and -6, which is nothing but what? Minus of 9.
minus of 9. So shortest distance is nothing but what? Mod of minus of 9 divided by b1 vector cross b2 vector. So square root of 3 square is 9 plus 9. So ಏನು ಬರ್ತದೆ minus 9 divided by root of 18. Correct? Root of 18 ಅಂದ್ರೆ 9 2s are, so 3 root 2. Mod of 3 root 2. 3 1s are 3s are. So which is nothing but what? 3 by root 2. Square units. So option D is correct. Square units ಬರಲ್ಲ, just units ಬರುತ್ತೆ. Okay? It won't be square units guys. It will be just units. Shortest distance ಅದ ಅದು. Clear? Scale ತಗೊಂಡು measure ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Surface area ಅಲ್ಲ. 3 root 2 units. 3 root 2 units. Clear? I am weak at maths. I am also weak at maths. Clear? Che. ಇಲ್ಲಿ 3 root 2 ಅದಲ್ಲ, it should be 3 by root 2. 3 by root 2 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಫೈನ್, 30 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಕಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಎಸ್, ಎ ಎ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ಡೂ ಇಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Option A is correct. Clear? Option A is correct. Point, done. Very nice. Chalo. Next problem. The length of the perpendicular from this point on the straight line is, nodi, length of the perpendicular from this point on the straight line is greater than 3, less than 4. Correct? Fine. Andre in find ಮಾಡಬೇಕಾ? Again the same concept over here. ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಾ? This is the line over here. Quick ಆಗಿ ನೋಡಿ, within 1 minute 30 seconds draw ಮಾಡೋಣ. I'll give you 90 seconds time. Let us try to finish in this time. Point ಏನದ? We have 2, minus 1, 4. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಆಗ್ತದ, ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರ ನಂಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? We'll get it as x plus 3. Okay, fine. Or chalo direct ಆಗಿ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ಲಾ? Or x plus 3 is equals to 10 lambda, or x value is equals to 10 lambda minus 3. Correct? Y ಏನು ಸಿಗ್ತದ? Y is y minus 2 is equals to minus 7 lambda. So y will be equals to 2 minus 7 lambda, and z will be equals to lambda. So this arbitrary point we have got over here. Arbitrary point ಬಂದದ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ. 10 lambda minus 3, 2 minus 7 lambda, and then we have lambda over here. Fine. Now once we are getting this, PQ the DRs find ಮಾಡೋಣ. DRs of PQ, direction ratios of PQ. Direction ratios of PQ ಏನು ಬರ್ತದ? Yes. 10 lambda minus 3 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 10 lambda minus 5. Correct? 10 lambda minus 5. 2 minus 7 lambda, minus of minus plus 1, 3 minus 7 lambda. Lambda minus 4. Correct? Now, these two lines are perpendicular. ಈ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ? 0 ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ 10 times of 10 lambda minus 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ಲಸ್ or minus 7 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. minus 7 into 3 minus 7 lambda. Correct? Plus 1 times of lambda minus 4. Clear? Should be equal to 0. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ 100 lambda minus 50 minus 21 minus of minus plus 7 7s are 49 lambda plus lambda minus 4 should be equal to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರ 150 lambda. Clear? 150 lambda ಬರ್ತದ. 50 minus 75 ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Fine. Minus 75 is equals to 0. So lambda value is equals to what? 75 by 150. Clear? So 75 ones are, 75 twos are. So lambda value is 1 by 2. Lambda value 1 by 2 banta. Lambda value 1 by 2 bandmele just substitute over here. Fine. So Q point will be nothing but what? 1 by 2 andra 5 minus 3 is 2. Again 2 minus 7 by 2. 2 minus 7 by 2 andra minus 3 by 2. Correct? Minus 3 by 2. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 by 2 ಬರ್ತದ. 4 minus 7 is minus 3 by 2. Clear? And last one is again 1 by 2.
Clear? P point ಏನದ? P is nothing but what we have 2 comma minus 1 comma 4. Distance formula now. Distance formula over here. Correct? Distance formula. Last distance formula na find ಮಾಡಿ. So distance D will be equals to square root of 2 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರ್ತದ. Minus 1 plus 3 by 2 will be 1 by 2 whole square. 4 minus 1 by 2 will be nothing but what? 7 by 2. Correct? 4 minus 1 by 2. 4 2 is 8, 8 minus 1, 7 by 2 whole square. So square root of 1 divided by 4 plus 7 by 2 andra 49 divided by 4. 50 by 4. 50 by 4. 2s are correct. 25 is a. So which is 5 by root 2. Correct? 5 by root 2 andra 5 divided by 1.41 or 1.5 ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Clear? Fine. So which is nothing but what? It is greater than 2 but less than 3. Clear? Greater than 2 but less than 3. ನೋಡಿ, just simple calculation. Clear? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ it is 5 divided by 1.41. So 3.54 ಬರ್ತದ. Okay, 3.54 ಅಂದ್ರ it is nothing but what? Greater than 3 but less than 4. Fine? Greater than 3 but less than 4. Greater than 3 but less than 4. So option A is correct. Fine. 90% students have given correct answer. Warrior, Srujan, Shalini, Kohli, Pratyaksh, Malendra, Kirti. Okay. Done. Done other guys. Done other. Clear? 5 divided by 1.41 will be nothing but what? This value 5 divided by 1.41. It is greater than 3 but it is less than 4. Okay. Done. Sir, how we got 1 by 2? How we got 1 by 2 andre? Are we have to solve alva illi. 75 ones are 75 twos are 1 by 2 alva. Fine. Illi innu doubt ada. Fast ag madak barbeka. Ashta. Clear? Artha aita? Fine. Yes. Next, same type of problem is there over here. Illa. That is not there. Chalo, next problem. Consider the following statement. The direction ratios of y-axis can be 0, 4, 0. The direction ratios of the line perpendicular to z-axis can be 5, 6, 0. Which of the following statements is or are true? 60 seconds. Statement based problem. Statement based problem. Clear? Statement based problem. Who is discriminating with IIT warrior appa? Tanish jote yaar discriminate madatar? Who is discriminating? Chalo, do it. Think maad solve maadi. Even if you people take time, I am not worried about that. Correct? ನೀವೇನಾದರೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 0, 4, 0. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, 1, 0. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜನರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ k ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ k ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0, 1, 0. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. k ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0, 1, 0. The direction ratios of the line perpendicular to z axis. Direction ratios of the line perpendicular to the z axis can be 5, 6, 0. So direction ratios of the line perpendicular to z axis. Clear? So z axis, direction ratios of z axis ಏನು ಬರ್ತದ? Fine. Direction ratios of z axis. General format ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? It is nothing but 0, 0, k. So dot product ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡರದು. Take the product. Clear? If you take the product, fine, product ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 5 into 0, 0 plus 0 plus 0 which is equals to 0. Dot product is 0. Then the lines are what? Perpendicular.
ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ. both the statements are correct over here. This statement is also correct, this statement is also correct. So option C is correct. Both 1 and 2 are correct. Clear? Option C is correct. Fine. Done alwa ellaru? Clear? Chalo moving on. Next we have, yes, a line makes the same angle alpha. A line is there which is making the same angle alpha with x and y axis. If the angle theta which it makes with z axis such that sin square theta is equals to 2 sin square alpha, what is the value of alpha? Clear? Easy ada. If you understand, you will get it. Fine. Alpha is the angle made with x axis, so L value is equals to ಏನಾಗ್ತದ cos alpha ಆಗ್ತದ. Fine. And m is equals to, we have cos x and y axis. A line makes an angle same alpha with both x and y axis, so this is also cos alpha. N is equals to, and if theta which is makes with z axis is cos theta. This is what you have. Clear? This is what you have. Fine. So ilinda you can use the property that L square plus m square plus n square is equal to 1. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ and try to solve now. Hint ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, try ಮಾಡಿ. Poll ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, yes, poll ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Do it. ಮಾಡ್ರಿ, ಸಮಕರಿ. ಫೈನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು. ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲೇಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಓಕೆ. Clear? Look at this. Fine. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if I use this over here, we have cos square alpha plus cos square alpha plus we have cos square theta. Cos square theta is equals to, we have 1. Cos square alpha plus cos square alpha is nothing but what? 2 cos square alpha plus cos square theta is equal to, we have 1. Correct ada? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ 2 cos square alpha we have is equals to 1 minus cos square theta. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ students we have nothing but what? 2 cos square alpha is equals to 1 minus cos square theta, which is nothing but what? Sin square theta. But ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನದ? Sin square theta is equals to 2 sin square alpha nu ada. Yes or no? Clear? So from here students, I'll use what now? 2 cos square alpha, let it be as it is. Sin square theta value ಏನದ? 2 sin square alpha. Clear? 2 to cancel ಆಯ್ತಾ? Cos square alpha is equals to sin square alpha, or tan square alpha is equals to, we have 1. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Divide throughout by what? Cos square alpha. Tan square alpha is equals to 1 ಬರ್ತದ. Now they are telling that if theta is which the makes with the z axis, positive direction of z axis ತಗೋಬೇಕಾ, because option nega there is no in second quadrant. So tan alpha value is equals to what? We'll get it as 1. So alpha value is equals to ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? pi by 4. Fine. That is what they are asking. The line makes same angle, then what is the value of alpha? Alpha value is pi by 4. So option A is correct. Fine. ಅದೇ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ angles of a vector, cos alpha is 14 by 15, cos beta is 1 by 3, cos gamma is direct by properties. Direct by properties. Last problem students, 3D do last problem. Okay, last problem of 3D.
Yes, alpha beta gamma are direction angles, and this are given over here. We know the property that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Cos square alpha value another, we have 14 by 15 whole square plus cos square beta value 1 by 3 whole square plus we have cos square gamma, let it be as it is, which is equals to, we have 1. So Ilinda students, we have nothing but what? 14 square is nothing but what? 196 divided by 225 plus we have 1 by 9 plus we have cos square gamma is equal to 1. So here if I take the LCM, obviously LCM will be nothing but what? 9 in the divide ಆಗ್ತದೆ na, 9 ones are 9, 9 twos are 18, 4 will be remainder. Yes, ಇಲ್ಲಿ 225 ಬರ್ತದೆ. 1s are, yes are, 2s are, 5s are. So 196 plus 25. Clear? Plus cos square gamma is equal to 1. Okay. So moving on next, let us solve over here. We have nothing but what? 196, 206, 206, 216. 216 plus 5 is 221. 221 divided by 225 plus cos square gamma, sorry, cos square gamma alla, gamma. Fine, cos square gamma is equal to 1. Cos square gamma value is equals to 1 minus 221 divided by 225. Clear? 225 minus 221. So illinda nodi, we have cos square gamma value. Fine, we have cos square gamma value is equals to 225 minus 221 is 4 divided by 225. Clear? So illinda cos gamma value will be nothing but what? Plus or minus ada? Yes, plus or minus 2 by 15. Clear? Plus or minus 2 by 15. Clear? Plus or minus 2 by 15. So option A is correct. Clear? Understood? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಥ ಐತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3D 60 ಅಲ್ಲಿ 37 ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3D 60 to 37 ಅನ್ನು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಮ್ಮ. 56 ಅಲ್ಲಿ 44 ವೆರಿ ನೈಸ್, ಖುಷಿ. ಕೊಹ್ಲಿ 70 ಅಲ್ಲಿ 36 ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ 57 ಅಲ್ಲಿ 36. ರಕ್ಷಿತಾ 56 ಅಲ್ಲಿ 36 ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ? ವೈ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಚಲೋ, if you look at this students, next we have nothing but what over here? Applications of derivatives. Applications of derivatives. Clear? Next topic is applications of derivatives over here. So applications of derivatives ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ KCET ಅಲ್ಲಿ will get every year 3 to 4 questions from here. Applications of derivatives in the 3 to 4 questions straight forward ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ KCET. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಫೈನ್. KCET ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ KCET. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, 1 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ದ ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಸ್, fine. One question will be on rate measure. Fine. ಇನ್ನೊಂದು question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it can be on monotonicity. ಇನ್ನೊಂದು question it can be on what? Extreme values. Extreme values of the function. Clear? These 3 things are there. Fine. Done? ಚಲೋ. So one by one question ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The function f of x is equals to sin x plus root 3 cos x has maximum value at. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ?
ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್. ಏ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಬ್ರೇಕ್. No break. Okay, continuous class. Chalo, fine. So yes, if we see over here, ilinda now nodidre what we can do students, f of x is sin x plus root 3 cos x ada. I will multiply this by 2 and divide by 2. Multiply and divide by 2. Correct? So f of x value in bartade ilinda, f of x will be equals to 2 times of, we will get 1 by 2 sin x plus root 3 by 2 cos x. Correct? This is what we will get. So f of x value will be equals to what? 2 times of, we will have 1 by 2. 1 by 2 ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? cos a minus b ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, a plus b ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. So sin x let it be as it is. Again we have cos of pi by 3 plus cos x as it is sin of pi by 3. Clear? So illinda ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ we have 2 times of sin a cos b plus cos a sin b. So cos of, we have x plus pi by 3. Clear? We have this as f of x. Fine, this as our f of x. Clear? 2 times of cos of x plus pi by 3. Understood or not? Clear ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎಸ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ. ಪೈ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ? 2 ಪೈ ಬೈ 3. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪೈ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಪೈ ಬೈ 3. 2 ಪೈ ಬೈ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 ಪೈ ಬೈ 3 ಪೈ ಬರ್ತದ. ಫೈನ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ -2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. This is not possible. Pi by 6 plus pi by 3 at x is equals to, if I take pi by 6 over here, pi by 6 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಾಗ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ 0 ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? at pi by 6 we are getting the answer as 0. at here we are getting the answer as -1. Fine, because 2 pi by 3, 3 pi by 3, pi -1. 60 degree plus 60 degree, 1 by 2, again second quadrant, the answer will be nothing but what? Yes, pi by 3 plus pi by 3, 60 plus 60, 120, 120 degree andre -1 by 2. Clear? -1 by 2, maximum value ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Only one option is remaining, which is 5 pi by 6. So f of x is equals to, we have, andre illi 0 andre 2 anna multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 0, -2, and again we are getting over here nothing but what? 2 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ -1 by 2. ಕ್ಲಿಯರ್? -1 by 2 into 2 ಅಂದ್ರೆ -1. Sorry, here we are getting it as -1. Last option, pi by 6. Clear? x is equals to, we will check it for 5 pi by 6. 5 pi by 6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 5 into 180 divided by 6. 6 ones are 6. Yes. Clear? So from here f of x value will be equals to 2 times of cos of, yes, 5 pi by 6 plus pi by 3, 7 pi by 6 bartada, 7 pi by 6 bartada. Fine, 7 pi by 6, which is nothing but what? 2 times of sin. Che, one mistake ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ sin ಬರಬೇಕಿತ್ತು. It should have been sin over here. Fine, correct? Okay. Now it is correct. Sin ಇರಬೇಕಿತ್ತು. Fine. It should have been sin, students. Sin of x plus pi by 3. Okay. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. pi by 3 ಇಟ್ರ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 pi by 3. ಕರೆಕ್ಟ್? 2 pi by 3 ಅಂದ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, 1 by 1 ಮಾಡೋಣ.
ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 pi by 3. Again I am taking pi by 6 and again I am taking 5 pi by 6. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I substitute over here, pi by 3 plus pi by 3, 2 pi by 3. 2 pi by 3 ಅಂದ್ರೆ pi minus pi by 3. Correct? 3 pi 2, correct? So 2 into will get it as nothing but what? Root 3 by 2. So 2 to cancel ಆಗ್ತದ. So root 3 will get. Over here root 3 will get. 2 pi by 3 substitute ಮಾಡಿದ್ರ 2 pi by 3 plus pi by 3 will be 3 pi by 3. Pi answer will be 0. Pi by 6 ಹಾಕಿದ್ರ pi by 2 ಬರ್ತದ. So answer will be 2. 5 pi by 6 ಹಾಕಿದ್ರ 7 pi by 6. Third quadrant it will be negative. Clear? 5 pi by 6 plus pi by 3 third quadrant ನಾಗ ಬರ್ತದ, negative ಬರ್ತದ. So which is the maximum value? Okay, initially what I had done it was correct. 5 pi by 6 is, sorry. So option C is correct. Option C is correct. How many of you got option C? 65%. Understood or no? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಡ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಡನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equals to 2x plus cot inverse of x plus log of root of 1 plus x square minus x is. Clear? ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದದ, but try to solve. This is the function we have. They are asking whether it is increasing or decreasing. Clear? Can you do? Critical points ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fine. Or first you can find f dash of x and take. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Clear? Chalo, do it fast. Okay, f dash of x find ಮಾಡೋಣ. If I do f dash of x over here, f dash of x, 2x differentiation is 2. Fine. Cot x, cot inverse of x is minus 1 by 1 plus x square. Clear? 2 minus 1 by 1 plus x square. Log of this differentiation is plus 1 by root of 1 plus x square, 1 plus x square minus 1 into differentiation of root of 1 plus x square ಏನು ಬರ್ತದ 1 by 2 root 1 plus x square. Clear? Root of 1 plus x square, e term differentiation. Root of 1 plus x square into 2 times of x minus 1. Clear? 2 times of x minus 1. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, let us solve this. 2 to cancel ಆಗ್ತದ, 2 to cancel ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. And if we solve this further over here, ನಂಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 minus 1 divided by 1 plus x square plus ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by root of 1 plus x square minus 1 into, from here students it will be 1 minus root of 1 plus x square divided by, we have root of 1 plus x square. Clear? This is what we have. Correct alva? So in the students, if you see over here, fine, this is negative of, negative sign common ತಗೊಂಡ್ರೆ cancel ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದು. So we have nothing but what? F dash of x is equals to 2 minus 1 divided by 1 plus x square minus 1 by root of 1 plus x square. Clear? This is what we have. Fine. Fraction ಇದನ್ನ root of 1 minus x square by root of 1 minus x square ಮಾಡ್ಬೋದಾ? or multiply and divide by same term ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 1 plus x square root of 1 plus x square. Correct? root of 1 plus x square ಇಂದ multiply ಮಾಡೋಣ, root of 1 plus x square ಇಂದ divide ಮಾಡೋಣ. So what will get students over here? F dash of x will be equals to what? 2 minus 1 by 1 plus x square
minus root of 1 plus x square divided by we have 1 plus x square. Clear? So 1 plus x square common ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus root of 1 minus x square. Fine. Clear ಅದ? Understood this? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0 ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು? ಲಾಗ್ ಆಫ್ -1 1 minus x square ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Okay, chalo. Let us take the LCM over here. Just a minute. Okay. Fine. Nodi. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನಾನು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಫೈನ್. 1 plus x square 1 plus x square ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 minus 1 plus x square minus root of 1 plus ಇಲ್ಲ 2 minus 1 ಬರ್ತದ. 2 minus 2 times of we'll have 1 plus x square minus 1 minus root of 1 plus x square, root of 1 plus x square. Okay, so for critical points we'll take f dash of x is equal to 0. Okay, f dash of x 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So 2 times of 1 plus x square minus 1 minus root of 1 plus x square should be equal to 0. So 2 plus 2x square minus 1 is equals to root of 1 plus x square. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2x square ಬರ್ತದ. 2x square plus 1 should be equals to root of 1 plus x square. Fine. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Now what is the critical point which is satisfying over here? X value 0 na? X value 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Because ನೋಡಿ both the sides if we keep 0, 1 is equals to 1 ಬರ್ತದ. So 0 is the critical point. Clear? Understood? 0 is the what students over here? Critical point over here. So 0 ಒಂದ್ಸತಿ critical point ಬಂದ್ಮೇಲೆ just substitute this point on the number line. ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತದ. Here we have minus infinity. Here we have plus infinity. So here it will be increasing. Here it will be decreasing. Wavy curve method in the. Clear? So in that case, what will happen to the students over here? Increasing in 0 to infinity. Increasing in 0 to infinity and decreasing in minus infinity to 0. Option B is correct. Fine. Option B is correct alva. Sir, in the first step, denominator of log derivative is wrong. In the first step, denominator of log derivative. Okay, howdu. Clear? Here I have done the entire mistake. Clear? Chalo. So let us see this over here. Nodi, observe ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ the differentiation will be nothing but what? Root of minus 1 by 1 plus x square plus log of this will be x over here, minus will have x into will have 1 by 2 root
1 plus x square 2 root 1 plus x square into this differentiation is 2x minus 1. Now it is correct. 2 to cancel aita. Clear? 2 to cancel aita. Okay. Anyhow, if you see over here, f dash of x is equals to what, students? Over here we have 2 minus 1 by 1 plus x square plus, okay, illinda minus sign common tagiteni, then it will be nothing but what, 1 minus LCM tagidre 1 minus okay, or it will be nothing but what, minus sign if I take common, it will be 1 minus x divided by root of 1 plus x square. Clear? Now illinda students, if you see over here f dash of x, it will be nothing but what, 2 minus 1 by 1 plus x square, and minus of here if I take the LCM, okay, illi multiplication nag ಏನದ 1 divided by root of 1 plus x square minus x ada. Clear? So if I take the LCM, root of 1 plus x square minus x divided by root of 1 plus x square into we have 1 divided by root of 1 plus x square minus x, cancel out the two terms. Fine. So whatever your f dash of x is there now, f dash of x is there, it is 2 minus 1 by 1 plus x square minus we have 1 by root of 1 plus x square. Clear? ಈಗ next step ನೋಡಿ, understand the next step. Whatever f dash of x is there, f dash of x is equals to 2 ಅನ್ನೋ common ತೆಗೆದ್ರೆ, if I remove 2 outside with a negative sign over here, it will be 1 by 1 plus x square plus we have 1 divided by root of 1 plus x square. Clear? So ಇವಾಗ ಈ ಟರ್ಮ್ದು maximum value, okay, the maximum value of this term, understand this concept is important. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. What will be the maximum value of this, students, over here? What will be the maximum value of this? 1 by 1 plus x square plus 1 by root of 1 plus x square. ಈ ಟರ್ಮ್ದು maximum value ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದ? If x value is equals to 0, then we'll get nothing but what? Okay, then we get nothing but ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಫಂಕ್ಷನ್ g of x ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Then g of x will be equals to what? 2 over here. Yes or no? So I can tell that g of x is less than or equals to 2 for all x belongs to real numbers. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? g of x ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? I can tell that whatever your f dash of x is there is greater than or equals to 0, because ಈ term value maximum 2 ಬಂದದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it will come on decreasing. ಇದೆಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. Yes or no? For all x belongs to real numbers. So therefore I can tell that f of x is increasing for all x belongs to real numbers. Increasing function ada. Fine. So your option A is correct. Option A is correct. Now did you people understand this? Clear ada? Fine. Clear ada enilla? Understood or no? Clear ada? Okay, done. Moving on to the next problem, we have this. Madi. The maximum slope of this curve is, the maximum value of slope of this curve. KCET 2021 problem. ಈ ಕರ್ವ್ ಏನದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ದರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? dy by dx. So dy by dx is equals to, we have minus 3x square plus 6x plus we have 2. Clear? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. Let g of x is equals to, we have minus 3x square plus 6x plus 2.
Now this is the function whose maximum value we need to find. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫೈನ್ ನಾವು g dash of x should be equals to 0 for critical points, so minus 6x plus 6 should be equal to 0 or x value should be equal to 1. Correct, x value should be equal to 1. After that students, if we see over here double derivative ತಗೊಳ್ಳೋಣ, g double dash of x, let us take g double dash of x. g double dash of x ಏನು ಬರ್ತದ minus 6x and g double dash of 1 ಏನು ಬರ್ತದ which is nothing but what, minus 6 less than 0. So we can tell that x is equals to 1 is point of point of maxima. Clear, x is equals to 1 is point of maxima. So once the point of maxima ಬಂದ್ಮೇಲೆ maximum value. Clear, maximum value of the slope ಕೇಳಲಿಕತ್ತಿದಾರ ಅವರು. Slope ಏನದ, this is the slope we have. So dy by dx at x is equals to 1. So if I substitute over here, minus 3 plus 6 plus 2, so 8 minus 3 andra 5. So option C is correct. Option C is correct. Fine. Option C is correct. Simple ada problem. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ 78% again. Fine. 25 people have done it correctly. Moving on, next we have the function is increasing on this interval. Okay, this function whatever is there ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಸಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್? ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by 1 plus x minus the differentiation of this 2 plus x, let it be as it is. 2 plus x, let it be as it is. Fine, differentiation is 2 minus 2x into differentiation is 1 divided by this whole divided by we have 2 plus x whole square. Clear? So Linda students, if we see f dash of x over here, we have 1 by 1 plus x. Clear? Minus of 2 to the 4 divided by we have 2 plus x whole square. Clear? Yes. So f dash of x should be equal to students over here. If I remove the LCM over here, fine. So 1 plus x bartada into we have 2 plus x whole square. After that, here we have 2 plus x whole square minus 4 times of 1 plus x. Fine. ಟಕ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 plus x square plus 2 into 2 will be 4x minus 4x. Clear? Divided by we have nothing but what students over here, 1 plus x into we have 2 plus x whole square. Cancel aita plus 4 minus 4. So f dash of x is equals to we have 1 by 1 plus x into x square divided by we have 2 plus x whole square, which is equals to 1 divided by 1 plus x into x divided by 2 plus x whole square. This is what we have. Understood till here? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? After that, if you observe students, ಇದನ್ನ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? What will happen to this? This is always what? Always positive, because square of a number is always positive. ನಂಗೆ actually f dash of x should be what? Greater than 0 ಅಲ್ವಾ? f dash of x should be greater than 0. f dash of x ಏನಾದರೂ greater than 0 ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Because this is always positive. A into B is positive if A is also positive, B is also positive, or both are negative. But ಇಲ್ಲಿ one term positive ಅದಲ್ಲ. So from here we can tell that 1 plus x should be greater than 0, or clear, x should be greater than minus of 1. Fine. X should be greater than what? Minus of 1. This is the condition. So I can tell that therefore x belongs to minus 1 to infinity. Clear? So option B is correct. Fine. Option B is correct.
Okay, 70% students. Akash Gowda, Kishan Gowda, Rahul, Tejas, Kantappa, IIT Warrior, Ravi, clear, Likit, fine. So look at this, top rankers over here, Kushi, Sumant, Rakshita, fine. Kushi, Sumant and Rakshita are the top 3. Very nice. Done Ada? Clear Ada? Okay. Moving on to the next, we have nothing but what? This. The sides of an equilateral triangle are increasing at this rate. Sides of the equilateral triangle sides of the equilateral triangle are increasing at this rate, 2 centimeter per second. The rate at which the area increases, when side is 10 centimeter is. Clear? Madi. Area of equilateral triangle formula. Fine, those who don't know, you can take the help of this. Area of equilateral triangle is √3 divided by 4. Fine, of this side A and the kotidara of an equilateral triangle are increasing. So I'll take it as x square. Clear? √3 by 4 x square. X is side of the equilateral triangle. They are telling that the sides of the equilateral triangle under dx by dt increasing under positive 2 centimeter per second. The rate at which the area is increasing, fine, dA by dt will be √3 by 4 into 2x dx by dt we have. Clear? So √3, 2 ones are 2s are, √3 by 2. When x is 10 centimeter, 10 dx by dt value another 2 other, 2 to cancel. So 10 √3 centimeter square per second. So option C is correct. Clear? Option C is correct. Understood? Fine. Done. Next problem. The function f of x is equals to 4 sin cube x minus 6 sin square x plus 12 sin x plus 100 is strictly, clear, is strictly increasing, decreasing in which interval? Fine. 60 seconds time. Madi. You have to find where this is strictly increasing, strictly decreasing. Fine. F dash of x find ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. First of all, f dash of x, if you see 4 3s are, we have 12 sin square x minus we have minus we have 6 clear, 6 2s are, we have 12 sin x plus 12. Clear? For critical points, we'll take f dash of x is equals to 0. Fine. Sin square x ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. pi to 3π/2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. Okay, sorry, that is the term I have missed over here. Nodi, f dash of x, when I do the derivative over here, f dash 4 3s are, we had 12 times of sin square x. Sin square x differentiation cos x bartada minus students, we have 6 times of 6 2s are, we have 12 times of sin x into sin x differentiation cos x bartada plus we have 12 times of cos x. This is what we have. So f dash of x is equal to cos x, if I take common everywhere, cos x anna nan common tagadra, or 12 cos x if I remove common, 12 cos x, I'll get nothing but what? Sin square x minus sin x plus 1. Clear? Sin square x plus sin x minus plus 1. Clear? So f dash of x is equals to, we'll take it as 12 times of cos x. Now here students, sin square x, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1/2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್.
ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 12 cos x. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ a square minus 2ab plus b square which is nothing but what sin of x minus 1 by 2 whole square, correct? ಇದು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin x minus 1 by 2 whole square ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. minus 1 by 2 whole square plus 1 by 2 whole square plus 1, correct? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ a square minus b a square minus 2ab plus b square ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, minus 1 by 2 whole square plus 1. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ this is a square minus 2ab plus b square. minus 1 by 4 plus 1 will be nothing but what? minus 1 by 4 plus 1 will be 3 by 4. So ಇದು plus 3 by 4 ಬಂತು. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ 3 by 4 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗೇಮ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಡ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದ. ಇವಾಗ cos x, here they are telling pi to 3 pi by 2. This is third quadrant. Third quadrant ಅಲ್ಲಿ cos x will be nothing but what? Negative. So f dash of x will be less than 0. Here f dash of x will be less than 0. Increasing ಅಲ್ಲ decreasing ಆಗ್ತದ. So ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. Pi by 2 to pi by 2 to pi. Cos x is again what? This is the second quadrant. Cos x is what? Again negative. So f dash of x value is what? Less than 0. Decreasing ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? Yes, ಆಗ್ತದ. Minus pi by 2 to pi by 2. This is nothing but what? First and fourth quadrant. First and fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ cos x is what? Always positive. Fine. F dash of x is what? Greater than 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? And here 0 to pi by 2 ಅಂದ್ರೆ first quadrant. Again cos x is positive. F dash of x is what? Greater than 0. Fine. So ಇದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ cos x. Basis of cos x and sin of it. Basis of cos x and sin of it. Clear? Next ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. Which of the following function is decreasing in 0 to pi by 2? 0 to pi by 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? tan x is what? 0 to pi by 2 ನಾಗ tan x is increasing. Okay, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೋಡೋಣ. f dash of x ಏನು ಬರ್ತದ? It is secant square x. Secant square x is greater than 0 for all x belongs to real numbers because square of quantity ada greater than or equals to 0. Cos x ada, fine, cos x ada, or I can tell that x belongs to domain of secant x. Clear? Domain of secant x. Next, f dash of x ಏನು ಬರ್ತದ? It is nothing but what? Minus of sin x. So which is nothing but what? Minus of, we have sin x. Sin x is nothing but what? It is positive quantity in 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. Sin x is a positive quantity in 0 to pi by 2. But along with this, we are getting a negative sign over here. So I can conclude that f dash of x is less than 0. F dash of x in other students are less than 0 other, where in 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. So therefore, I can tell that f of x is decreasing in 0 to pi by 2. So in that case, option C is correct. Fine, option C correct ಆಗ್ತದ. Moving on next. Yes, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Yes, the same method which we applied now. Same derivative ಮಾಡೋದ, solve ಮಾಡೋದ. Clear? Just you need to do the derivative and solve it. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ, attempt ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. Try to attempt over here.
Try to attempt over here. So if I do the derivative over here, f dash of x, clear? F dash of x, which is nothing but what? Tan x differentiation is secant square x minus, nodi, f of x ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? They have given it as tan x minus x. So secant square x minus 1. So f dash of x is equals to what? Secant square x minus 1 is nothing but what? Tan square x. Clear? F dash of x is nothing but what? Tan square x. ಇವಾಗ square of a quantity. ಹೌದಿಲ್ಲ? This is same as what? Tan x whole square. And we can tell that this is greater than or equals to 0 for all x belongs to domain of tan x. So therefore I can tell that f dash of x is greater than or equals to 0. Therefore f of x is increasing. Clear? So always increasing, option A is correct. Always increasing function. 54% have done it correctly. Fine. Done other? Done? Chalo. Moving on, next problem. The maximum value of this is critical points and find ಮಾಡಿ. One by one try to find the critical points and then solve it. ಈ problem ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ break ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay. 5 minutes we can take the break over here and again we can continue. ಇನ್ನೂ problems ಅದಾವ. Clear? x e to the power of minus x. Maximum value ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕಾ? f of x ಅನ್ನ we can take it as x e to the power of minus x. Clear? Maximum value we have to find. Okay, maximum value. Clear? Critical points ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Critical points ಗೆ f dash of x should be equal to 0. X as it is, e power minus x differentiation is minus e power minus x plus e power minus x as it is, differentiation of x is 1 should be equal to 0. E power of minus x we can take common, so 1 minus x ಉಳಿತ, which is equals to 0. E power of minus x can never be equals to 0, so x should be equal to 1. So what I had told you students, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಅಗೇನ್ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ನೋ. Directly we can go for what? Maximum. If we get two critical points, ಎರಡು critical points ಬಂತಂದ್ರೆ we have to verify. ಅವರೇ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ maximum value. So ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ maximum value ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. So maximum value will be nothing but what? F of 1. So 1 into e to the power of minus 1, which is 1 by e. Fine, 1 by e, 1 by e or 1 by e. Option C is correct. Option C is correct. Fine. Done other? Yes. The function decreases in the interval. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಾಗ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು. -3 to 3 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅದ, ಆಗಲ್ಲ. -infinity to 3 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅದ, ಆಗಲ್ಲ. -9 to 9 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅದ, ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ. ಡನ್. ಫೈನ್. ಏನಪ್ಪ ಗನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ಕಲ್ಸಿದ್ಯಾ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಇವಾಗರೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ? The correct answer is there in front of you. Can you put now? Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, f dash of x should be less than 0 for the function to be increasing or decreasing. Decreasing ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. So we have 1 by 3. Okay, 1 by 3 minus we have 3 by x square should be less than 0. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ 1 by 3 minus 3 by x square should be less than 0. Fine. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. So sorry, should be equal to 3 by, sorry, just a minute. Yes, should be less than 3 by x square. Okay, 3 by x square. So ಇಲ್ಲಿಂದ if you cross multiply, x square should be less than 9. Fine. X square should be less than 9 ಅಂದ್ರೆ, ಅರೆ
Fine. For this function to be defined, x cannot be equal to 0. Clear? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿದದ 3 to infinity now. Cross multiply. Fine. Bringing this side 3 by x square. X square should be less than, taking reciprocal ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ okay, x square should be less than 9, or root of x square should be less than root of 9, or mod of x value should be less than 3, or x value should be in between -3 to 3. Clear? But also x cannot be equals to 0. Actually ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. Fine. Here it should have been minus of singleton 0. ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine. In that option it should have been like that. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಾಗ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು open -3 to 3, but we have to remove 0. Clear? So option A is correct. C ಆಗಲ್ಲ. Understood or? Critical point ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತದ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ -3. Fine. Plus minus plus -3 to 3. Option A is correct. Fine. Clear? Option A is correct. Understood everyone? 14% option. ಸಿ ಅಂತ ಪಾಪ್ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಾರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಎಸ್, ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7:30 ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಫೈನ್. ರೇನ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿನ ಹೆವಿ ರೇನಾ? Fine. So what I'll do students, I'll give you a 5 minutes break. 5 minutes break ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ we can continue. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಚಾದು ಕುಡಿದು ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಸ್ಲೀಪಿ. ಇನ್ನಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಚಲ.
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಆರ್, ಫೈನ್, ಡಿ ಎ ಬೈ ಡಿ ಆರ್, which is nothing but what? Rate of change of area of the circle with respect to radius, it is nothing but what? 2 pi r. R value is equals to, we have 2 centimeter. So dA by dr value ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is nothing but what? 4 pi centimeter square per second. Fine. ನೋಡಿ, below 30 seconds ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Fine. Option D is correct. Very nice everyone. Done. Next. F of x is equals to x to the power of x has stationary point at, stationary point KCET 2018 problem ಮಾಡಿ. Again 45 seconds ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. x to the power of x ಅಂತೂ 0 ಆಗಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ? ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ -1. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? e ಪವರ್ -1 ವಿಚ್ ಇಸ್ 1 by e. ಕ್ಲಿಯರ್? 1 by e. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. 66% ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಉಳ್ಕಿದವರು 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವೈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ರಿಯಾ ಮಾ, ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ವೈ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸಾ? ಸೂಪರ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಸ್, ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ? ಫೈನ್. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಮಾಡಿ. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 12x plus 9 should be greater than 0. So 3 anna common tagdra, we have x square minus 4x plus 3 should be greater than 0, or x square minus 4x plus 3 should be greater than 0. So x minus 1 into x minus 3 should be greater than 0. So x minus 1 into x minus 3 should be greater than 0 andre by Weaver method. Correct? By Weaver method ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? x belongs to minus infinity to, clear, minus infinity to 1 union 3 to infinity. Clear? Understood guys? ಇಲ್ಲಿ just increasing ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ. So you can take f dash of x is greater than or equals to 0, greater than. So ಅವಾಗ end points ಕೂಡ include ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. union 3 to infinity. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you people understand this? Clear or no? Fine. So in that case, your option C is correct. Minus infinity to 1 closed union 3 to infinity. Option C is correct. 94% of the students have done it correctly. Very nice. Clear? Done. Moving on next. If x is real, then the minimum value of this is, x real value idre minimum value ಏನಾಗುತ್ತೆ? Fine. ಚಲೋ, do it fast. Easy ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನು? ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Clear? We have x square minus
we have x square minus 8x plus 17. Clear? Next. Ilinda for critical points. For critical points, fine. F dash of x value should be equal to what? 0. So 2x minus 8 should be equals to 0. So x value should be equal to 4. X value 4 barbeka. Fine. Moving on next, x value 4 bandmele. Okay, only one critical point we are getting. Ade point ige minimum value bartada. No need to verify also. Innond sati verify ಮಾಡೋದು necessity ನೇ ಇಲ್ಲ. One critical point banta, other point ige we will get extreme value of the function, minimum value. So f of 4 will be nothing but what? Which is equals to 4 square minus 8 into 4 plus 17, which is nothing but what? 16 plus 17, 32, 33, 33 minus this is 1. So this is the minimum value. Minimum value. Clear? So option C is correct. Option C is correct. Done? Yes, very nice. Clear? Next problem. The smallest value of the polynomial in this interval. Smallest value of this polynomial in this interval. So endpoints of the intervals kuda ನೀವು evaluate ಮಾಡಬೇಕು. Fine. Absolute maximum minimum value find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ at endpoints of the interval also you need to check. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? If you want to find the maximum and minimum value students, at endpoints of the interval also you need to check it. Correct ada? So ಇಲ್ಲಿಂದ f of x yes. f of x is equals to what we have? f of x is equals to, we have x cube minus 18x square plus 96x. Clear? First critical points find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. f dash of x is equals to 0 ತಗೊಂಡು. So 3x square minus 36x plus 96 equals to 0. ಹೌದಲ್ವಾ? 18 to the 36. Clear? 3 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ we have x square minus 12x plus 32 should be equals to 0. Or we have x square minus 12x plus 32 should be equals to 0. ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? 32 ಬರಬೇಕು, 16 2s are 9 ಟೇಬಲ್ ಬರಲ್ಲ, 8 4s are clear. We can factorize this as x minus 4 into x minus 8 should be equal to 0. Clear? So ilinda I can tell that x value is equal to 4 and x value is equal to 8. X value is 4 and x value is 8. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? x value is 4 and x value is 8. Fine? x value is 4 and x value is 8. Next, f double dash of x. Clear? f double dash of x. ಇವಾಗ ಎರಡು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾವ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದ. ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರ ಮುಗೀತ. ಎರಡು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತಂದ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನ್. 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus sorry, yes, here if I differentiate 3x square andra we have nothing but what? 9x square minus 36. Clear? ಇವಾಗ ನಾನು x value 4 ತಗೊಂಡ್ರ and x value 8 ತಗೊಂಡ್ರ, okay, 4 square is 16. Okay, 9x minus we have 36. Clear? 9x minus we have 36. 3 2s are, we have 6x minus 36. Clear? 6x minus 36. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Okay, so f double dash of we will take it as nothing but what? f double dash of 4. f double dash of 4 value ಏನು ಬರ್ತದ? 6 4s are 24 ಅಂದ್ರೆ minus of 12 will get less than 0. So this is point of minima. Point of maxima, sorry, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು minimum value. Correct? So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್. f double dash of 8 value will be nothing but what? 48 minus 36 under 12 greater than 0. So this is point of minima. Now once we are getting point of minima over here, point of minima ಬಂದ್ಮೇಲೆ we can go to what, students? Now we can go to find what over here? Minimum values.
minimum value, f of, correct, f of what value students over here, f of 8, f of 8 value ಏನು ಬರ್ತದ 8 cube 8 8s 64 64 into 8 clear. f of 8 value ಹೇಳಿ chat box ಅಲ್ಲಿ, you people quickly calculate and tell f of 8 value. f of 0 value ಅಂತೂ 0 ಅದ, and f of 9 value ಅಂತೂ it is nothing but what, yes. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿ ಅದ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ 0 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಲಿ, 0ನ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೆ ತುಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ತುಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ತುಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲೇ 1,9 ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್, ತುಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು 0 ಅಂತ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ 1,9 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು 0 ಬರ್ತದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವ್ರು ತುಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಡನ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಬರ್ತದೇನಿಲ್ಲ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಚಲೋ, ಡೂ ದಿಸ್. Yes, this function has how many points of local maxima, how many points of local minima. Clear? First derivative test ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು. Fine. ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತ. The function f of x has, okay, this function f of x has how many points of local maxima, how many points of local minima. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ this function, clear, f dash of x should be equal to 0. Fine, so 3 2s are, we have 6x square minus 6x minus 12 is equals to 0. Okay, 3 2 is 6x square minus 6 times of, we have x square minus x minus 2 should be equals to 0, or we have x square minus x minus 2 is equals to 0, which can be factorized as x minus 2 into x plus 1 is equals to 0. So x value is equals to enagtada 2 and x value is equals to, we have minus 1. This is what we have. Clear? So illinda first derivative test anna ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, -1 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ minimum value, maximum and minimum value. So it has one maximum and one minimum. Option C is correct. Option C is correct. Done. Option C ಏನದ correct ಅದ. Yes, only ರಿಯಾ, ಪಕ್ಕಾ ರಿಯಾ, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ರಿಯಾ ದಾಳಿಕೆ. Fine, yes or no? ಏನು ಓದಿಲ್ಲ. From last 15 days she is telling that I not well sir, I not studied anything. Can I get proper marks? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here if you see over here 27 seconds ಅಲ್ಲಿ, 34 seconds ಅಲ್ಲಿ, 34 seconds ಅಲ್ಲಿ, this is what we have result. Clear? Done ಅದ? Done or no? Clear ಅದ? Fine. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. The maximum value of this is ಅಂತೂ ಈಸಿ ಅದ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡು. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಕ್ಲಿಯರ್, ಈಸಿ ಅದಲ್ಲ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ a sin x ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇದ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a square plus b square. So from here students it will be nothing but what? We have square root of 1 plus 1, 1 square plus 1 square, we have square root of 2. So option C is correct. Option C is correct. Done. 72% have done it correctly. Okay, chalo next. At x is equals to 5 pi by 6 the function is having, clear? At x is equals to 5 pi by 6 the function is having max value or min value. ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾ? or neither maximum nor minimum value. 60 seconds. Clear? 60 seconds. Clear? Let us first find first derivative test. Okay, let us find first derivative test. F dash of x is equal to what? We have 3 2s are 6 cos 3x, fine, plus we have minus 9 sin 3x. Clear? Okay. Fine. If I take, if x is equals to 5 pi by 6, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟರೆ f dash of 5 pi by 6 value, 5 pi by 6 value. Clear? I'll get 6 times of cos of 3 into 5 pi by 6. ನೋಡಿ 3 into 5 pi by 6 minus 9 into sin of 3 into 5 pi by 6. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. 3 2s are 6 cos 3x minus 9 sin 3x. Okay, so 3 1s are 3 2s are. Fine. So this value is nothing but what? Cos 5 pi by 2 value is 0. 3 1s are 3 2s are. So here value ಏನು ಬರ್ತದೆ? f dash of 5 pi by 6 value is equals to what? Nothing but what students? ಇಲ್ಲಿ minus 9 ಬರ್ತದೆ, 5 pi by 2 value is 1. Clear? So this is not equals to 0. ಇದೇ not equals to 0 ಬಂತ. Fine. So this is not a critical point. Not a critical point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ನಾಟ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೈದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾರ್ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೈದರ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೈದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾರ್ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೈದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾರ್ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಆನ್ಸರ್ ಝೀರೋನಾ? ಝೀರೋ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಝೀರೋ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳು? ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ನಿ ನಾನು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 3x ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ 3x. 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 3x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3, 6 ಬರ್ತದೆ. 6 ಕಾಸ್ 3x ಮೈನಸ್ 9 ಸೈನ್ 3x ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? 3 3s are 9. ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 3x. ಪೈ ಬೈ 2 ಅನ್ನ, ಪೈ ಬೈ 6 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 3 1s are 3 2s are 5 pi by 2 ಬರ್ತದೆ. ಕಾಸ್ 5 pi by 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಾವ್, ಸೂಪರ್, ವಾವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೂಪರ್ ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 by x to the power of x is maximum value of this. Maximum value of this. 60 seconds time. 60 seconds time cycle va? Clear? Do it. Giving you 60 seconds time students, do it fast.
ಡನ್. ಚಲೋ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ can I write this down as f of x is equals to 1 by x to the power of x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? 1 by x to the power of x. f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? x to the power of x, differentiation is 0, minus 1 into x to the power of x, 1 plus log x, x to the power of x differentiation, and this whole divided by, we have nothing but what? X to the power of x whole square. Critical point goskara f dash of x value should be equal to 0. So illinda cross multiply madidre 0 ಆಗ್ತದ. So remaining is minus of x to the power of x, 1 plus log x should be equal to 0. Or from here we have x to the power of x, fine, cross multiply ಮಾಡಬಿಡಿ, 1 plus log x ಉಳಿತ, 1 plus log x is equals to 0, or log x is equals to, we have 1, or from, sorry, log x is equals to, we have minus 1. So ilinda x value is e to the power of minus 1, which is equals to 1 by e, which is equals to 1 by e. Clear? 1 by e over here, understood? 1 by e ಬರ್ತದ. From here now maximum value find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, if we want to find the maximum value, ನಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದದ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 by e ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, 1 by e whole to the power of 1 by e. So e to the power of 1 by e. So e to the power of 1 by e ಅಂದ್ರೆ option C is correct. Option C is correct. Fine, done. Yes, 37 students have done it correctly. Next, the function decreases in the interval. ಯಾವ interval ಅಲ್ಲಿ function decreasing ಇದೆ? Fine. ಚಲೋ, 60 seconds time, try to do it. The function decreases in the interval. ಯಾವ interval ಅಲ್ಲಿ function decreasing ಇದೆ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Everyone is able to understand, right? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes, we have to see in which interval the function is decreasing. ಯಾವ interval ಅಲ್ಲಿ function decreasing ಇದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? 2x square minus 1 by x to the power of 4. 2x square divided by minus 1 by x to the power of 4. Now for the function to be decreasing, f dash of x value should be less than 0. Clear? Differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 2s we have 4x minus plus 4 by x to the power of 5 should be less than 0. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if I take the LCM and cross multiply, 4x to the power of 6 plus 4 should be less than 0, or x to the power of 6 plus 1 should be less than 0. Fine, yes or no? ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ x greater than 0 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅವರ. Already they are telling that x is greater than 0 over here. Fine, differentiation ಎಲ್ಲೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. 2x square ಉಳಿತ. Okay, 2 by x square ಉಳಿತ. Sorry guys, I have done a mistake over here. It is 2 by x square. Clear? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 by x square minus 1 by x to the power of 4. F dash of x value should be less than 0. So differentiation will be minus 4 by x to the power of 3 minus of minus plus ಆಗ್ತದ, 4 by x to the power of 5 should be less than 0. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4 by x to the power of 5 should be less than 4 by x cube. Clear? So 4 ಮತ್ತೆ 4 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? x cube ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತದ. So 1 by x square is less than 1. So x square will be greater than 1. X square is greater than 1 ಅಂದ್ರೆ
mod of root of x square is greater than 1. So mod of x should be greater than 1. Mod of x greater than 1 andre x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. But already they are telling that x value is greater than 0. Correct? X value already greater than 0. But already they are telling that x value is greater than 0. So this implies x belongs to 1 to infinity. So option A is correct. Option A is correct. Fine. 94% students have done it correctly. Yeah, super. Next, the value of A for which the function is increasing. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಎಸ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 7:30ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ minus we have a. Clear? Fine. ಇವಾಗ range of cos x ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? They are telling that f dash of x should be increasing. So f dash of x should be greater than 0. So cos x minus a should be greater than 0. Clear? ಇವಾಗ cos x minus a should be greater than 0. Then a value ಏನಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Then or greater than or equals to 0 ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. Greater than or equals to 0. Then a must belongs to minus 1 to 1. This is because cos x belongs to minus 1 to 1. This is the maximum value it can take. Clear ada? Fine. Yes or no? Correct ada ಏನಿಲ್ಲ? ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ cos x should be greater than what over here? Cos x should be greater than or equal to a. Cos x should be greater than or equals to a, or a should be less than or equal to cos x. A should be less than or equals to cos x. Clear? A should be less than or equals to cos x andra we know that whatever your cos x is there, it lies between minus 1 to 1. Clear? Also over here, fine. So cos x is what? Less than or greater than or equals to a. So minus 1 is less than or equals to a. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Which is less than or equals to, we have cos x. Fine, we can tell it like this, ಈ relationship. So ಇಲ್ಲಿಂದ we can tell that a is greater than or equal to minus 1. ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? Clear? Or else we can tell that it is like this, minus 1 is greater than or equals to a. Clear? ಈ ರೀತಿ. So a is less than or equals to minus 1 we have, or we can tell from here that a belongs to minus infinity to minus 1. Closed or open. Clear? ಯಾವುದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. Fine. Increasing they are telling. So option A is correct. Option A correct ಆಯ್ತು. Fine. Option A correct ada. We are feeling little bit sleepy. Fine. 32% students have done it correctly. Option A correct ada. Moving on next. We have the least value of this function is. The least value of this function is given to the condition that a is greater than 0, b is greater than 0, x is greater than 0. ಹೌದಿಲ್ಲ? least value of the function ಬೇಕಾ? So f dash of x value is equals to, we can take it as equals to 0. Correct? Least value ಬೇಕಂದ್ರೆ f dash of x should be equals to 0. So a minus b by x square should be equal to 0. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ? a should be equals to b by x square, or x square should be equals to b by a, or from here x value should be equals to plus or minus root of b by a. Correct? And both are positive. a is also greater than 0, b is also greater than 0. Clear? Now next, once sati idan bandmele, after we are getting this over here, fine, either it is plus root of ab minus root of ab. So f double dash of
x f double dash of x. If I do double derivative of this will be nothing but what? 2b by x cube. Clear? Artha aita? A differentiation is 0, 2b by x cube. Now if your x value is equals to positive root b by a, negative tagondre negative bartada. If your x value is positive root b by a, f double dash of x value is greater than 0. So this is point of minima. This is point of minima over here. Iden bartad students, point of minima bartada. Point of minima bandmele, the next step is nothing but what? We have to go and find f of root b by a. F of root b by a. So which is nothing but what over here? A times of root b by a, the least value, minimum value. Clear? So minimum value is a root b by a plus we have b divided by root of b by a. Fine? Understood? So ilinda a anna, can I write it down as root a into root b divided by root of a plus b anna root b anta bariboda, root b into root b divided by root b by root of a. Root b cancel, root a cancel. So we have root of ab plus root of ab which is equals to 2 root ab. This is the minimum value. Fine. So option A is correct. Option A is correct. Fine. 89%, 90% students have done it correctly. Artha aita? Understood everyone? Clear? Okay. Next problem ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes. The interval in which the function is decreasing is, ಯಾವ interval ಅಲ್ಲಿ function decreasing ಇದೆ? Simultaneously ಮಾಡಿ. For this function to be decreasing, condition ಏನದ? F dash of x value should be less than 0. Decreasing ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ. Clear? Or less than or equals to 0. 3 2s we have 6x square plus 18x plus 12 should be less than or equals to 0. 6 ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x square plus 3x plus 2 should be less than or equals to 0. So we have x square plus 3x plus 2 should be less than or equals to 0. Factorize ಮಾಡಿದ್ರೆ we have x plus 1 into x plus 2 should be less than or equals to 0. Fine. Wavy curve method ಇಂದ if I put the numbers on the number line, ಇಲ್ಲಿ -2 ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರ್ತದ, we'll get it over here infinity, we'll get it over here minus infinity. So ilinda students we have nothing but what? This is plus, minus and plus. So I can tell that f dash of x is less than or equals to 0 for all x belongs to -2 to or closed -2 to -1. So in this interval it is decreasing. Option B is correct. Option B is correct. Fine. Yes. Very nice. Clear? Okay. Fine. Daka sir. ಸಾಕು ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ರಾಜ್ ಪಡ್ತೀನಿ. Done sir. 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್, ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 290 ಪ್ಲಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 160 ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಲೋ 1K ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ 120 130 ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಿಲೋ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ಓಕೆ, 5 minutes ಆಯ್ತು, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 ಇದಂತೂ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ, ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಒಂದೇ ಕೇಸ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದೊಂದು ಕೇಸು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಎರಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಓಕೆ, 0. ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಎರಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ನೈದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ರೀಸನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 5 minutes ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ರ. ಜಸ್ಟ್ 5 minutes, ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಎಸ್, ಓಕೆ ಹಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೇವ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ.
ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋತೀನಿ ನಾನು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. So welcome back students. Yes, welcome back. So physics maybe tomorrow or day after tomorrow, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಕಣ್ರೋ. ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೆನ್, ಯಾವತ್ತಂತ ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಮೈಕ್ ಆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲವು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ lollipop graph so increasing, exactly. Namaskara, welcome back. ರಿಯಾ, ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂದ, ಓದ್ಬೇಕು. ರಿಯಾ, ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇರೆ, ಓದೋರು ಬೇರೆ. ರಿಯಾ, ಓದೋರು ಬೇರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ, ಓದ್ತಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಏನ್ರೋ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ಗಳು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಯು ವಾಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್? ಓಕೆ, ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಅದತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 67 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೆನಿ, 91 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಖುಷಿ 67, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಪೋಲ್? ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಲ್? ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 935 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ 935 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. 935 ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿರೋರು ಕೆಲವೇ ಜನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೊಂದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to π/2. ಓಕೆ, ಸೊ sin x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin x ಪ್ಲಸ್ cos x, sin x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin x ಪ್ಲಸ್ cos x, ಓಕೆ, ಇಂಟು dx ಪ್ಲಸ್, ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ π/6 to π/3, π/6 to π/3, and here it is, here it is students, cot square x divided by cot square x plus, cot square x plus tan square x, cot square x plus tan square x, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 2 to 4, ಓಕೆ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b ಮೈನಸ್ a/2, i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b ಮೈನಸ್ a/2, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಂಡ್ರು. i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b ಮೈನಸ್ a/2, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b ಮೈನಸ್ a/2? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್, ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್? ನೋಡಿ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? a ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ π/2 ಪ್ಲಸ್ 0 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? sin x ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ cos x, sin x ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ cos x. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಡು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಯಾಕೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬಿಕಾಸ್ sin ಆಫ್ π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ sin ಆಫ್ π/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cos x. sin of π/2 is nothing, sin of π/2 minus x is nothing but cos x, and cos of π/2 minus sin x is cos of π/2 minus x is nothing but sin x. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ on replacing, okay, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, on replacing, okay, so on replacing students, on replacing, okay, so x by a plus b minus x, a plus b minus x. What is this a plus b minus x students? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is nothing but π/6 plus π/3 minus x. What is this students? It is nothing but π/2 minus x. It is nothing but π/2 minus x. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So what we get here? Here we get students, cot square x is replaced with what? Tan square x. Cot square x is replaced with tan square x. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. Sorry, so it is nothing but, it to be a, okay, so it is nothing but, it is here 4 plus 2 minus x. So what is that? 6 minus x. So 6 minus x. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get here, okay, so we get here, so 6 minus x, therefore, so a is replaced by, sorry, x is replaced by, square root of x is replaced with what? Square root of 6 minus x. ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? I hope this is clear. ಇದಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳಿ, ಇದಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ? i is equal to ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಸೊ i is equal to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, i is equal to ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? i is equal to, it is π/2 minus 0 divided by 2, which is equal to π/4. Okay, and ಇದರಲ್ಲಿ i is equal to, it is π/3 minus π/6 divided by 2, which is nothing but π/12. And here students, here is i is equal to, it is 4 minus 2 divided by 2, which is nothing but 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಸಿಫಾ ಸಾರಿ ಕಂದ, ಆಸಿಫಾ ಸಾರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್, ಕನ್ನಡ YT ಚಾನಲ್, PW KCET, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ aspirants. So and we expect all the students to learn Kannada and watch here. Okay, so don't, Hasif, Saifuddin, I hope you can get it. So all the content throughout, you can see that the content is in English, but the way I communicate, it will be in Kannada itself. Okay na? Fine. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 2 to 4, ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 minus x, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ a to b, okay, integral a to b f of x dx is nothing but it is integral a to b f of a plus b minus x into dx. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೀಗ, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್? ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 2 to 6, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 minus x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 minus x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಕಾಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಕರೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 to 4. ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 minus x, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 minus x. ಸೊ ಏನು ಬಂತಿದ್ದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 2 to 4, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 into dx. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 2y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ x and 2 to 4. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ 4 minus 2, therefore it is 2, therefore I equals to students 1. I hope this is clear. Sorry. So ಇಲ್ಲಿ 4 minus 2, that is 2 by 2 which is equal to 1. 2 by 2 which is equal to 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. Did everyone understood this? Reply me fast. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಹಲೋ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಣೋ. ಎಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಚ್ ಯರ್. ಸಿ, there are 4 properties students which are very important. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, there are 4 properties which are very important. 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಸಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. there are only 4 important properties. ಯಾವ್ದು? which are those 4 important properties students? ಮೊದಲನೇದು ಮಕ್ಕಳ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ಓಕೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ a to b f of x into dx. what is this? it is nothing but integral a to c, okay, f of x into dx plus students integral b to c, okay, integral b to c f of x into dx. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿಸೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ a to b f of x dx equals to this integral a to b, it is f of a plus b minus x into dx. Okay, this is the second property. And third property students, is nothing but it is integral 0 to 2a f of x into dx. Okay, f of x into dx, it is nothing but students 2 into integral 0 to a, 2 into integral 0 to a f of x into dx, okay, and 0. So ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಬಂದು if f of 2a minus x, if f of 2a minus x equals to f of x, and here students if f of 2a minus x equals to, if f of 2a minus x equals to it is minus f of x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈ 3ನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯಿತು. 4ನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ a to a f of x into dx. So this is equal to students, here it is 2 into integral 0 to a, okay, f of x into dx and 0. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ if students f of minus x equals to f of x, and here it is if f of minus x equals to minus f of x. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? if f of x is even, and ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು if f of x is odd. ಸೊ ಈ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಈ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ. All these 4 properties are very important. All these 4 properties are very important. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ?
All these four properties are very, very important. I hope this is clear. I hope this is clear, students. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? All these four properties are very, very important. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes. Madhu? Yeah. Out of sight I did it. Okay, fine. I hope this is clear, makla. Okay. So, ಯಾವ ರೀತಿ important? Let us come to the very first property, ಕಂಡ್ರೋ. Let us come to the very first property. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು PYQ ಕಂಡ್ರೋ. ಇದೊಂದು PYQ. So, yeah, find. So, ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 4 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1 into dx. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. Okay, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1 into dx. This is the problem we have got, students. ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ದೇ ಮೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 2 minus x into dx. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 minus x into dx. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 1 into dx. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ? ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, x minus 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು? x minus 1 if x is greater than, if x minus 1 is greater than or equal to 0, so it is x is greater than or equal to 1. And ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಏನು? It is nothing but minus of x minus 1. It is minus of x minus 1. Minus of x minus 1 is nothing but 1 minus x if x minus 1 is lesser than 0, that is if x is lesser than 1. And students, second part is here modulus of 2 minus x. Modulus of 2 minus x. Okay, so modulus of 2 minus x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here it is 2 minus x. 2 minus x if 2 minus x is greater than or equal to 0, that is x is lesser than or equal to 2. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Modulus of, minus of 2 minus x. Minus of 2 minus x, which is nothing but x minus 2 if 2 minus x is lesser than 0, therefore x is greater than 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear, students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. So, makla seniors, serious students, you need to overtake the spammers. Come on. Makla serious ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಜಾಗ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನೀವುಗಳು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕೊಂಡ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? i ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಯರ್? Which is the split point? Split point is nothing but it is x is equal to 2. X is equal to 2 is the split point. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? i ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 1 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 to 4. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ x is lesser than 1. ಇಲ್ಲಿ x is greater than 1. x lesser than 1 ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, x lesser than 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? x lesser than 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬಂತು? 1 minus x. x greater than 1 ಬಂದಾಗ ಏನು ಬಂತು? x minus 1. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಬರೀತೀರಿ? what do you write? Here we write it is 1 minus x into dx, and here students it is x minus 1 into dx. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ we got here it is x minus x square by 2 and it is 0 to 1 minus students x square by 2 minus x and it is 1 to 4. So what we get? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? we get here 1 minus 1 by 2 minus it is 1 by 2 into it is 15, okay, minus it is 3. So we got here 1 by 2 minus 15 by 2 plus it is 3. So we got here students minus 14 by 2, that is minus 7 plus 3, which is equal to minus 4. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1 minus 1 by 2 and then minus of, ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 16 by 2, 8.
ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 8 11 ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 8 plus 3 which is equal to 11. So what is the answer students? 11 is the right answer. 11 is the right answer. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಾ? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What doubt you have got students? Any doubt? Any doubt? Any doubt? Yes, very good, very good. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do you get here students? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? I is equal to. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ integral 0 to 2. Integral 0 to 2. Okay, integral 0 to 2 plus here integral 2 to 4. Okay, so ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x is lesser than 2 and ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? X is greater than 2. X is lesser than 2 and x is greater than 2. ಹೌದಲ್ಲ? Right, x is lesser than 2 and x is greater than 2. 5 ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರಾ? You are telling for this. ಆನ್ಸರ್ 5 ನಾ? ಆನ್ಸರ್ 5 ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, -3. ಓಕೆ, -3. Yes, 8 minus 3 which is equal to 5. Fine ಮಕ್ಕಳ, fine. Thank you. Yes, thank you students. 5 is the answer. Exactly ಮಕ್ಕಳ, 5 is the answer. Calculations wrong. Thank you. ಈಗ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x is lesser than 2 ಮತ್ತೆ x is greater than 2. x is lesser than 2 ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 minus x. ನೋಡಿ, x is lesser than 2 ಗೆ 2 minus x, x is greater than 2 ಗೆ x minus 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? x is lesser than 2 ಗೆ ಮಕ್ಕಳ 2 minus x and here it is x minus 2. I hope this is clear students. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We got here, it is nothing but 2x minus x square by 2. Okay, it is 0 to 2 plus it is x square by 2 minus 2x and it is 2 to 4. So here we get 4 minus 2. 4 minus 2 plus students it is 1 by 2 into 16 minus 4. It's nothing but 12 minus 2 into 2. Okay, so we got here it is 2 plus 6 minus it is 4. So what we get? 6 minus 4. Answer is 4. Answer 4 ಬರುತ್ತಾ? Second one students, answer 4 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Answer 4 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Second answer 4. Very good. Superb. Answer 4 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. Right? I hope this is clear. ಸೊ ಇಷ್ಟೇನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು? ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಾ? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ 0 to 6. Integral, let me take care, minus 4 to 5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x plus 2 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x minus 3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು dx. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ x plus 2 plus x minus 3. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, which is the split point students here? Split point ಏನು? What is the split point students? Split point ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ? Split point is nothing but x is equal to -2. ಇದರಲ್ಲಿ split point ಏನು? Split point is nothing but, split point is nothing but students, it is nothing but x is equal to 3. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What we get? I is equal to, it is nothing but integral -4 to -2. Okay, plus students, plus it is, plus ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? -2 to 3 and then students plus it is 3 to 5. ಹೌದಲ್ಲ? 3 to 5. Right. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? x is lesser than -2 and x is lesser than 3. Okay, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? x is greater than -2 and x is lesser than 3. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? x is greater than -2. Okay, x is greater than -2 and x is greater than 3. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? What we get? So what we get students here? We get -x -2. Okay, we get here -x -2 and it is plus 3 minus x. Okay, so ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ? How? Just think. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? x is greater than -2. It is it is x plus 2. So it is x plus 2. It is plus 3 minus x into dx. So next ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x is greater than -2. So it is nothing but x plus 2 plus x minus 3 into dx. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಹೌ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್?
ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ? Why? Because modulus of x plus 2. Modulus of x plus 2 is what? It is x plus 2. Okay, and here it is minus x. So minus of x plus 2. Okay, so which is nothing but minus x minus 2. So idyavaga makla if x is greater than or equal to minus 2, and this is if x is lesser than minus 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x plus 3. Okay, sorry, modulus of x minus 3. This is nothing but, okay, this is nothing but students, it is x minus 3 and it is 3 minus x. Okay, so therefore, idyavaga if x is greater than or equal to 3 and if this is x is lesser than 3. Okay, so based on this students, we get here it is I equals to, it is minus 4 minus 2, it is minus 2x plus 1 into dx. Okay, plus it is, integral minus 2 to 3, it is 5 into dx. Okay, plus it is 3 to 5, integral it is 2x minus 1 into dx. So we got students here it is minus x square plus x and it is minus 4 to 2 minus 2 plus students 5x and it is minus 2 to 3 plus students it is x square minus x and it is 3 to 5. Okay, so what we get? Illen barutte makla, we get here minus of it is 4. Okay, 4 minus 16, it is nothing but minus 12. Okay, minus 12 plus it is 2. Okay, so plus it is 5 into, it is 5. Okay, so plus it is students, it is 25 minus 9. So 25 minus 9 is nothing but 16 minus, okay, 16 minus it is 2. Okay, fine. So we get here students, it is 12. Okay, so 12 plus 2, 14. 14 plus 25 plus 14. Okay, so 28 plus 25. The answer is students, it is nothing but 53. So what is the answer students? 53. 53 ಬಂದಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ 53 ಬಂದಿದೆಯಾ? Did everyone get 53 students here? 45 ಬರ್ತಿದೆಯಾ? 53 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 45 ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರತೀಕ್? Think ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? So it is 4 minus 16. 4 minus 16 is nothing but minus 12. So minus 2 plus 4 is 2. Okay, 5 into 3 plus 2, 5. So 25 minus 9, 16. 16 minus 2, yes, 53. 7, ಯಾವ್ದು 7? ಯಾವ್ದು 7? 7 ಯಾವ್ದಮ್ಮ? 53 ಬಂದಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ? 45 ಬಂದಿರೋರು ದೀಪಿಕಾ 45 ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಕಂದ. ಸೊ ಕೆಲವರು 45 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕೆಲವರು 47 ಅಂತ ಇದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಮೈನಸ್ 16 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 12 and minus 2 plus 4. Minus 2 plus 4 is nothing but 2. So 5 into 3 plus 2 is 5. So 25. 25 minus 9 is 16. Minus 5. Okay, 5 minus 3 is nothing but 2. Perfect agidiyalla. I am getting perfectly 53. Okay, fine. Fine makla, fine. So nodi, suppose students, if they are asking like this, ee reeti innond question makla, ee reeti innond question, integral. Yeah, integral students, integral. So modulus of x square, okay, x square, so 2, okay, so 8 into 2, okay, minus 10x plus 16, okay, minus 10x plus 16 into dx. Okay, so here it is 1 to 9 into dx. ಬೇಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. 2 to 9 into dx. Yes, 2 to 9 into dx. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಈ ರೀತಿ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಂಡ್ರು ಇದು. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 10x plus 16. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? So we got here it is nothing but, this is nothing but students modulus of 16 can be written as 8 into 2. Okay, so it is plus and here minus. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x minus 8 into x minus 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ವೆವಿಕರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ,
ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ವೆವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 2 8 ಅಂಡ್ ದೆನ್ 60 ಸಾರಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ 10x ಪ್ಲಸ್ 16. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 10x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಾರಿ, it is minus 16. Okay, so it is students minus 16. Yeah, it is minus 16. Yeah, minus 16 plus 10x minus x square. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದು if this is x belongs to it is minus infinity comma 2 union students 8 comma infinity. Okay, ಇದು ಯಾವಾಗ? if x belongs to it is 2 comma 8. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ವಿಚಾರದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇ. 2 to 8 ಅಂತಾನೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ, 2 to 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 and 8. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, i equals to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 2 to 8. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 10x ಪ್ಲಸ್ 16. Okay, into dx. So it is nothing but it is integral of it is 2 to 8. It is 16 plus 10x. Sorry, minus 16 plus 10x. It is minus 16 plus 10x. Okay, minus x square into dx. So we got here it is nothing but minus 16x plus it is 5x square. Okay, so minus x cube divided by 3 and it is 2 to 8. Okay, so therefore we got here it is minus 16 into it is minus 16 into 8 minus 2 is nothing but 6 plus 5 into 64 minus 4 is nothing but 60 minus 1 by 3 into okay 8 cube. Okay, so it is nothing but 64 into 8. So 64 into 8 is nothing but okay 2 power 2 cube. So it is nothing but 2 power 9 512. So this is nothing but 512. So 512 minus 8. 512 minus 8 is nothing but 504. Okay, so therefore we got here minus 96. So plus 300. Okay, minus students here it is 1. Okay, 1 and then 206 24 is 8. Okay, so therefore we got here. Okay, so ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗೆಟ್? 168ಗೆ 4 ಕಡಿಮೆ, 268ಗೆ 4 ಕಡಿಮೆ, 268ಗೆ 4 ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 264. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 36. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 36. Is that right? 36 ಬಂದಿದ್ಯಾ? Exactly. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ i is equal to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ pi by 4 to 5 pi by 4. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ sin x into dx. ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಅಡಿಷನ್ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ? 89 ಕೆಲವರು 36 ಬಂದಿದೆ, 89 ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 8 into 6, 8 minus 2. So it is 64. 64 minus 4 is nothing but 60 and it is 8 cube is nothing but 512. 512 minus 8. 512 minus 8 is nothing but 504. Correct ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. What is wrong here? Everything is right ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? I hope you all got this answer. I hope students you all got this answer. ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೇನಿದು? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ sin x. ಏನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is modulus of sin x students? Modulus of sin x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here students sin x. Yeah, we get here sin x. If sin x is greater than 0. Okay, and here minus sin x if sin x is lesser than 0. Sin x is lesser than 0. So sin x greater than 0 ಇಲ್ಲಿ if x belongs to first and second quadrant. ಹೌದಲ್ಲ? and ಇದೇ ವಾಗ ಮಕ್ಕಳ if x belongs to third and fourth quadrant. Is that right? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ pi by 4 to pi ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್
pi to 5 pi by 4. Okay, so illen barutte, what we get? Here we get sin x into dx, and here we get students minus sin x into dx. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So we got here it is minus cos x and it is pi by 4 to pi. Okay, and minus of it is plus cos x. It is plus cos x and it is students pi to it is 5 pi by 4. Okay, so therefore we got here it is nothing but minus of minus 1 by root 2. Okay, so plus of it is minus 1 by root 2. Okay, minus of minus 1. Okay, so therefore we got here it is 1 plus 1 by root 2. Okay, minus 1 by root 2 plus 1. So we got here answer is 2. So what is the answer is students? Answer is 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಬೇಕಾ? ಸಾಕಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರೈ ದಿಸ್? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರೈ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದೊಂದು ಕೊಡ್ಲಾ ಬೇಡವಾ? ಡಿ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಬರೀ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes. So ನೋಡಿ, I is equal to students, I is equal to integral students 0 to integral students 0 to pi by 4 modulus of sin x minus cos x into dx. Okay, modulus of sin x minus cos x into dx. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳಿ, modulus of sin x minus cos x into dx, integral 0 to pi by 4. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ. ವಾಚ್ ಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಚ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ವಾಚ್ ಯರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ PYQs ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ pi by 4, pi by 2. Okay, so it is 3 pi by 4, 3 pi by 4, and then pi, and then 5 pi by 4, and then students 3 pi by 2. Okay, 7 pi by 4, 7 pi by 4, 7 pi by 4, ಮತ್ತೆ next it is 2 pi. Next is ಮಕ್ಕಳ 2 pi. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಚ್ ಯರ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ sin x ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ sin x ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರೆ sin x graph. First I am writing the sin x graph students. ಇದು sin x graph ಇದು. This is sin x graph. This is students sin x graph. Next ನೋಡಿ cos x graph ಬರೀತೀನಿ. I am writing the cos x graph students. So next ಬಂದು cos x graph. So ಇದು ಮಕ್ಕಳ cos x graph. This is cos x. Okay, this is cos x graph students. This is a cos x graph. ಈಗೇನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? This is a cos x graph. So ನೋಡಿ, watch here everyone, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ. This is cos x, and this is student sin x. ಇದು ಬಂದು sin x. ಇದರ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are different intervals students. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. There are 3 intervals here. 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. There are 3 intervals here. 0 to 2 pi ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 0, pi by 4, ಇನ್ನೊಂದು pi by 4, 5 pi by 4. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ 5 pi by 4, 2 pi. 5 pi by 4, 2 pi. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇನು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ cos x is much higher. Cos x is much higher than the sin x value. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ?
0 to pi by 4 ಅಲ್ಲಿ cos x is much higher than the sin x value. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, what is happening here students, what is happening here, cos x is greater than sin x students. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. cos x is greater than sin x. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬನ್ನಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಕ್ಕಳ? pi by 4 to 5 pi by 4 ಸಾರಿ pi by 4 to 5 pi by 4 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? sin x is greater than cos x ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ sin x is greater than cos x ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, cos x is greater than sin x. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, cos x is greater than sin x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ pi by 4 ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ, ಐ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ pi by 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ pi by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು pi by 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ pi by 4 to pi by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು ನೋಡಿ 0 to pi by 4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ 0 to pi by 4. ಇದೇನಾಗತ್ತಿದು pi by 4 to pi by 2. ಸೊ pi by 4 to pi by 2. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? cos x is greater than sin x. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? cos x is greater than sin x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ sin x minus cos x is lesser than 0. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? sin x minus cos x is lesser than 0. sin x minus cos x is lesser than 0. ಏನಾಯ್ತಿದು? sin x minus cos x is lesser than 0. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ sin x minus cos x ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ sin x minus cos x into dx. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಿದ್ದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? sin x is greater than cos x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? sin x minus cos x is greater than 0. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? sin x minus cos x is greater than 0. Is that right? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಿದ್ದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ sin x minus cos x. ಇದೇನಾಗತ್ತಿದ್ದು? sin x minus cos x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿರೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿರೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿರೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿರೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. So it is nothing but students minus cos x minus sin x. Okay, so minus cos x minus sin x 0 to pi by 4 plus of it is minus cos x. Okay, so minus cos x minus sin x and it is pi by 4 to pi by 2. Pi by 4 to pi by 2. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get it is minus of it is 1 by root 2 minus 1 minus students 1 by root 2 minus 0. Okay, so here it is plus students minus of it is 0 minus 1 by root 2. Okay, minus it is 1 minus 1 by root 2. Okay, so therefore we got here it is minus of minus so it is minus of minus 1 by root 2. Okay, so plus 1 minus 1 by root 2. Okay, so now students here minus, so plus of it is 1 by root 2. So minus 1 by root 2 minus 1 plus 1 by root 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so therefore what we got here, we got here it is 2 by root 2. So 1 minus 1 minus 1 minus 2. So it is 2 by root 2. Okay, 2 by root 2 minus 1 and it is plus 2 by root 2. 2 by root 2 minus 1. Okay, so therefore we got here it is root 2. Okay, root 2 minus 2 plus root 2. It is nothing but students 2 root 2. 2 root 2 minus 2. Therefore it is 2 common. It is root 2 minus 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Did everyone understood this? I hope this is clear.
ಓಕೆ ಯಾ ಸೊ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಯಾ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 to 5 ಓಕೆ 0 to 5 ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 to 5 ಓಕೆ 2 to 5 ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x into dx ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1.5 to 3.5 1.5 to 3.5 ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x into dx ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಯೂಶಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ಗೆದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ π/2 ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವಲ್ π/2 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ π/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ಗೆದ್ರು ನೋಡಿದ್ರಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ಗೆದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿದ್ರಾ ಯಾರು ಗೆದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಯಾರು ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು ಯಾರು ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು ಸೊ ಯಾರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಕಣ್ರೋ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಯಾ ಸೊ ಫೈನ್ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನು 63 ಓಕೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಿರೋದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಥಮ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂದ 9 ಪ್ರಥಮ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 9 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 9 ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 9 ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 9 ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾ ವಾಚ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ x belongs to students 0,1 if x belongs to 0,1 greatest integer function of x is equal to what students ಹೇಳ್ತೀರಾ will you all tell me if x belongs to so here students if x belongs to here it is 1,2 okay so greatest integer function of x is equal to ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ can you please tell me students ಹೇಳ್ತೀರಾ will you all tell me this ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಕ್ಕಳ 0 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನೀತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಲೇಟರ್ ಕೊಣೋ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 2 to 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 3 to 4 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 4 to 5 ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2 ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2 into dx ಓಕೆ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 3 into dx and here we get 4 into dx so what we get here we get 2x and it is 2 to 3 okay so plus students 3x and it is 3 to 4 plus students 4x and it is 4 to 5 so what we get here we get 2 plus 3 plus 4 so what is the answer is 9 okay so ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ I is equal to so I is equal to what we get here 1.5 to 2 okay so greatest integer function of x into dx plus students it is 2 to 3 greatest integer function of x into dx plus it is students 3 to 3.5 greatest integer function of x into dx so we got here ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ we get here integral 1.5 to 2 it is 1 okay so ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 into dx plus students integral 2 to 3 it is 2 into dx plus students it is integral 3 to 3.5 it is 3 into dx I hope this is clear so we got here x and then 1.5 to 2 plus students 2x and it is 2 to 3 plus students it is 3x it is 3 to 3.5 so what we got here it is 0.5 okay 0.5 plus 2 into 1 plus students 3 into 0.5 so we got it is 0.5 plus 2 plus students it is 1.5 so it is nothing but answer is 4 so what is the answer students answer is 4 I hope this is clear ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ did everyone understood this students ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ -2 to 3, okay, -2 to 3 greatest integer function of x into dx. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ -2 to 3 greatest integer function of x into dx. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಏನು ನೋ ಸರ್, ನೋ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ ದೀಪಕ್, ಓಕೆ ದೀಪಕ್ ಏನ್ ನೋ ಸರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು? ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0.5, 1 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 0.6 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 0.7 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 1.5 and 1.5, 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 1.5, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? 1. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 1.6 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 1.9 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನೋ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 1.5 to 2 ಇತ್ತು, 1.5 to 2 ಇತ್ತು. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು 3 to 3.5 ಇತ್ತು. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಬರುತ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಕಂದ, ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ 0. ಏನು 1.5 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಏನಕ್ಕೆ 1.5 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -2 to 0. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0 to 3. Okay, so here we get students, it is minus x divided by x into dx. Here it is x by x into dx. So we got it is -2 to 0, it is -1 into dx, plus it is students integral 0 to 3, it is 1 into dx. So we got minus x and it is -2 to 0, plus students x and it is 0 to 3. So we got now minus of it is 2, okay, so and it is plus 3. Okay, so what is the answer students? 1. 1 is the right answer. What is the answer students? 1 is the right answer. I hope this is clear. ಯಾಕೆ ನೀವು 1.5 ಬಂತು? Why did you get 1.5? 1 is the answer ಮಕ್ಕಳ. 1 ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? Superb control, superb. Okay, so ನೋಡಿ ಇದೊಂದು PYQ ಮಕ್ಕಳ. this is a PYQ given. So that is integral 0 to 2. So greatest integer function of x square into dx. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕೊಂಡ್ರು, ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1.5 ಬಂತ, ಹೆಂಗೋ 1.5 ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ 1.5? ಹೇಗಮ್ಮ 1.5 ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ 1.5?
1.5 ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ 1.5? 1.5 ಬರೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ 1. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾ, ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, between 0 and 2 students, between 0 and 2, okay, we have students, we have square root of, yeah, so we have square root of 1, square root of 2 and square root of 3. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Between 0 and 2 we have square root of 1, square root of 2 and square root of 3. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಿ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 2 ಏನಿದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 2 ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. I will divide this into 4 parts. I will divide this into 4 parts. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Listen to me students. Here we get x belongs to 0, 1. Okay, here we get students x belongs to, it is 1 to root 2. Okay, here we get students x belongs to, it is root 2, root 3. Root 2, root 3. And students, here we get x belongs to, it is root 3, 2. Root 3, 2. Okay, I hope this is clear. ಸೊ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ವೇರ್ ಡಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? Can you please tell me students, x square belongs to what here? ಹೇಳಿ, x square belongs to what students? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 1, 2. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2, 3. and ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 3, 4. Do you all agree with this? Students? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ? What we get here, therefore students, please watch here. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ. Please watch here students. Therefore, I is equal to integral 0 to 2. So greatest integer function of x square into dx ಏನಿದೆ? So this is rewritten as integral 0 to 1 plus integral 1 to root 2. Okay, plus here it is integral root 2 to root 3 plus students it is integral root 3 to root 4. Okay, root 3 to 2. Okay, so ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What we get here? So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. Tell me students, tell me now. So here students, greatest integer function of x. Okay, ಹೇಳಿ ಈಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 1, 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 2, 3 ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಡು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0, ಓಕೆ, 1, 2 and then 3. Okay, so same value students, 0 into dx, 1 into dx plus 2 into dx and then 3 into dx. Same rule makla. Same rule. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Therefore I equals to, so I equals to students, we got here it is 0 plus it is x 1 to root 2 plus students it is 2x, it is nothing but root 2 to root 3. Root 2 to root 3 plus it is 3x and then it is root 3 to 2. Okay, so therefore we got here it is nothing but root 2 minus 1 plus it is 2 into root 3 minus root 2 plus it is 3 into 2 minus root 3. So we got here it is root 2. Okay, so minus 1 plus 2 root 3 minus root 2 plus student 6 minus 3 into root 3.
So therefore we got here it is nothing but 5. So it is 5, okay, 5 to root 2. So here it is 2 root 2, okay, 5 minus root 2. So we got here 5 minus root 2 minus root 3. Okay, 5 minus root 2 minus root 3. 5 minus root 2 minus root 3. This is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ instead of this students I am going to give this answer this integral 0 to 1.5. Integral 0 to 1.5. Answer me this students. Find I is equal to integral 0 to 1.5. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this students. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕಂದ. ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ between 0 and 5 students, between 0 and 1.5 we have students square root of we have square root of 1, we have square root of 1 and square root of 2. Okay, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳ. Okay, because this is nothing but 1.4 I think. This is 1.4 ಏನೋ. Square root of 1.2 is what? 1.4 ಏನೋ ಬರುತ್ತಾ? What is that? So what is that students? We got here, therefore it is integral 0 to 1 plus it is integral 1 to root 2 plus students integral of root 2. Okay, integral of root 2 to it is to 1.5. It is 1.5. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತಾ? So what do we get? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? Listen to me ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. X belongs to integral 0 to x belongs to integral 0, 1.5. So this is written as students 3 parts. 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, I am writing it as 3 parts students. I am writing it as 3 parts. One is x belongs to 0, 1. Okay, and next one is x belongs to it is 1, so it is 1, root 2, and then students it is x belongs to root 2, root 2, 2.5. Okay, so root 2, 1.5. Root 2, 1.5. Okay, so ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ listen to me students. X square. What is x square students? X square ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ? Listen to me. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. X square ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? X square belongs to 0, 1. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? X square belongs to it is nothing but it is 1, 2, and here students x square belongs to what? It is 2, 2.25. 2, 2.25, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? greatest integer function of x square. So greatest integer function of x square equals to 0. Here students greatest integer function of x square equals to 1, and here students greatest integer function of x square equals to it is 2. I hope this is clear. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 0, 1 and then 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so therefore we got here 0 plus it is x 1 to root 2. Okay, plus students it is 2x and it is root 2, 1.5. So therefore we got here it is nothing but root 2 minus 1 plus students it is 3 minus 2 root 2. So therefore we got here it is 2 minus root 2. So what is the answer students? 2 minus root 2 is the answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಕಂದ? ಶಂಕರ್ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? What wrong? What is the wrong? Did everyone understood this? Good. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕತೆ ಆಗತ್ತೆ ಕಂದ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. I is equal to integral. I is equal to students integral 2 into 2 to 4
2 to 4 students, log of greatest integer function of x into dx. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ. Get me the answer for this. Get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಕತೆ ಕಣೋ. ಸೈನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ 1 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಸೈನ್ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 to 3 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 3 to 4. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ log 2. This is nothing but log 2 into dx and it is log 3 into dx. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So we got here it is log 2 into. So log 2 into students it is nothing but it is x 2 to 3 plus it is students it is log 3 into it is into x and it is 3 to 4. So we got here it is log 2 plus log 3. So what is the answer? Log 2 into 3, log 2 into 3 which is nothing but log 6. So what is the answer students? Log 6 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Did everyone understood this? Reply me fast. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಮಜಾ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಕವರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಕವರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes. So coming to the next one students, coming to the next one here. Yeah. So majorly students on even and odd function. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, so yeah, I is equal to students, I is equal to, it is minus a to a f of x into dx. f of x into dx equals to students, it is nothing but it is integral. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to a f of x into dx and 0. ಸೊ ಇದ್ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? if f of minus x equals to f of x and this is if f of minus x equals to minus f of x. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದ್ಯಾವಾಗ? if f of x is, so this is students if f of x is even and this is if f of x is odd. if f of x is odd ಮತ್ತೆ even ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಶುಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಡ್ ಮತ್ತೆ even ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹೇಳ್ರೋ. ಎಸ್ ಫೈನ್ ಪ್ರತೀಕ್, ಫೈನ್ ಕೊಡು. ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ, ಈವನ್ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? I is equal to students, it is what type of problem? ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ. I is equal to, sorry, f of x is equal to students 1 plus e. Okay, f of x is equal to sin x. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, sin x ಏನು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇವನ್ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. f of x is equal to sin x, ಇದು ಇವನ್ ಆಡ್? f of x is equal to sin x, even or odd? ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, f of x is equal to cos x, even or odd? f of x is equal to cos x, even or odd? f of x is equal to sin square x, third one sin square x, okay, even or odd? The fourth one, f of x is equal to, it is log of 1 minus x divided by 1 plus x. Is it even or odd? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇವನ್ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಯಾವ್ದು ಇವನ್ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಮಕ್ಕಳ?
ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಡ್? ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದು ಈವನ್ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಡ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈವನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈವನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಡ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಆಡ್ ಯಾವುದು ಈವನ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೀಚ್ ಯು. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯಾಕೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ here, it is log of, it is 1 plus x divided by 1 minus x. Log of 1 plus x divided by 1 minus x. ನಮಗೊಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, we know that log a by b equals to, log a by b is equal to students minus log b by a, minus log b by a. So ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What do we get? Yeah, what we get students, we got here, therefore. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of minus x equals to, it is minus log. So minus log of, it is 1 minus x divided by 1 plus x. I hope this is clear. ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಗ್ ಎ ಬೈ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು, okay, minus pi by 2 to pi by 2 log of, okay, so 2 minus sin x divided by 2 plus sin x into dx. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? What is the answer for this? ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡ್ಕಂದ. ಮಂದಗುರು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್ 2027 is started already. Laksha 2027 is started already. So yeah, this is odd function makla. This is odd function. Nodi here. Here students, f of x is equal to, it is log of 2 minus x. Okay, log of 2 minus sin x divided by 2 plus sin x. 2 plus sin x. Okay. So here we get students f of minus x. F of minus x equals to, it is log of 2 plus sin x divided by 2 minus sin x. Okay, so therefore we got here f of minus x equals to minus log of, it is 2 minus sin x divided by 2 plus sin x. 2 minus sin x divided by 2 plus sin x. So therefore students, it is f of minus x equals to f of x minus f of x. So therefore f of x is students what? It is odd. So f of x is odd. Therefore students, I is equal to n barat ma class 0. I is equal to n barata 0. Okay. So what about this function students? Is even or odd? Hedi makla. Is this even or odd students? F of x is equal to 1 by 1 plus e power x. Is this even or odd students? Is this even or odd? Hedi makla. Is this even or odd? ಬರ್ತೀನಿ ಕಂದ, ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತೀಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಡು, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ. ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್ ಕೊಡು. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ಇನ್ನೂ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ ಕಂದ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಡು, ಬರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇವನ್ ಆರ್ ಆಡ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇವನ್ ಆರ್ ಆಡ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇವನ್ ಆರ್ ಆಡ್? Is this even or odd students? Tell me fast. ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Is this even or odd students? Tell me fast.
So replace x by minus x, it is nothing but 1 by 1 plus e power minus x. Okay, so this is neither equal to, so this is not equal to f of x or not equal to students minus f of x. So therefore students, f of x is equal to 1 by 1 plus e power x. 1 by 1 plus e power x is neither even nor odd. Is neither even nor odd. Is neither even nor odd. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 1 plus 3 power x, 3 power sin x, 1 by 1 plus 3 power sin x. This is also students neither even nor odd. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡು neither even nor odd. This is also neither even nor odd. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ -1 to 1 by 1 plus e power x, 1 by 1 plus e power x into dx. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ minus pi by 2 to pi by 2. ಓಕೆ, minus pi by 2 to pi by 2 ಈ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by 1 plus e power sin x into dx. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ -4 to 4 cos inverse of x into dx. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಐ ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಬರ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇದೇನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. Okay, so therefore it is pi minus cos inverse of x, pi minus cos inverse of x. So this is not equal to f of x or not equal to minus f of x or not equal to minus f of x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of x is equal to cos inverse of x. f of x is equal to cos inverse of x is neither even nor odd. Is neither even nor odd. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, serious students reply ಮಾಡಿ. Those who are serious about studies, please reply me students. Yes, I want some motivation. Reply ಮಾಡಿ ಬೇಗ. I want some motivation. Reply me students fast. Reply ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಸಿ, ಇಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್, ಇಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್, yeah, if functions are neither even nor odd students, we use property number 2. We use property number 2. Yeah, we use property 2, that is integral. Integral. Yeah, that is integral a to b f of x dx. F of x dx equals to integral a to b. It is f of a plus b minus x into dx. Okay. Yeah. So if integral a to b f of x dx, so ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ we use this property to get the answer. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? we are going to, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? are you all listening to me students? if a function is neither even nor odd, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ neither even nor odd ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? we immediately use this particular property. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? i is equal to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ -1 to 1, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by 1 plus e power minus x into dx ಬರುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ a plus b minus x, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ a plus b minus x is nothing but it is 1
Okay, so minus 1 plus 1, it is nothing but minus 1 plus 1 minus x equals to minus x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Did everyone understood this? So ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನು ಬಂತು? x ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ x ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತು? x ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ x ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Reply me fast students. ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು, ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. Listen to me fast. ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. Listen to me. No break, no break. Directly 9:45, 10 o'clock I will end the class. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, did you all understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 1 to 1, it is e power x divided by, okay, so it is 1, yeah, it is nothing but e power x plus 1. ಬರಿಬೋದಾ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ? into dx. Can we write like this? So let us call this as equation 1 students. Let us call this as equation 1. Let us call this as equation 2. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ? Because 1 by 1 plus e power minus x equals to, so ಇದನ್ನ 1 by e power minus x common. So we got here e power x plus 1. So we got here it is e power x divided by e power x plus 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ದ ವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದಿಸ್, ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ equation 1 plus equation 2. Equation 1 plus equation 2. So therefore I plus I. So I plus I equals to students, it is integral minus 1 to 1. Okay, so it is nothing but 1 plus e power x divided by e power x plus 1 into dx. So it is nothing but, it is integral minus 1 to 1, it is 1 into dx. So 2i equals to, it is x and minus 1 to 1, it is nothing but students 2. So I is equal to 1. So what is the answer students? I is equal to 1 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? What is the answer students? I is equal to 1 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರೋ? I hope this is clear. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ಓಕೆ, ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? I is equal to, it is nothing but minus pi by 2 to pi by 2. Okay, it is nothing but 1 divided by 1 plus 3 power minus sin x into dx. Okay, so we got here it is integral minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so it is nothing but 3 power sin x divided by 1 plus 3, yeah, it is nothing but, it is 3 power sin x plus 3 power sin x plus 1 into dx. So we got here it is nothing but I. Okay, so call this as equation 1, call this as equation 2. Equation 1 plus equation 2. Equation 1 plus equation 2. It is nothing but 2i equals to, it is minus pi by 2 to pi by 2. Okay, minus pi by 2 to pi by 2. So therefore we got here, it is nothing but, hen barutidralli 1 plus 3 power sin x. Okay, divided by 1 plus 3 power sin x or 3 power sin x plus 1. Okay, into dx. So therefore we get here minus pi by 2 to pi by 2. It is 1 into dx. So therefore 2i equals to, it is x. And then it is minus pi by 2 to pi by 2, which is nothing but pi. Okay, therefore I equals to pi by 2. Therefore I equals to students pi by 2. I equals to what? Pi by 2 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಸೊ I is equal to students integral, it is minus 4 to 4 cos inverse of x into dx. So this is also students neither even nor odd. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ neither even nor odd. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. f of x is equal to cos inverse of x. Okay, f of minus x equals to, it is cos inverse of minus x, which is nothing but it is pi minus cos inverse of x. So this is not equal to f of x or not equal to minus f of x.
ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, therefore I equals to, it is minus 4 to 4. Okay, it is nothing but cos inverse of minus x. Property 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2. ಓಕೆ, ಸೊ therefore what we get, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ we got here it is nothing but I is equal to, okay, so I is equal to students, it is nothing but minus 4 to 4. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, integral minus 4 to 4, it is pi minus cos inverse of x into dx. Pi minus cos inverse of x into dx. So therefore I equals to, it is minus 4 to 4 pi into dx, sorry, minus 4 to 4 pi into dx minus integral of minus 4 to 4 cos inverse of x into dx. So what we get, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, this is nothing but I. So I equals to, it is pi into x minus 4 to 4. So it is students minus I. So 2i equals to, it is 8 pi. So I equals to students 4 pi. So I equals to what? 4 pi is the right answer. I is equal to what students? 4 pi is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. I is equal to, it is minus 3 to 3. Yeah, I equals to students minus 3 to 3. It is tan inverse of x into dx. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. tan inverse of 3 into dx. ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕಿನ ಆನ್ಸರ್. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರೋ ಬೇಗ. Yeah, this is odd function. Yes, this is odd. F of x is equal to tan inverse of minus x. So f of minus x equals to minus tan inverse of x. Sorry. Tan inverse of minus x equals to, yeah, tan inverse of minus x equals to, therefore f of minus x equals to minus tan inverse of x. So therefore we get here f of minus x equals to, it is minus f of x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, therefore f of x is odd. So therefore f of x is what students? Odd. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, therefore I is equal to 0. I hope this is clear. Therefore students I is equal to 0. I hope this is clear. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಾ? Shall I increase the level a bit students? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಾ? Shall I increase the level students a bit? Shall I increase the level here? Okay, so ನೋಡಿ. Okay, fine. So ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ I is equal to, suppose I write here integral 0 to pi by 2. Okay, so sin power 4x divided by, so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಐ ನೋ ಇಟ್ ಸರ್. ಇದೇನು ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ 0ಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ 0ಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ PTK ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ?
ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಪೈ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ 0. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಬೈ 4. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಚ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ 0 ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೊಂಡ್ರೋ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to pi. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to pi sin ಪವರ್ 4x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin ಪವರ್ 4x ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಪವರ್ 4x. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್? ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಂಡ್ರೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಡ್ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. I have just said 4th property. Especially ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ a to b f of x into dx ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ a to b f of a plus b minus x into dx, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, a is equal to 0 and b is equal to x. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ a is equal to 0 ಮತ್ತೆ b is equal to x. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we got 0 to a f of x dx is nothing but students, it is integral 0 to a, it is f of a minus x into dx. Okay, so therefore students, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, therefore please watch here students. ಇದಲ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳ, we have one more property. So listen to me students, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Listen to me. No. The previous answer is not pi by 4. ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಈ ಆನ್ಸರ್ pi by 4. But this answer it takes time. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. Listen to me students, listen to me. So pi by 2 ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಇದು pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. Listen to me students, listen to me. Yeah. So ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to a ಅಂತ ಬಂತು. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to a. See, when lower limit is 0, ಮಕ್ಕಳ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. when lower limit is 0 students, when lower limit is 0, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ, when lower limit is 0, we have two properties ಮಕ್ಕಳ. when lower limit is 0, okay, we have two properties. ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. we have two properties. ಯಾವ್ದು? we have two properties. which are those two properties? ಒಂದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is students, special case of property 2. special case of property 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? It is special case of property 2. I hope this is clear. And which is that integral 0 to a, it is f of x into dx, which is nothing but, so ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Okay, so and then students, second one is integral 0 to 2a equals to, it is 2 into integral 0 to a, 2 into integral 0 to a and 0. ಇದ್ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಇದ್ಯಾವಾಗ? if f of 2a minus x equals to, f of 2a minus x equals to f of x, and ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? if f of 2a minus x equals to minus f of x. These are the two properties which we have students. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಮಕ್ಕಳ? These are the two properties which we have. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 0. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ 0 ಆಗಿದೆ. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? 0. So when the lower limit is 0 students, when the lower limit is 0, we have two properties to follow. Yes, Mandguru, it is good kona, it is good. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗಾಡ್, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Those who are serious, please reply. You cannot sit quiet students. You cannot keep quiet. You need to reply students. You need to reply. You cannot stay quiet. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ರಿಪ್ಲೈ ಸೂನ್. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಮೇಜರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮೇಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾ ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ, ಯಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 0, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 0, okay, so whenever the lower limit is 0, whenever the lower limit is 0, okay, whenever the lower limit is 0 students, okay, first we go with, correct ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, first we go with, first, okay, we have 3 options students, we have 3 options, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, okay, first we go with, okay, first we go with, first, okay, we have 3 options. Whenever the lower limit is 0, we have 3 options, we have 3 options, 3 option ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, we have 3 options, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, listen to me students, we have 3 options. ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ 3 options ಅದು? What are the 3 options? Listen to me ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ. We have 3 options. What are the 3 options students? ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? Whenever the lower limit is 0 students, lower limit 0 ಆದಾಗ we have 3 options. ಮೊದಲನೇದೇನು? If f of 2a minus x, if f of 2a minus x equals to f of x ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 2a f of x into dx ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 into integral 0 to a f of x into dx ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is the first thing. Second thing students, second thing, if f of 2a minus x is equal to, f of 2a minus x equals to minus f of x ಆದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 2a f of x into dx equals to 0 ಬರುತ್ತೆ, and ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್, what is the third option students? If f of 2a minus x is equal to, if f of 2a minus x is not equal to f of x, or students minus f of x, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, then students ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, then students we use property 2, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? we use property 2 students, we use property 2, that is integral. So integral students, integral a to b, okay, integral a to b f of x into dx equals to, it is integral a to b f of a plus, we use a to b f of a plus b minus x into dx. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? These are the things which we need to know. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, f of 2a minus x, f of 2a minus x is equal to, it is f of pi minus x, right? So which is nothing but, we get here students, f of pi minus x is nothing but, we get here sin power 4x divided by sin power 4x plus cos power 4x ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so which is nothing but, which is equal to f of x, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, f of 2a minus x equals to f of x ಆಯ್ತು. f of 2a minus x equals to f of x ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, f of 2a minus x equals to f of x ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 0 to 2a ಇರೋದು, 0 to 2a ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 to a ಆಗುತ್ತೆ, 2 into 0 to a ಆಗುತ್ತೆ. 0 to 2a ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು, 2 into 0 to a ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದೇನಾಯ್ತು, therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಇಂದ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ, i equals to, it is 2 into integral 0 to pi by 2, okay, it is sin power 4x divided by sin power 4x plus cos power 4x into dx. I hope this is clear. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, f of 2a minus x, f of 2a minus x is nothing but f of pi by 2 minus x. f of pi by 2 minus x is nothing but, what we get here, cos power 4x divided by cos power 4x plus sin power 4x ಬರುತ್ತೆ, cos power 4x plus sin power 4x ಬಂತು. So what we do students, this is not equal to f of x, or it is not equal to minus f of x, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we apply property 4. ಸೊ we apply students property 4. ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, i equals to 2 into, so sorry, property 2. Now we apply here property 2. So property 2 apply ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, i equals to students, it is 2 into b minus a by 2. So we got here y2, 2 ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, 2 ಯಾಕೆ, because here the 2 is present, so we got here students, it is b minus a, it is nothing but pi by 2 minus 0, 2 into pi by 2 minus 0 divided by 2, answer is pi by 2.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. I hope this is clear. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Are you all understanding the concept, students? Are you all understanding the concept? Crash course already ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಶ್ರೀ? Crash course already ಮಾಡಿದೀವಿ. We have done the crash course. Students, how many are our students of crash course? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ crash course ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? How many of you have taken the crash course, students here? ಏನೋ 2 into 2 2 into 2 ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Why will you get 2 into 2? Pi by 2 ನೇ ಬರೋದು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ pi by 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. I equals integral 0 to pi. I equals integral 0 to pi x into sin power 4x divided by sin power 4x plus cos power 4x. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? Will you solve this now? ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? Will you all try this problem, students, now? Yes, ಇನ್ನೊಂದು 30 minutes ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Get me the answer for this, students. Get me the answer for this. Students, are you all enjoying the content given by PW? Solve this question. Solve ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. So ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can move, students. ರೋಹನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಂದ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? I equals to it is pi into integral 0 to pi it is sin power 4x divided by sin power 4x plus cos power 4x into dx minus I ಬರುತ್ತೆ. So we got here it is 2y equals to it is pi into integral 0 to pi it is sin power 4x, okay, divided by sin power 4x plus cos power 4x into dx. So we got here. Now students, now here it is property 2, okay, so property 3. So property 3 apply ಮಾಡಿ. So property 3 apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here 2y equals to 2 pi. Okay, 2y equals to 2 pi. It is integral 0 to pi by 2. It is sin power 4x divided by sin power 4x plus cos power 4x into dx. So 2 and 2 get cancelled, students. 2 and 2 get cancelled. So we get here I equals to students pi into it is pi by 2. So pi by 2 minus 0 divided by 2. Okay, so therefore what we got here? I equals to it is pi into pi by 4. Okay, so therefore we got here it is nothing but I equals to it is pi square divided by 4. Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ರೋಹನ್, ಹಲೋ. ಸೊ ಕರ್ಣ ರೋಹನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ರೋಹನ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕರ್ಣ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಣೋ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್?
These are not tricks makla. This is by practice you can make it simple. ಇದು ಯಾವುದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು, ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೆಪ್ 3. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿಲಿ, ಇದು ನೋಡ್ಕಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ನೋಡಿಲಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to pi, ಓಕೆ, x into sin power 4x divided by sin power 4x plus cos power 4x. ನೋಡಿಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ i equals to, i equals to, it is integral 0 to pi, it is pi minus x into sin power 4x divided by sin power 4x plus cos power 4x into dx. Okay, so therefore we got here it is i equals to, nodu minus x bantidrali, minus x. So what I am going to do, here I am going to write this step. Illinda ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I have written i equals to, it is what, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, it is nothing but pi into it is integral 0 to pi, it is integral 0 to pi, integral 0 to pi, it is sin power 4x. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ sin power 4x, okay, divided by sin power 4x, okay, plus cos power 4x into dx minus students integral 0 to pi, it is x into sin power 4x divided by sin power 4x plus cos power 4x. Okay, so this value is nothing but I, students. Idra value ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, what is this value? This value is nothing but I. I hope this is clear. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಪೈ ಮೈನಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ x is replaced by what? X is replaced by a plus b minus x. Okay, a plus b minus x. So x is replaced by, what? It is pi, okay, minus x. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, hello Skanda, hello Skanda. Yes. yes. ಹೌದು ಕಣ, ಹೌದು. ಗರುಡಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Yes, hello Skanda, hello Skanda, hello. Fine. 4 minutes left. ಏನಕ್ಕೆ 4 minutes left? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ NS. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡ್ರು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ NS. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಗುರು ಸರ್. Yes. Okay, get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for the students. 90 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. Get me the answer for this fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. Get me the answer for this. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2, ಈಗ i is equal to, ಇದನ್ನ i is equal to ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, i is equal to, it is nothing but pi into integral 0 to pi, it is sin x into cos square x, okay, dx minus I. Okay, so therefore we got here 2i equals to, therefore students 2i equals to, it is pi into integral 0 to pi, it is sin x into cos square x, into dx. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, what we get, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what we get here, so put cos x equals to t.
put students cos x equals to t. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ cos x equals to t ಹಾಕಿದ್ರೆ what we get students 0 ಇರೋದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಇರೋದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 1 ಇರೋದು -1 ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಪೈ ಇರೋದು -1 ಆಗುತ್ತೆ. So pi ಇರೋದು -1 ಆಗುತ್ತೆ. So we got here it is 2y equals to, it is pi into students +1 to -1, and it is minus dx minus t square into dx minus t square into dx. So we got here it is nothing but, so 2y equals to minus pi, and it is t cube divided by 3, and it is 1 to -1. So we got here I equals to minus pi by 2, okay, into 1 by 3. It is nothing but students -1. So we got here it is pi by 3. So what is the answer students? I equals to pi by 3 is the right answer. So what is the option? Option A is the right answer. Option A is the right answer. I hope this is clear. I hope this is clear students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ replace x by x is replaced by a plus b minus x. Okay, that is x is replaced by, it is 0 plus pi minus x. So that is x is replaced by pi minus x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? X is replaced by pi minus x. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, just now okay, just now I taught you students property 2. So ನೋಡಿ integral 0 to pi, it is x into sin x into cos square x into dx. So ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? x is replaced by a plus b minus x. Okay, a plus b minus x is what? It is 0 plus pi minus x, which is nothing but pi minus x. So ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? What we get? We got here I equals to, it is integral 0 to pi, it is pi minus x into sin x into cos square x into sin x into cos square x into dx. Okay, because students, sin of pi minus x is nothing but sin x. Okay, and cos of pi minus x whole square, okay, is nothing but it is minus cos x whole square, okay, which is nothing but cos square x, okay. So therefore we got here it is I equals to students pi into integral 0 to pi, it is sin x into cos square x into dx minus integral 0 to pi, it is x into sin x into cos square x into dx. Okay, so therefore students, now so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? what I am doing here, put cos x equals to t. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ put cos x is equal to t, and this one is nothing but I. I hope this is clear. So what do I get? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಇರೋದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಪೈ ಇರೋದು -1 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so therefore it is I equals to, it is minus pi into integral 1 to -1, it is sin x is nothing but sin x into dx is nothing but dt, it is t square into dt minus I. So we got here 2y, students 2y equals to minus pi into t cube by 3, and it is 1 to -1. So 2y equals to, it is minus pi by 3, it is -1. So therefore students, here we get it is 2y equals to, it is 2 pi by 3. Okay, therefore I equals to pi by 3. Did everyone understood this? Reply me fast. Bega reply ಮಾಡಿ. I hope this is clear. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Did everyone understood this? Reply me fast. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. I hope this is clear. Get me the answer for this. Get me the answer for this fast.
Get me the answer for this. So we get here students, I equals to, it is integral 0 to pi, okay, it is pi minus x divided by 1 plus sin x into dx. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2. okay, so therefore we got here 2y. so 2y equals to students pi into integral 0 to pi, it is 1 minus sin x divided by it is cos square x into dx. so we got here it is 2y equals to pi into, okay, so pi into integral 0 to pi, it is secant square x minus secant x into tan x, secant x into tan x into dx. okay, so therefore we got here it is 2y. okay, so therefore it is 2y students, it is pi into, yeah, it is tan x, yeah, tan x students minus secant x, tan x minus secant x into 0 to pi. so therefore 2y equals to, it is pi into, yeah, so tan x, yeah, tan x is nothing but tan pi is 0. So 0 minus 0 minus, it is secant pi is nothing but minus 1 minus 1. So we got here it is 2y equals to 2 pi. Okay, so 2y equals to minus 2, yeah, 2 pi, I equals to pi. So what is the answer students? I equals to pi. I equals to pi students. Option A is the right answer. ಮಕ್ಕಳ ಅದರ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Reply ಮಾಡ್ರೋ ಬೇಗ. Reply ಮಾಡಿ. I am waiting for your reply. Second step. ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಕಂದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. Rationalize ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಲಿ. I is equal to, it is integral 0 to pi, pi minus x divided by 1 plus sin x ಏನಿದೆ? Okay, so this is nothing but I equals to integral pi by 1 plus sin 1 by 1 plus sin x into dx minus integral 0 to pi, it is x divided by 1 plus sin x into dx. Okay, so idenagutta. So what is this? This is nothing but I. Okay, this is nothing but I. Idenidu, this is nothing but I. Okay, so illinda illige next ಏನಾಗುತ್ತೆ? So ಇಲ್ಲಿ 2y ಆಯಿತು. 2y equals to, it is pi into integral 0 to pi, it is 1 by 1 plus sin x ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್? ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್. ಏನಾ? secant pi minus 1. secant pi minus 1. ಅದಕ್ಕೆ minus 1 ಹಾಕಿರೋದು. That's the reason I have taken secant pi minus 1. Secant pi minus 1 and secant 0 is 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? I hope this is clear students. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್, this is the nth time I am telling. It is a Kannada channel. It is dedicated for Karnataka students. So we are asked to speak in Kannada. Even though we know to speak in English, we are not supposed to speak in English unless and until you people come and ask me to speak in English. Okay, so we are supposed to speak in Kannada and I am communicating in Kannada and you need to learn Kannada because you are from Karnataka. Yes, fine. Get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ?
Get me the answer for this. It is I equals to, it is integral minus pi by 4 to pi by 4. Okay, it is 1 divided by, it is 2 cos square x. 2 cos square x into dx. Okay, so it is 1 divided 1 by 2 into, it is integral minus pi by 4 to pi by 4. It is secant square x into dx. Okay, so therefore it is 1 by 2 into, it is tan x. Okay, it is minus pi by 4 to pi by 4. Okay, so therefore we got here, it is 1 by 2 into, it is 1 minus of minus 1. So answer is 1. So what is the answer, students? 1. Option A is the right answer. Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Option A is the right answer. Yes. Fine. So I think ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. Try this problem, students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Try this problem. Try this problem, students. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗಿಸೋಣ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್? What you will do first? Yes, what you will do first? ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು? ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ನೈದರ್ ಇವನ್ ನಾರ್ ಆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2. So property 2 apply ಮಾಡಿದಾಗ I equals to ಏನು ಬಂತು? minus pi by 2 to pi by 2. Okay, it is nothing but cos x divided by, it is 1 plus e power minus x. So this is also I. Let us call this as equation 1. Okay, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? What we get here? So what we get here, students? I equals to, it is minus pi by 2 to pi by 2. Minus pi by 2 to pi by 2, students. It is cos x divided by, it is e power x, sorry, e power minus x. Okay, then students, it is e power x plus 1 into dx. Okay, so therefore we got here, therefore students we got here I equals to, it is minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so pi by 2, it is cos x e power x divided by 1 plus e power x, e power x plus 1. It is e power x plus 1 into dx. So call this as equation 2. So equation 1 plus equation 2, students. Equation 1 plus equation 2. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? I equals to, it is integral minus pi by 2 to pi by 2. Okay, minus pi by 2 to pi by 2, students. Yeah, LCM is same, 1 plus e power x. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 plus e power x. Okay, and ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 plus e power x. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೇಮ್. It is both are same, students. Both are same. And numerator ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What we get in the numerator, students? Numerator ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but cos x plus cos x e power x into dx. So therefore we got here I equals to, it is integral minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so what we get? Cos x common, it is 1 plus e power x divided by 1 plus e power x. 1 plus e power x. Okay, so into dx. So we got here, it is nothing but minus pi by 2 to pi by 2, it is cos x. Okay, it is cos x. So we got I equals to, so I is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? sin x, and it is minus pi by 2 to pi by 2. So therefore it is, students, what it is? 1 minus of minus 1. Therefore I equals to 2. So I equals to 2. So what is the answer, students? I is equal to 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the option? Option D is the right answer. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Did everyone understood this? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Okay.
ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಸೆಷನ್ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅರುಣ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಲ್ತ್ರ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು? ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಅವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? 2/2 2/2 ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? 1+2 ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 2i ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 2i. ಓಕೆ, ಸೊ 2i equals to 2, therefore I equals to 1. Therefore I equals to 1. Be careful students. ನಂತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. Be careful in the exam. Be careful in the exam students. 1 is the answer. 2i ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1+2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1+2 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ 2i ಬರುತ್ತೆ. I missed it students. Be careful. Yes. Fine. So come to Mysore. I am from Mysore itself. Seno Z. ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಕಣ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಡೈಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳ, ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ ರೀತಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನ 10 ದಿನ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಯಾರು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾರು ಕೂಡ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನ 10 to 15 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 month. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. Please ask your juniors to start preparing from the beginning itself. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? Will you all tell to your juniors? ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Please inform your juniors to start from the beginning. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes. So fine students, fine. Thank you for your support students. Thank you for staying till long hours. Thank you for staying till long hours makla. We shall meet again students. Thank you for staying for long hours. Okay na? So bye bye students, bye students, bye. Good night makla, good night my dear students. Work hard and definitely students, your hard work will definitely help you. Okay, bye makla. Good night my dear students. Good night, see you all. Good night my dear students. Good night, bye. Take care students. Good night, bye Konro, bye. Yes, ಬನ್ನಿ ಸರ್. Yes sir, shirt. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಇದೀ ಶರ್ಟ್ ಬೇಡ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಚಲೋ ಮಾತುಗಳು. ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅವ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಶಾಕ್ ಅದೇ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾರ. ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ನಿಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ರು. ಗುಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಲಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳೋದೈತೆ ನಿಮ್ಗ? ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಫುಲ್ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋರಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ E ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಔಟ್. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನಾಳೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಂದು ನಾಳೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸರ್. ನಂದು ಬುಧವಾರ, ಇದು ಮಂಗಳವಾರ ಇದೆ ಸರ್. ನಾಳೆ ಬಯಾಲಜಿನಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್ ಕೊಂಡ್ರೋ, ಫೈನ್. ಬೈ ಮಕ್ಕಳ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಕೊಂಡ್ರೋ, ಬರ್ತೀವಿ.
ಸೊ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 23rd ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 24th ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ್ ಸರಿಂದ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಯಸ್, ಬೈ ಸರ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿರಿ. ಇನ್ನೇನು ಊಟ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಎಸ್.